Again, Mari, start chedama. Yes. So, enter my topic. The topic we are going to start is chapter number 2. So, what is chapter number 2? That is theory of demand and supply. Right. So, each chapter in generally మనం ఏం చేస్తాం 3 parts గా డివైడ్ చేస్తున్నాం. ఏంటమ్మా 3 parts? One is theory of demand, theory of supply, and theory of consumer behavior. మీకు గుర్తుంటే మన రెగ్యులర్ క్లాస్లో we focused on demand. సో వన్స్ డిమాండ్ అయిపోయాక మనం డైరెక్ట్లీ ఏం చేస్తాం, సప్లైలో 2 or 3 డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి. ఆ 2 or 3 డిఫరెన్సెస్ చూసుకుంటాం. తర్వాత డైరెక్ట్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ విత్ కన్స్యూమర్ బిహేవియర్. సో సేమ్ ఇక్కడ కూడా అలానే వీ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ డిమాండ్, తర్వాత చేంజెస్ ఇన్ సప్లై, ఆ తర్వాత ఏంటమ్మా కన్స్యూమర్ బిహేవియర్. సో చూద్దాం డిమాండ్. ఎప్పుడైతే మనం డిమాండ్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నామో వీఆర్ థింకింగ్ ఫ్రమ్ ద కన్స్యూమర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ? ద కన్స్యూమర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఎట్ ద సేమ్ టైం సప్లై ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అమ్మా? ద సెల్లర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. సో డిమాండ్ అండ్ సప్లై రెండు సపరేట్ థింగ్స్ అమ్మా. ఆ రెండు ఎక్కడ కలుస్తాయి మనకి? ఈక్విలిబ్రియం దగ్గర. డిమాండ్ ఈజ్ సపరేట్ కాన్సెప్ట్, సప్లై ఈజ్ సపరేట్ కాన్సెప్ట్. బట్ డిమాండ్ అండ్ సప్లై కలిపి మనం చూసేది ఎక్కడ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం. సో చూద్దాం డిమాండ్. సో డిమాండ్ కేసులో మనకి ఫస్ట్ వన్ ఉన్నది ఇఫెక్టివ్ డిమాండ్. ఏంట మరి? ఇఫెక్టివ్ డిమాండ్. సో చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇఫెక్టివ్ డిమాండ్? డిజైర్, ఎబిలిటీ అండ్ విల్లింగ్నెస్. ఏంటమ్మా ఫస్ట్ వన్? డిజైర్. సెకండ్ వన్ ability. Third one ఏంటమ్మా? willingness. When all these 3 conditions are satisfied, then a product is having demand. ఏదైనా కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వలేదు అనుకుంటే ఆటోమేటికలీ there is no demand. as simple as that. తర్వాత సెకండ్ మనకు ఏంటమ్మా? ఫ్యాక్టర్స్ దట్ డిటర్మైన్ డిమాండ్. ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మనకి ఈ చాప్టర్లో. సో ఫ్యాక్టర్స్ దట్ డిటర్మైన్ డిమాండ్లో ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద గుడ్. సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ప్రైస్ ఆఫ్ ద గుడ్ ఏమవుతుందమ్మా? కామన్ సెన్స్ కదా. ప్రైస్ ఇంక్రీజెస్, డిమాండ్ డిక్రీజెస్. ప్రైస్ డిక్రీజెస్, డిమాండ్ ఇంక్రీజెస్. ఇక్కడ రిలేషన్ ఏంటి? ఇన్వర్స్ రిలేషన్. ఏంటమ్మా రిలేషన్? ఇన్వర్స్ రిలేషన్. అంతే కదా, ఒకటి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఇంకొకటి డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో దెర్ ఈస్ ఎ ఇన్వర్స్ రిలేషన్ బిట్వీన్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ ద గుడ్ అండ్ డిమాండ్. సో ఈ ఇన్వర్స్ రిలేషన్ రావడానికి రీజన్ ఏంటమ్మా? ద ఇన్వర్స్ రిలేషన్ ఈజ్ బికాస్ ఆఫ్ వాట్? ప్రైస్ ఎఫెక్ట్. ఏంటమ్మా? ప్రైస్ ఎఫెక్ట్. సో వాట్ ఈస్ ప్రైస్ ఎఫెక్ట్? ప్రైస్ ఎఫెక్ట్ ఈజ్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ 2 things, ఇన్కమ్ ఎఫెక్ట్ అండ్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఎఫెక్ట్. దాని గురించి డీటెయిల్గా మనం ఫర్దర్గా చూద్దాం. బట్ ఇక్కడ ఏమైంది? ఇన్వర్స్ రిలేషన్ రావడానికి రీజన్ ఏమని చెప్పుకుంటున్నాం మనం? ద రీజన్ ఈస్ వాట్? ప్రైస్ ఎఫెక్ట్. సో వాట్ ఈస్ ప్రైస్ ఎఫెక్ట్? ఇట్ ఈస్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఎఫెక్ట్ అండ్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఎఫెక్ట్. తర్వాత ఏంటమ్మా? ఇన్కమ్ ఆఫ్ ద కన్స్యూమర్. సో ఇన్కమ్ ఆఫ్ ద కన్స్యూమర్ కేసులో ఏమవుతుంది? వెన్ ఇన్కమ్ ఇంక్రీజెస్, డిమాండ్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. వెన్ ఇన్కమ్ డిక్రీజెస్, డిమాండ్ ఆల్సో డిక్రీజెస్. సో వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ హియర్? డైరెక్ట్ రిలేషన్. సో ఇన్కమ్ పెరిగింది, డిమాండ్ కూడా ఇంక్రీజ్ అండి. ఇన్కమ్ డిక్రీజ్ అండి, డిమాండ్ కూడా డిక్రీజ్ అండి. సో దేర్ ఈస్ అ డైరెక్ట్ రిలేషన్. సార్ మరి ఇన్కమ్ అన్ని కేసెస్లో డైరెక్ట్ రిలేషనేనా? దేర్ ఆర్ ఎక్సెప్షన్స్ కదా. ఏంటి ఎక్సెప్షన్స్? 2 ఉన్నాయి. వన్ ఈజ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ నెసెసరీ గూడ్స్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ విచ్ గూడ్స్? నెసెసరీ గూడ్స్. పైన చెప్పుకుంటే అప్లై కాదు. సెకండ్ వన్ ఏంటమ్మా? ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇన్ఫీరియర్ గూడ్స్. ఏం సార్ అవి? ఇన్ఫీరియర్ గూడ్స్. సార్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇన్ఫీరియర్ గూడ్? సార్ ఇన్ఫీరియర్ గూడ్స్ అంటే జనరలీ లో క్వాలిటీ గూడ్స్ని మనం ఇన్ఫీరియర్ గూడ్స్ అంటాం. ఏ గూడ్స్ అమ్మా? లో క్వాలిటీ గూడ్స్. దాన్ని ఏమంటాం మనం? ఇన్ఫీరియర్ గూడ్స్. సార్ ఇన్ఫీరియర్ గూడ్స్ దగ్గర రిలేషన్ ఏమవుతుంది మరి? ఇఫ్ ఇన్కమ్ ఇంక్రీజెస్. ఇఫ్ వాట్? ఇన్కమ్ ఇంక్రీజెస్. డిమాండ్కి ఏముండదమ్మా? ఇన్కమ్ ఇంక్రీజెస్, డిమాండ్ డిక్రీజెస్. జనరల్లీ ఏంటి? ఇన్కమ్ ఇంక్రీజెస్, డిమాండ్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్ జనరల్ రిలేషన్లో. బట్ ఇన్కమ్ కేసులో ఇన్ఫీరియర్ గూడ్స్ అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇన్కమ్ ఇంక్రీజెస్, డిమాండ్ డిక్రీజెస్. ఇన్కమ్ డిక్రీజెస్, డిమాండ్ ఇంక్రీజెస్. సో ఇక్కడ రిలేషన్ ఏంటమ్మా? ఇక్కడ రిలేషన్ ఇన్వర్స్ రిలేషన్. సో అంటే ఇన్కమ్ కేసులో మనకి పాజిటివ్ రిలేషన్ ఉంటుంది, నెగిటివ్ రిలేషన్ ఉంటుంది. జనరల్గా అడిగినప్పుడు పాజిటివ్ రిలేషన్, దట్ ఈస్ డైరెక్ట్ రిలేషన్. స్పెసిఫిక్గా ఇన్ఫీరియర్ గూడ్స్ అన్నప్పుడు మనకు వచ్చే రిలేషన్ ఏంటి? ఇన్వర్స్ రిలేషన్. నెక్స్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద రిలేటెడ్ గూడ్స్. సో మన దగ్గర అట్లీస్ట్ 2 గూడ్స్ ఉండాలి. ఆ 2 గూడ్స్ మధ్యన మనకి ఏముండాలమ్మా? దేర్ మస్ట్ బి ఏ రిలేషన్. ఇక్కడ క్లాసిఫికేషన్ ఏంటి? కాంప్లిమెంటరీ గూడ్స్ అండ్ సబ్స్టిట్యూట్ గూడ్స్. సార్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కాంప్లిమెంటరీస్ అండ్ సబ్స్టిట్యూట్స్? చెప్పాలి. కాంప్లిమెంటరీస్కి సబ్స్టిట్యూట్స్కి మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఎక్కడ వస్తుంది? దట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ కన్జంప్షన్. బేస్డ్ ఆన్ వాట్? బేస్డ్ ఆన్ కన్జంప్షన్. సార్ 2 గూడ్స్ మనం కన్జ్యూమ్ చేస్తే దోస్ గూడ్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ కాంప్లిమెంటరీ గూడ్స్. ఏం సార్ అవి? 2 గూడ్స్ మనం కన్జ్యూమ్ చేస్తే ఆ 2 గూడ్స్ మనం ఏమంటాం? కాంప్లిమెంటరీ గూడ్స్. 2 గూడ్స్లో ఎనీ వన్ మనం కన్జ్యూమ్ చేస్తే దోస్ గూడ్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ సబ్స్టిట్యూట్స్. So when we consume both the goods, those goods are called as complementaries. Any one of the 2 goods, those goods are called as substitutes. Example for complementary, car and fuel. Example for substitutes, tea and coffee. So in case of complementary goods, what is the relation? Inverse relation. In the relation,
Inverse relation. In case of substitutes, what is the relation? Direct relation. Ante simple. Next, taste and preferences of the consumer. So generally మీరు చెప్పండి, taste and preferences అనేది యాజ్ ఏ కన్జ్యూమర్ నాకు నచ్చింది, నేను పర్చేస్ చేస్తాను, దట్ ఈస్ మై ఇంట్రెస్ట్ కదా. ఏంటో మరి టేస్ట్ అండ్ ప్రిఫరెన్సెస్ కేసు మన టేస్ట్ మ్యాచ్ అయింది, సో వీఆర్ గోయింగ్ టు పర్చేస్. సో ఆ కేసులో జనరల్లీ 2 గూడ్స్ ఉంటాయమ్మా. ఒకటి అప్డేటెడ్ గూడ్స్, ఇంకొకటి అవుట్డేటెడ్ గూడ్స్. సో అవుట్డేటెడ్ గూడ్స్ అండ్ అప్డేటెడ్ గూడ్స్ కేసులో కన్స్యూమర్ జనరల్ దేన్ని ప్రిఫర్ చేస్తాడమ్మా? ఆల్వేస్ హీ ప్రిఫర్స్ అప్డేటెడ్ గూడ్స్, దట్ ఈస్ లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ. ఓకేనా. తర్వాత మనకి ఇక్కడ డెమాన్స్ట్రేషన్ ఎఫెక్ట్, bandwagon effect, snob effect and Veblen effect అని ఉంది. What is the meaning of demonstration effect? So demonstration effect అంటే సింపుల్ సార్, వీఆర్ గెటింగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై అదర్స్. వేరే వాళ్ళ వల్ల మనం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యి మనం పర్చేస్ చేస్తే దోస్ ఎఫెక్ట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డెమాన్స్ట్రేషన్ ఎఫెక్ట్. సో ఏంటమ్మా డెమాన్స్ట్రేషన్ ఎఫెక్ట్? వీఆర్ గెటింగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై అదర్స్. వేరే వాళ్ళ వల్ల మనం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతున్నాం, దానివల్ల మనం ఏం చేస్తున్నాం? గూడ్స్ పర్చేస్ చేస్తున్నాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డెమాన్స్ట్రేషన్ ఎఫెక్ట్. ఇక్కడ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే డెమాన్స్ట్రేషన్ ఎఫెక్ట్ ఈస్ కాయిన్డ్ బై జేమ్స్ జ్యూసెన్బెరీ. ఈ నేమ్ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా, మేబీ ఎంసీక్యూకి రావచ్చు. తర్వాత బ్యాండ్వేగన్ ఎఫెక్ట్ ఏంటి సార్? సార్ బ్యాండ్వేగన్ ఎఫెక్ట్ అన్నా డెమాన్స్ట్రేషన్ ఎఫెక్ట్ అన్నా సేమ్, బట్ ఇక్కడ ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే బ్యాండ్వేగన్ ఎఫెక్ట్ ఎక్కడ అప్లై చేద్దామా? వెన్ ద గూడ్స్ ఆర్ ఫ్యాషనబుల్ ఆర్ స్టైలిష్. వేరే వాళ్ళ వల్ల మనం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతున్నాం కరెక్టే, బట్ ఇక్కడ ఓన్లీ స్పెసిఫిక్గా 2 ఎలిమెంట్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నారు. ఏంటమ్మా 2 ఎలిమెంట్స్? వన్ ఈజ్ ఫ్యాషనబుల్, ద అదర్ వన్ ఈజ్ స్టైలిష్ ప్రోడక్ట్స్. ఈ కేసులో ఎఫెక్ట్ని మనం ఏంటాం? బ్యాండ్వేగన్ ఎఫెక్ట్. నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా? స్నాబ్ ఎఫెక్ట్ అండ్ వెబ్లెన్ ఎఫెక్ట్. స్నాబ్ ఎఫెక్ట్ అంటే వెన్ ద గూడ్స్ ఆర్ కామన్ అమాంగ్ ఆల్, అందరి దగ్గర కామన్గా ఉన్నాయి, సో ద కన్జ్యూమర్ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు పర్చేస్. అంటే అందరూ యూజ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి యాజ్ ఎ కన్జ్యూమర్ నేను యూజ్ చేయట్లేదు, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? స్నాబ్ ఎఫెక్ట్. వాట్ ఈస్ వెబ్లెన్ ఎఫెక్ట్? ద గూడ్స్ ఆర్ నాట్ కామన్ అమాంగ్ ఆల్, అంటే అందరూ యూజ్ చేయట్లేదు, సో యాజ్ ఎ కన్జ్యూమర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పర్చేస్. సో స్నాబ్కి వెబ్లెన్కి మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే అందరూ యూజ్ చేస్తున్నారు, సో నేను యూజ్ చేయట్లేదు. ఏంటో మరి everyone is using, so we are not going to purchase, that is called as snob. మరి వెబ్లెన్ ఏంటి? అందరూ యూజ్ చేయట్లేదు కాబట్టి నేను పర్చేస్ చేస్తున్నాను, దాన్ని ఏమంటున్నా నేను? వెబ్లెన్ ఎఫెక్ట్. నెక్స్ట్ కన్జ్యూమర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్. సో కన్జ్యూమర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్లో మీకు గుర్తుంటే మనం క్లాస్లో 3 డిస్కస్ చేసాం. ఒకటి ఫ్యూచర్ ప్రైజెస్, ఫ్యూచర్ సప్లై, ఫ్యూచర్ ఇన్కమ్. ఏంటమ్మా? ఫ్యూచర్ ప్రైజెస్, ఫ్యూచర్ సప్లై, ఫ్యూచర్ ఇన్కమ్. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ ఫ్యూచర్ ప్రైస్ అండ్ ఫ్యూచర్ ఇన్కమ్ కేసులో దేర్ ఇస్ ఎ డైరెక్ట్ రిలేషన్. అంటే ఏంటమ్మా? ఫ్యూచర్ ప్రైస్ ఇంక్రీజెస్, ప్రెసెంట్ డిమాండ్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. ఫ్యూచర్ ప్రైస్ డిక్రీజెస్, ప్రెసెంట్ డిమాండ్ ఆల్సో డిక్రీజెస్. ఫ్యూచర్ ఇన్కమ్ ఇంక్రీజెస్, ప్రెసెంట్ డిమాండ్ ఇంక్రీజెస్. ఫ్యూచర్ ఇన్కమ్ డిక్రీజెస్, ప్రెసెంట్ డిమాండ్ ఆల్సో డిక్రీజెస్. డైరెక్ట్ రిలేషన్. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు సప్లై, ఏ సప్లై వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్? ఫ్యూచర్ సప్లై. ఫ్యూచర్లో సప్లై ఇంక్రీజ్ అయితే ప్రెసెంట్ డిమాండ్ డిక్రీజెస్, ఫ్యూచర్లో సప్లై డిక్రీజ్ అయితే ప్రెసెంట్ డిమాండ్ ఇంక్రీజెస్. అంటే ఇక్కడ ఇన్వర్స్ రిలేషన్. ఇక్కడ ఏంటమ్మా మనకి? ఇన్వర్స్ రిలేషన్. అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమైనా మనకి? సైజ్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ అండ్ కాంపోజిషన్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్. టోటల్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ సైజ్, డివైడింగ్ ద టోటల్ పాపులేషన్ ఇంటూ గ్రూప్స్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కాంపోజిషన్. తర్వాత లెవెల్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇన్కమ్ అండ్ ఇట్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ దగ్గర జనరల్ ఏంటమ్మా? మోర్ నేషనల్ ఇన్కమ్, మోర్ డిమాండ్ ఫర్ గూడ్స్, లెస్ నేషనల్ ఇన్కమ్, లెస్ డిమాండ్ ఫర్ ద గూడ్స్. అది ఓకే, బట్ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఏంటమ్మా? డిస్ట్రిబ్యూషన్. డిస్ట్రిబ్యూషన్ కేసులో మనం ఏం చూసాం? ఇన్కమ్ ఈజ్ ఈవెన్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్, ఇన్కమ్ ఈజ్ అన్ఈవెన్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్. వెన్ ఇన్కమ్ ఈజ్ ఈవెన్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్, ఏంటో మరి? వెన్ ఇన్కమ్ ఈజ్ ఈవెన్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్, ఆ కేసులో ఏమవుతుంది? మోర్ ఇన్కమ్, మోర్ డిమాండ్, లెస్ ఇన్కమ్, లెస్ డిమాండ్. సార్ మరి వెన్ ఇన్కమ్ ఈజ్ అన్ఈవెన్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్, అక్కడ ఏమవుతుంది సార్? దెర్ ఇస్ ఎ గ్యాప్ బిట్వీన్ రిచ్ అండ్ పూర్. అన్ఈవెన్లీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కేసులో రిచ్కి పూర్కి గ్యాప్ ఉంటుంది. ఓకేనా. తర్వాత ఇక్కడ దెర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రొపెన్సిటీ. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ప్రొపెన్సిటీ? ప్రొపెన్సిటీ అంటే పర్సంటేజ్ సార్. ఇక మనకి 2 థింగ్స్ ఉంటాయి, ప్రొపెన్సిటీ టు కన్స్యూమ్ అండ్ ప్రొపెన్సిటీ టు సేవ్. ఏంటమ్మా అవి? ప్రొపెన్సిటీ టు కన్జ్యూమ్ అండ్ ప్రొపెన్సిటీ టు సేవ్. సో ప్రొపెన్సిటీ టు కన్జ్యూమ్ అంటే నాకు వచ్చే ఇన్కంలో ఎంత అమౌంట్ నేను కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నాను. ఎగ్జాంపుల్, మిస్టర్ ఎక్స్ హీఈస్ ఎర్నింగ్ ₹1 lakh యాజ్ ఎ సాలరీ. ఎంత? 1 lakh. ఆ 1 lakhలో వాడు ఏం చేశాడంటే ఒక 40,000 స్పెండ్ చేశాడు.
ఎంత 1,40,000. ఇప్పుడు చెప్పండి ఎంత పర్సంటేజ్ ఆఫ్ అమౌంట్ వాటి స్పెండ్ చేశారు? 40%. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రొపెన్సిటీ టు కన్జ్యూమ్. సార్ మరి ఎంత సేవింగ్స్ చేశారు సార్? 60,000. ఎంత పర్సెంట్? 60%. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రొపెన్సిటీ టు సేవ్. సో నాకు వచ్చిన ఇన్కంలో ఎంత పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ నేను స్పెండ్ చేశాను? దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రొపెన్సిటీ టు కన్జ్యూమ్. నాకు వచ్చిన ఇన్కంలో ఎంత పర్సెంటేజ్ నేను సేవ్ చేశాను? దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రొపెన్సిటీ టు సేవ్. Next, consumer credit facility and interest rates. When credit facility is offered, generally demand increases. When there is no credit facility, demand decreases. Super. Next, demand function. Demand function endama. Demand function explains the relation between a dependent variable and independent variable. So, here dependent variable edi, independent variable edi. Demand is a dependent variable. Factors that determine demand is a independent variable. So, demand function. Demand is equals to function of factors that determine demand. Okay now. Okay. Next, law of demand. ఎవరు చెప్పారు? ఆల్ఫ్రెడ్ అంకుల్ చెప్పారు. ఏమని చెప్పారు సార్? లా ఆఫ్ డిమాండ్ ఏంటంటే అదర్ థింగ్స్ ఆర్ కాన్స్టెంట్. దాన్ని మనం సెటీరియస్ పారిబస్ అంటాం. కీపింగ్ ఆల్ ద అదర్ థింగ్స్ కాన్స్టెంట్. సో అదర్ థింగ్స్ కాన్స్టెంట్ అంటే ఏంటి? ఇందాక ఫ్యాక్టర్స్ దట్ డిటర్మైన్ డిమాండ్ చెప్పుకున్నాం కదా, దాంట్లో ఎక్సెప్ట్ ప్రైస్, మిగిలినవన్నీ కూడా ఏమంటాం మనం? అదర్ థింగ్స్. సో వెన్ అదర్ థింగ్స్ ఆర్ కాన్స్టెంట్, ప్రైస్ ఇంక్రీజెస్, డిమాండ్ డిక్రీజెస్, ప్రైస్ డిక్రీజెస్, డిమాండ్ ఇంక్రీజెస్. సో సేమ్ ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఏదైతే చెప్పుకున్నామో అదే సేమ్ థింగ్ మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది ఇక్కడ. దేర్ ఈజ్ ఎ ఇన్వర్స్ రిలేషన్ బిట్వీన్ ప్రైస్ అండ్ డిమాండ్. దానికి ఒక టేబుల్ ఇస్తే దాన్ని ఏమంటాం మనం? డిమాండ్ స్కెడ్యూల్. ఆ టేబుల్ని తీసుకెళ్ళి గ్రాఫ్ మీద రిప్రజెంట్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డిమాండ్ కర్వ్. డిమాండ్ కర్వ్ ఎలా ఉంటుంది? ఎలా ఉంటుంది? ఎలా అమ్మా? దట్ ఈస్ ఏ నెగటివ్లీ స్లోప్డ్ కర్వ్ ఆర్ డౌన్వర్డ్ స్లోపింగ్ కర్వ్ అంటాం మనం. నెక్స్ట్ ఇదేంటమ్మా? ద స్లోప్ ఆఫ్ డిమాండ్ కర్వ్ ఈజ్ మైనస్, బికాస్ నెగిటివ్ రిలేషన్ కదా, చేంజ్ ఇన్ ప్రైస్ బై చేంజ్ ఇన్ క్వాంటిటీ. ఇన్ సింపుల్ టర్మ్స్ రిమెంబర్ ఆల్వేస్, స్లోప్ అంటే ఏంటంటే డెల్టా వై బై డెల్టా ఎక్స్. వాట్ ఈస్ స్లోప్? చేంజ్ ఇన్ వై డివైడెడ్ బై చేంజ్ ఇన్ ఎక్స్. అంటే వై యాక్సిస్లో ఎంతైతే చేంజ్ అవుతుంది డివైడెడ్ బై ఎక్స్ యాక్సిస్లో చేంజ్. సో మనకి మీకు డిమాండ్ కర్వ్ చూసుకుంటే ఇక్కడ వై యాక్సిస్లో ఏముందమ్మా? ప్రైస్. సో చేంజ్ ఇన్ ప్రైస్ డివైడెడ్ బై ఎక్స్ యాక్సిస్లో ఏముంది? క్వాంటిటీ. సో చేంజ్ ఇన్ క్వాంటిటీ. సో చూడనమ్మా, మైనస్ డెల్టా పి డివైడెడ్ బై డెల్టా క్యూ. నెక్స్ట్ రేషనలే ఆఫ్ ద లా ఆఫ్ డిమాండ్. ఫస్ట్ రీజన్ ఈస్ లా ఆఫ్ డిమినిషింగ్ మార్జినల్ యూటిలిటీ. దాని మీద మళ్ళీ మనకి సపరేట్ కాన్సెప్ట్ ఉంది, తర్వాత కన్స్యూమర్ బిహేవియర్ అక్కడ డిస్కస్ చేద్దాం. సెకండ్ వన్ వచ్చిందమ్మా, ప్రైస్ ఎఫెక్ట్. ఏంటి ప్రైస్ ఎఫెక్ట్? సో ప్రైస్ ఎఫెక్ట్ ఈజ్ ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఎఫెక్ట్ అండ్ ఇన్కమ్ ఎఫెక్ట్. ఇక్కడ కొంచెం ఫోకస్ ఉండాలి, చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఫస్ట్ చూద్దాం మనం ఇన్కమ్ ఎఫెక్ట్. ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయింది. ఏమైంది? ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయింది. మీరు చెప్పండి, వెన్ ప్రైస్ ఇంక్రీజెస్ కన్స్యూమర్ పర్చేసింగ్ పవర్ ఏమవుతుంది? కన్స్యూమర్ పర్చేసింగ్ పవర్ ఏమవుతుందమ్మా? డిక్రీజెస్. అంటే రియల్ ఇన్కమ్ తగ్గింది. పర్చేసింగ్ పవర్ అన్న రియల్ ఇన్కమ్ అన్న సేమ్. సో రియల్ ఇన్కమ్ ఏమైందమ్మా? తగ్గింది. సో ఆటోమేటికలీ డిమాండ్ ఫర్ ద గూడ్స్ కూడా తగ్గిద్ది. దీన్ని మనం ఇన్కమ్ ఎఫెక్ట్ అంటాం. ప్రైస్ ఇంక్రీజెస్, డిమాండ్ డిక్రీజెస్. సేమ్ వెన్ ప్రైస్ డిక్రీజెస్ పర్చేసింగ్ పవర్ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజెస్. సో రియల్ ఇన్కమ్ ఇంక్రీజెస్, డిమాండ్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం మనం. ఎక్స్ దగ్గర 100 రూపీస్ ఉన్నాయి. ఎంత? 100 రూపీస్. సో ఒక చాక్లెట్స్ కొందాం అనుకున్నది, షాప్కి వెళ్ళలేదు. ఒక చాక్లెట్ 50 రూపీస్ ఉంది. ఎంత? 50 రూపీస్. ఎన్ని చాక్లెట్స్ పర్చేస్ చేస్తారు? హీ కెన్ పర్చేస్ 2 చాక్లెట్స్. ఎన్ని చాక్లెట్స్? 2. ఇప్పుడు ఏమైందంటే వాళ్ళ దగ్గర సేమ్ 100 రూపీస్ ఉన్నాయి, షాప్కి వెళ్ళారు. షాప్లో అంకుల్ చెప్పారు ప్రైస్ ఓన్లీ 25 రూపీస్ అని. ఎంత? ఓన్లీ 25 రూపీస్. ఇప్పుడు చెప్పండి, సేమ్ ఇందాకటి ఎగ్జాంపుల్లో లాగా 2 చాక్లెట్స్ మనం పర్చేస్ చేయాలి అంటే ఎంత అవుతుంది? ఓన్లీ 50 రూపీస్. అంటే 100 రూపీస్లో 50 రూపీస్ నేను స్పెండ్ చేసి నాకు 2 చాక్లెట్స్ వచ్చేస్తాయి. ఇప్పుడు నా దగ్గర ఎంత సేవింగ్స్ ఉన్నాయి?
50 రూపీస్ సేవింగ్స్ ఉన్నాయి. సరే 50 రూపీస్ నా దగ్గరకు వచ్చిన ఎక్స్ట్రా పాకెట్ మనీయా? లేదు, ఇందాక 100 రూపీసే, ఇప్పుడు 100 రూపీస్ అలానే ఉంది. బట్ ఇందాక కేసులో నా దగ్గర సేవింగ్స్ 0, బట్ ఈ కేసులో నా దగ్గర సేవింగ్స్ 50 రూపీస్. ఈ కాన్సెప్ట్ని మనం రియల్ ఇన్కమ్ అంటాం. దీని ఏమంటాం మనం? రియల్ ఇన్కమ్. ప్రైస్ తగ్గడం వల్ల మన దగ్గర ఉన్న రియల్ ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సార్ 100 రూపీస్ అలానే ఉంటుంది, ఇన్కమ్ అలానే ఉంటుంది, బట్ ఏం చేంజ్ అవుతుంది సార్? రియల్ ఇన్కమ్ చేంజెస్. ఏం చేంజ్ అవుతుంది? రియల్ ఇన్కమ్. సో అందుకే ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయితే రియల్ ఇన్కమ్ డిక్రీజ్ అయితే డిమాండ్ కూడా తగ్గితే. సో ప్రైస్ ఇంక్రీజెస్, డిమాండ్ డిక్రీజెస్. ప్రైస్ డిక్రీజెస్, రియల్ ఇన్కమ్ ఇంక్రీజెస్, డిమాండ్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. సో ఇక్కడ ఏంటమ్మా రిలేషన్? ఇన్కమ్ ఎఫెక్ట్లో ఇన్వర్స్ రిలేషన్. ఏంటి రిలేషన్? ఇన్వర్స్. సో తర్వాత మనకుంది సబ్స్టిట్యూషన్ ఎఫెక్ట్. ఏం సార్ అది? సబ్స్టిట్యూషన్ ఎఫెక్ట్. సో ఎగ్జాంపుల్ మనకి టీ అండ్ కాఫీ. Tea and coffee. Let us say price of tea is rupees 10 and price of coffee is also rupees 10. సో ఇప్పుడు ఏమైందండి సబ్స్టిట్యూషన్ ఎఫెక్ట్లో? ద ప్రైస్ ఆఫ్ కాఫీ రిమైన్స్ సేమ్ బికాస్ అదర్ థింగ్స్ ఆర్ కాన్స్టెంట్ కదా. సో మనం ఏం చేసామంటే 10 రూపీస్ మనకి సరిపోవట్లేదు అని మనం ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ చేసాం 12 రూపీస్కి. మనం ప్రైస్ ఏం చేసాం? టీ ప్రైస్ 10 రూపీస్ నుంచి 12 రూపీస్కి ఇంక్రీజ్ చేసాం. ఇప్పుడు చెప్పండి సార్, కన్జ్యూమర్ అనేవాడు స్టిల్ హీల్ కన్జ్యూమ్ టీయా? No sir, he'll shift to coffee. ఎందుకు సార్? ద కన్జ్యూమర్ ఈజ్ ఎ రేషనల్ కన్జ్యూమర్. ఇంతకుముందు 10 రూపీస్కి వచ్చింది కాబట్టి నీ దగ్గర టీ కన్జ్యూమ్ చేసేవారు. ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాం? వీ ఇంక్రీజ్ ద ప్రైస్ టు రూపీస్ 12. వారికి పక్కన కాఫీ చీప్గా వస్తుంది కదా, ఎంతకి? 10 రూపీస్కి. సో కస్టమర్ ఏం చేస్తున్నామా? కాఫీకి షిఫ్ట్ అయిపోతున్నారా? టీ డిమాండ్ ఏమైంది? డిక్రీజెస్. ఎందుకు డిక్రీజ్ అయింది? బికాస్ ఆఫ్ టీ ప్రైస్ ఇంక్రీజెస్. సో ఇక్కడ రిలేషన్ ఏంటి? ఇన్వర్స్ రిలేషన్. సో ఇన్కమ్ ఎఫెక్ట్ ఇన్వర్స్ రిలేషన్, సబ్స్టిట్యూషన్ ఎఫెక్ట్ కూడా ఇన్వర్స్ రిలేషన్. సో వాట్ ఈస్ ప్రైస్ ఎఫెక్ట్? సో ప్రైస్ ఎఫెక్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇన్కమ్ ఎఫెక్ట్ ప్లస్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఎఫెక్ట్స్. సో ఇన్కమ్ ఎఫెక్ట్ నెగటివ్ ప్లస్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఎఫెక్ట్ కూడా నెగటివ్. టోటల్ ఎఫెక్ట్ ఏమైందమ్మా? నెగటివ్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ప్రైస్ దేర్ ఈస్ ఎ ఇన్వర్స్ రిలేషన్. ఏంటమ్మా? దేర్ ఈస్ ఎ ఇన్వర్స్ రిలేషన్. క్లియరా? ఎస్ సార్, ఇదంతా బాగానే ఉంది, జనరల్గా నెగిటివ్ రిలేషన్ ఓకే, బట్ ఎగ్జామినేషన్లో ఒక్కొక్కసారి స్పెసిఫిక్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు. వాట్ ఈస్ ఇన్కమ్ ఎఫెక్ట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇన్ఫీరియర్ గూడ్స్ అని అడుగుతారమ్మా. అప్పుడు మీరు బ్లైండ్గా నెగిటివ్ ఆన్సర్ పెట్టద్దు. క్వశ్చన్ ఏంటమ్మా? వాట్ ఈజ్ ఇన్కమ్ ఎఫెక్ట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇన్ఫీరియర్ గూడ్స్? చూద్దాం మళ్ళీ ఒకసారి. ఇన్కమ్ ఎఫెక్ట్ when the goods are inferior goods. Price increases. చెప్పండమ్మా, ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయితే పర్చేసింగ్ పవర్ ఏమవుతుంది? రియల్ ఇన్కమ్ డిక్రీజెస్. అంటే ఇన్కమ్ తగ్గింది కదా. వెన్ ఇన్కమ్ డిక్రీజెస్ డిమాండ్ ఫర్ ఇన్ఫీరియర్ గూడ్స్ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజెస్. సో డిమాండ్ ఇంక్రీజెస్. అంతే కదా. రిలేషన్ ఏంటమ్మా? దేర్ ఈజ్ ఏ వాట్? direct relation. There is a direct relation. And if goods are inferior goods, if goods are which goods? Inferior goods. In that case, what is the income effect? Positive. Income effect ఏంటమ్మా? Positive. So substitution effect లో ఏం చేంజ్ అవ్వదు. Substitution effect is a negative relation or inverse relation. సబ్స్టిట్యూషన్ ఎఫెక్ట్ ఈజ్ ఏ ఇన్వర్స్ రిలేషన్. సార్ మరి ఈ కేసులో ప్రైస్ ఎఫెక్ట్ ఏమవుతుంది? సో ప్రైస్ ఎఫెక్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుందంటే ఇఫ్ ఇన్కమ్ ఎఫెక్ట్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఎఫెక్ట్. ఇన్ సింపుల్ టర్మ్స్, ఇన్కమ్ ఎఫెక్ట్ ఈజ్ స్ట్రాంగర్ దాన్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఎఫెక్ట్, దెన్ ఇట్ ఈస్ పాజిటివ్. సబ్స్టిట్యూషన్ ఎఫెక్ట్ ఈజ్ స్ట్రాంగర్ దాన్ ఇన్కమ్ ఎఫెక్ట్, దెన్ ఇట్ ఈజ్ నెగటివ్. ఎగ్జామినేషన్కి చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. ఇన్కమ్ ఎఫెక్ట్ అవుట్వేస్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఎఫెక్ట్, సబ్స్టిట్యూషన్ ఎఫెక్ట్ అవుట్వేస్ ఇన్కమ్ ఎఫెక్ట్ వెన్ గూడ్స్ ఆర్ ఇన్ఫీరియర్ గూడ్స్. ఇలా వస్తాయి ఎగ్జామినేషన్లో క్వశ్చన్స్. నెక్స్ట్, అరైవల్ ఆఫ్ న్యూ కన్జ్యూమర్స్. మార్కెట్లోకి కొత్త కన్జ్యూమర్స్ ఎప్పుడు వస్తారమ్మా? వెన్ ప్రైస్ డిక్రీజెస్. సో ప్రైస్ డిక్రీజెస్, డిమాండ్ ఇంక్రీజెస్, డిఫరెంట్ యూజెస్. ఎగ్జాంపుల్ మనం మిల్క్ తీసుకున్న, మిల్క్కి డిఫరెంట్ యూజెస్ ఉన్నాయి. సో వెన్ ప్రైస్ ఆఫ్ మిల్క్ డిక్రీజెస్, విల్ పర్చేస్ మోర్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ మిల్క్ అండ్ విల్ యూస్ ఫర్ డిఫరెంట్ ఐటమ్స్.
ఎక్సెప్షన్స్లో మనకి వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ గిఫ్ అండ్ గూడ్స్. సార్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ గిఫ్ అండ్ గూడ్స్? గిఫ్ అండ్ గూడ్స్ కేసులో ఏ గూడ్స్ వస్తాయి? 2 గూడ్స్ వస్తాయి. ఏంటమ్మా అవి? వన్ ఈజ్ బ్రెడ్, ద అదర్ వన్ ఈజ్ మీట్. ఎక్కడ ఉంది ఇది? ఇక్కడ ఉంది, బ్రెడ్ అండ్ మీట్. సో ఎవరు చెప్పారమ్మా ఇది? రాబర్ట్ అంకుల్ చెప్పారు. సో రాబర్ట్ గిఫెన్ ఏమని చెప్పారు? వాళ్ళు బ్రిటిష్ వర్కర్స్లో అనలైజ్ చేశారంట. ఏమని అనలైజ్ చేశారంట? జనరల్లీ వాళ్ళు 2 గూడ్స్ కన్జ్యూమ్ చేస్తారంట. వన్ ఈజ్ బ్రెడ్, ద అదర్ వన్ ఈజ్ మీట్. సో జనరల్ ఏమైందమ్మా ఇక్కడ? బ్రెడ్ ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయిందంట. బ్రెడ్ ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు జనరల్లీ డిమాండ్ ఫర్ బ్రెడ్ డిక్రీజ్ అవ్వాలి, బట్ ఇక్కడ డిమాండ్ ఫర్ బ్రెడ్ ఇంక్రీజ్ అయింది. దాన్ని మనం ఏమంటున్నాం? గిఫ్ అండ్ గూడ్స్ అంటున్నాం. వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్? డైరెక్ట్ రిలేషన్. సార్ గిఫ్ అండ్ గూడ్స్ అవ్వాలి అంటే 3 కండిషన్స్ సాటిస్ఫై చేయాలి. కండిషన్ నెంబర్ 1, the good must be inferior good. The good must be inferior good. First condition, sir. The good must be inferior good. Second condition, no close substitutes. Second condition is, sir, no close substitutes. Third one, occupy substantial place in consumer budget. సో ఎప్పుడైతే ఈ 3 కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అవుతుందో దోస్ గూడ్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాస్ గిఫ్ అండ్ గూడ్స్. కండిషన్ నెంబర్ 1, గుడ్ మస్ట్ బి ఇన్ఫీరియర్ గుడ్. కండిషన్ నెంబర్ 2, నో క్లోజ్ సబ్స్టిట్యూట్స్. సో సబ్స్టిట్యూట్స్ ఉండొచ్చు సార్, ఏముండొచ్చు? సబ్స్టిట్యూట్స్. బట్ ఏముండొద్దు? క్లోజ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ ఉండొద్దు. ఓకేనా సార్? క్లోజ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ ఉంటే గిఫ్ అండ్ గూడ్స్ కావు. థర్డ్ వన్, ఆక్యుపైస్ సబ్స్టాన్షియల్ ప్లేస్ ఇన్ కన్జ్యూమర్స్ బడ్జెట్. జనరల్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎగ్జామినేషన్లో సాల్వ్ చేయడం చాలా ఈజీ. ఎందుకంటే క్వశ్చన్ ఏమవుతుంది సార్? What are the conditions of given goods? Option A, good must be inferior good. Option B, no close substitutes. Option C, occupies a substantial place in consumer's budget. Option D, all of the above. So మనకు తెలిసిందే కదా, all of the above say all of the above. ఓకేనా? అన్ని కేసెస్లో అలా పెట్టకండి, బట్ జనరల్ all of the above say all of the above పెట్టండి. ఓకేనా? సో బికాస్ సిన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ రివిజన్ క్లాస్, మనం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్ ఇన్ డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేయలేము, మీ దగ్గర అంత టైం కూడా లేదు. సో మనం ఏం చేద్దామా, టు ద పాయింట్ మాట్లాడేసుకుందాం, సరిపోతుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ కాన్స్పిక్యూయస్ గూడ్స్. సో కాన్స్పిక్యూస్ అంటే లగ్జరియస్ గూడ్స్ ఆర్ ప్రెస్టీజియస్ గూడ్స్. సో యాజ్ అ కన్స్యూమర్ మనం ప్రెస్టీజియస్ గూడ్స్ ఎప్పుడు పర్చేస్ చేస్తాం? దాని వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు. సో మోర్ ప్రైస్ మోర్ డిమాండ్. సో కాన్స్పిక్యూయస్ నెసెసరీస్ అని అంటే ఫ్యూచర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అబౌట్ ప్రైజెస్ మేము ఆల్రెడీ కన్స్యూమర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ దగ్గర డిస్కస్ చేసాం. నెక్స్ట్ లా ఎవరికి అప్లై అయ్యింది? రేషనల్ కన్స్యూమర్కి అప్లై అయ్యింది. అంటే ఎవరికి అప్లై కాదు? ఇర్రేషనల్ కన్స్యూమర్కి అప్లై కాదు. నెక్స్ట్ స్పెక్యులేటివ్ గూడ్స్. అంతే, వచ్చిందండి. ఏంటిది? ఎక్స్పాన్షన్, కాంట్రాక్షన్, నెక్స్ట్ ఇంక్రీజ్ అండ్ డిక్రీజ్ ఇన్ డిమాండ్. సో మనకి ఇక చార్ట్ ఉంటుంది కదా. ఎస్, సో చూడండి మా చార్ట్. అదర్ థింగ్స్ ఇక్కడ ఉంది. అదర్ థింగ్స్ని 2 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయండి. ఇక్కడ అదర్ థింగ్స్ ఆర్ కాన్స్టాంట్, అదర్ థింగ్స్ చేంజెస్. దీనికి అసలు పక్కన ఉంచండి. అదర్ థింగ్స్ ఆర్ కాన్స్టాంట్. అదర్ థింగ్స్ కాన్స్టాంట్ అన్నప్పుడు ఏం చేంజ్ అవ్వాలి? ప్రైస్ చేంజ్ అవ్వాలి. ప్రైస్ ఎలా చేంజ్ అయ్యింది? ప్రైస్ మే ఇంక్రీజ్ ఆర్ ప్రైస్ మే డిక్రీజ్. సో వెన్ అదర్ థింగ్స్ ఆర్ కాన్స్టాంట్, ప్రైస్ డిక్రీజ్. ప్రైస్ డిక్రీజ్ అయితే డిమాండ్ ఏమవుతుందమ్మా? ఇంక్రీజెస్. జనరల్గా వెన్ అదర్ థింగ్స్ ఆర్ కాన్స్టాంట్, ప్రైస్ డిక్రీజెస్, డిమాండ్ ఇంక్రీజెస్. డిమాండ్ ఇంక్రీజ్ అయింది కాబట్టి దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎక్స్పాన్షన్, డౌన్వర్డ్ మూమెంట్. ఏ మూమెంట్ అమ్మా? డౌన్వర్డ్ మూమెంట్. సేమ్ అలానే వెన్ ప్రైస్ ఇంక్రీజెస్, డిమాండ్ డిక్రీజ్. డిమాండ్ డిక్రీజ్ అయింది కాబట్టి దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కాంట్రాక్షన్, అప్వర్డ్ మూమెంట్. ఇక్కడ ఉంటుంది మనకి మూమెంట్స్. దిస్ వన్ అప్వర్డ్ మూమెంట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కాంట్రాక్షన్, డౌన్వర్డ్ మూమెంట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎక్స్పాన్షన్. రిమెంబర్ ఆల్వేస్, ఎక్స్పాన్షన్ ఆర్ కాంట్రాక్షన్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే ఓన్లీ వెన్ దెర్ ఈజ్ ఎ చేంజ్ ఇన్ డిమాండ్ డ్యూ టు చేంజ్ ఇన్ ప్రైస్. సో ప్రైస్ వల్ల డిమాండ్ చేంజ్ అవుతేనే ఎక్స్పాన్షన్ ఆర్ కాంట్రాక్షన్ వస్తుంది. సో అదర్ దాన్ ప్రైస్ వల్ల అయితే అక్కడ మనకు వచ్చేది ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ ఇన్ డిమాండ్. బికాస్ ఆఫ్ అదర్ థింగ్స్ ఇఫ్ డిమాండ్ ఇంక్రీజెస్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ డిమాండ్. బికాస్ ఆఫ్ అదర్ థింగ్స్ ఇఫ్ డిమాండ్ డిక్రీజెస్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డిక్రీజ్ ఇన్ డిమాండ్. ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ కేసులో మనకు వచ్చేది మూమెంట్ కాదు, వచ్చేది షిఫ్ట్. ఇంక్రీజ్ కేసులో ఏ షిఫ్ట్? రైట్ వర్డ్ షిఫ్ట్. డిక్రీజ్ కేసులో ఏ షిఫ్ట్? లెఫ్ట్ వర్డ్ షిఫ్ట్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఒకటి ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకుందాము. దెర్ ఈస్ అ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ యాజ్ డిమాండ్ అండ్ క్వాంటిటీ డిమాండెడ్. జనరల్ ఎగ్జామ్లో రాదు, బట్ స్పెసిఫిక్గా వస్తామాట, మనం అలాంటిగా ఉండాలి. సో క్వాంటిటీ డిమాండ్కి డిఫరెన్స్ ఉంది. సార్ క్వాంటిటీ డిమాండెడ్ అంటే డిమాండ్ చేంజెస్ డ్యూ టు ప్రైస్.
ప్రైస్ వల్ల డిమాండ్ చేంజ్ అయితే దాన్ని మనం చేంజ్ ఇన్ క్వాంటిటీ డిమాండెడ్ అంటాం. అక్కడ మనకు వచ్చే ఆన్సర్ ఏంటో మరి, మూమెంట్ అలాంగ్ ద డిమాండ్ కర్వ్, ఎక్స్పాన్షన్ ఆర్ కాంట్రాక్షన్. సార్ అదర్ దాన్ ప్రైస్ వల్ల డిమాండ్ చేంజ్ అయితే, దేనివల్ల అదర్ దాన్ ప్రైస్ వల్ల ఎవరు చేంజ్ అయితే, డిమాండ్ చేంజ్ అయితే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ షిఫ్ట్ ఇన్ డిమాండ్ కర్వ్, రైట్ వర్డ్ షిఫ్ట్ అండ్ లెఫ్ట్ వర్డ్ షిఫ్ట్. ఓకేనా? సో అప్వర్డ్ మూమెంట్ కాంట్రాక్షన్, డౌన్వర్డ్ మూమెంట్ ఎక్స్పాన్షన్, రైట్ వర్డ్ షిఫ్ట్ increase, left word shift decrease. Very 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 important ఏంటో మరి, elasticity of demand. So what is elasticity of demand? The responsiveness of change in demand due to change in factors that determine demand. అంటే ఇక్కడ ఫ్యాక్టర్స్ చేంజ్ అవ్వడం వల్ల డిమాండ్ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది, ఆ రెస్పాన్స్ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఎక్కడమ్మా, ఎలాస్టిసిటీ కేసులో. లా ఆఫ్ డిమాండ్, elasticity of demand. Generally law of demand ని మనం క్వాలిటేటివ్ అంటాం. లా ఆఫ్ డిమాండ్ ఏ స్టేట్మెంట్, క్వాలిటేటివ్ స్టేట్మెంట్. ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ ఈజ్ క్వాంటిటేటివ్ స్టేట్మెంట్ బికాస్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ మెజర్స్ ద చేంజ్. లా ఆఫ్ డిమాండ్ ఏమీ మెజర్ చేయడం, లా ఆఫ్ డిమాండ్ ఈజ్ జస్ట్ స్టేట్స్ ఏ స్టేట్మెంట్. వెన్ ప్రైస్ ఇంక్రీజెస్ డిమాండ్ డిక్రీజెస్, వెన్ ప్రైస్ డిక్రీజెస్ డిమాండ్, అంతకుమించి లా ఆఫ్ డిమాండ్ ఏమీ చెప్పడు. సార్ మన చేంజ్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసేది ఎవరమ్మా, ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్. సో దట్ ఈస్ వై ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ క్వాంటిటేటివ్ స్టేట్మెంట్ అండ్ లా ఆఫ్ డిమాండ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ క్వాలిటేటివ్ స్టేట్మెంట్. ఓకేనా? ఇప్పటివరకు మనం ఏదైతే డిస్కస్ చేసామో ఇదంతా ఒక సెగ్మెంట్. ఎప్పుడైతే మనం చదువుకుంటామో ఈ బంచ్ మొత్తం ఒకేసారి చదువుకోవాలి. ఓకేనా? సో హార్డ్లీ 26 minutes వచ్చింది మనకి. సో తర్వాత సింపుల్ ఎలాస్టిసిటీ అయిపోతే మనకి చాప్టర్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా, నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఉంది కదా, ఏంటది, ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్. సో వాట్ ఈస్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్? ద రెస్పాన్సివ్నెస్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ డిమాండ్ డ్యూ టు చేంజ్ ఇన్ ఫ్యాక్టర్స్ దాట్ డిటర్మిన్ డిమాండ్ అని చెప్పుకున్నామా. సో ఇక్కడ మనకి ఏంటమ్మా 4 ఉన్నాయి. వన్ ఈస్ ప్రైస్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్, ఇన్కమ్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్, క్రాస్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్, అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్. ఒక్కొక్కదానికి డిఫరెన్స్ చూద్దాం. సో డిమాండ్ అనేది ప్రైస్ వల్ల చేంజ్ అయితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ప్రైస్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్. డిమాండ్ దేని వల్ల చేంజ్ అవుతుంది సార్? ద డిమాండ్ చేంజెస్ డ్యూ టు చేంజ్ ఇన్ ద ప్రైస్. దాన్ని మనం ఏంటాం, ప్రైస్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్. డిమాండ్ చేంజెస్ డ్యూ టు చేంజ్ ఇన్ ఇన్కమ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్కమ్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్. డిమాండ్ changes due to change in the price of related goods, that is called as cross elasticity of demand. Demand changes due to advertisement, that is called as advertisement elasticity of demand. So మనకి ఇక్కడ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ప్రైస్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్. ఏంటమ్మా ఫార్ములే, పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ డిమాండ్ డివైడెడ్ బై పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ ప్రైస్. సో మనం జనరల్లీ మాట్లాడుకున్న వాట్సాప్ డిపి అని, డిపి, సో డిమాండ్ బై ప్రైస్. సో మరి ఎగ్జామ్లో క్యాలిక్యులేషన్ ఇస్తే ఫార్ములా ఏమి యూస్ చేయాలి, న్యూ డిమాండ్ మైనస్ ఓల్డ్ డిమాండ్ డివైడెడ్ బై ఓల్డ్ డిమాండ్ డివైడెడ్ బై న్యూ ప్రైస్ మైనస్ ఓల్డ్ ప్రైస్ బై ఓల్డ్ ప్రైస్. న్యూ డిమాండ్ మైనస్ ఓల్డ్ డిమాండ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ చేంజ్ ఇన్ డిమాండ్. న్యూ డిమాండ్ మైనస్ ఓల్డ్ డిమాండ్, దాన్ని మనం చేంజ్ ఇన్ డిమాండ్ అంటాం. న్యూ డిమాండ్ మైనస్ ఓల్డ్ డిమాండ్ బై ఓల్డ్ డిమాండ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ డిమాండ్. ఓకేనా? తర్వాత ద ఆన్సర్ ఫర్ ప్రైస్ ఎలాస్టిసిటీ ఈజ్ ఆల్వేస్ నెగిటివ్ అని చెప్పుకుందాం మనం. ఎందుకంటే ప్రైస్ ఎలాస్టిసిటీ కేసులో దేర్ ఈజ్ ఎ ఇన్వర్స్ రిలేషన్. ఏంటమ్మా రిలేషన్? ఇన్వర్స్ రిలేషన్ ఉంది కాబట్టి ద ఆన్సర్ ఫర్ ప్రైస్ ఎలాస్టిసిటీ ఈజ్ ఆల్వేస్ నెగిటివ్. సో ద ప్రైస్ ఎలాస్టిసిటీ నెగిటివ్ కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నా అంటే ఇగ్నోర్ ద నెగిటివ్ సైన్. ఎందుకు ఇగ్నోర్ చేయమంటున్నారు? సింపుల్ థింగ్, ఎలానో చెప్పినా చెప్పకపోయినా ఆన్సర్ నెగిటివ్ వస్తే మనకు తెలుసు కదా. సో నెగిటివ్ని ఇగ్నోర్ చేయండి అంటున్నారు. అప్పుడు ఆన్సర్ ఏమైద్దామా? పాజిటివ్. సో ద ప్రైస్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ రేంజెస్ ఫ్రమ్ 0 to infinity. Ranges from what? 0 to infinity. 0 is called as what? Perfectly inelastic demand. అంటే there is no change in demand, not even 0.1%. దాన్ని మనం పర్ఫెక్ట్లీ ఇన్ఎలాస్టిక్ అంటాం. ఎప్పుడమ్మా? 0 దగ్గర. ఇన్ఫినిటీ దగ్గర పర్ఫెక్ట్లీ ఎలాస్టిక్ డిమాండ్, దాన్ని ఏమంటున్నాం మనం? పర్ఫెక్ట్లీ ఎలాస్టిక్. అంటే స్మాల్ చేంజ్ ఇన్ ప్రైస్, ప్రైస్ కొంచెం ఇంక్రీజ్ చేసిన డిమాండ్ 0 అయిపోయింది. ప్రైస్ ఏంటమ్మా? కొంచెం ఇంక్రీజ్ చేసిన డిమాండ్ 0 అయిపోయింది. జనరల్ ఏ గూడ్స్ కేసులో ఉంటుంది ఇది? పర్ఫెక్ట్ సబ్స్టిట్యూట్స్ కేసులో ఉంటుంది. వన్ కేసులో ఏంటమ్మా? పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ డిమాండ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పర్సంటేజ్
చేంజ్ ఇన్ ప్రైస్, దాన్ని మనం యూనిట్ ఎలాస్టిక్ అంటాం. లెస్ దాన్ వన్ ఏమైతామా పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ ప్రైస్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ డిమాండ్, దాన్ని రిలేటివ్లీ ఇన్ఎలాస్టిక్ అంటాం. పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ డిమాండ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ ప్రైస్, దాన్ని గ్రేటర్ దాన్ 1 అంటాం, రిలేటివ్లీ ఎలాస్టిక్. డిమాండ్ కర్వ్స్ చూసుకుంటే perfectly inelastic, that is a straight line parallel to y-axis. Perfectly elastic, straight line parallel to x-axis. Unitary elastic, that is nothing but a rectangular hyperbola. Inelastic, దాన్ని స్టీపర్ అంటాం. ఎలాస్టిక్, దాన్ని మనం ఫ్లాటర్ అంటాం. ఆర్క్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ ఆర్ మిడ్ పాయింట్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్, ఇక్కడ జస్ట్ ఫార్ములా చేంజ్ చేయండి. ఇందాక మనం చెప్పుకున్న ఫార్ములా ఏంటి? న్యూ డిమాండ్ మైనస్ ఓల్డ్ డిమాండ్ బై ఓల్డ్ డిమాండ్ బై న్యూ ప్రైస్ మైనస్ ఓల్డ్ ప్రైస్ బై ఓల్డ్ ప్రైస్. చిన్న చేంజ్ ఏంటంటే డినామినేటర్లో మనం ఇక్కడ యావరేజ్ చేయాలి. చూడమ్మా, న్యూ డిమాండ్ మైనస్ ఓల్డ్ డిమాండ్ డివైడెడ్ బై న్యూ డిమాండ్ ప్లస్ ఓల్డ్ డిమాండ్. ఇందాక కేసులో ఓన్లీ ఓల్డ్ డిమాండ్ తీసుకున్నాం, బట్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం? న్యూ డిమాండ్ ప్లస్ ఓల్డ్ డిమాండ్ బై న్యూ ప్రైస్ మైనస్ ఓల్డ్ ప్రైస్ డివైడెడ్ బై న్యూ ప్రైస్ ప్లస్ ఓల్డ్ ప్రైస్. అంతే అమ్మా ఆర్క్ ఎలాస్టిసిటీ. సార్ జనరల్లీ ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, దాన్ని మనం పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఫార్ములా అంటాం. సార్ ఆ పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఫార్ములా ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి? ఆర్క్ ఎలాస్టిసిటీ ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి? పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఫార్ములా ఏమీ స్పెసిఫై చేయకపోతే మనం అది యూజ్ చేయాలి. ఆర్క్ ఎలాస్టిసిటీ అనేది జనరల్లీ వెన్ దేర్ ఈజ్ ఏ లార్జ్ చేంజ్ ఇన్ డిమాండ్, ఆ కేసులో మనం యూజ్ చేస్తాం. ఏ కేసులో? వెన్ దేర్ ఈజ్ ఏ లార్జ్ చేంజ్ ఇన్ డిమాండ్. పాయింట్ ఎలాస్టిసిటీ కేసు స్పెసిఫిక్ క్వశ్చన్స్ ఏమీ లేవు, బట్ ఒక డెరివేటివ్ ఫార్ములా ఏంటుందమ్మా? మైనస్ dq బై dp ఇంటూ p బై q. బట్ అది సాల్వ్ చేసిన చెప్పిన ఏం కాదు, బికాస్ ఆల్రెడీ మనం పర్సంటేజ్ చేంజ్ యూజ్ చేసాం కాబట్టి సరిపోయింది. టోటల్ అవుట్లే మెథడ్. సో టోటల్ అవుట్లే మెథడ్ చూడండమ్మా, జనరల్లీ ప్రైస్ ఎలాస్టిసిటీ డిమాండ్లో మనం ఏం చేస్తామంటే వీఆర్ టేకింగ్ ప్రైస్ అండ్ డిమాండ్. బట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే మనం వీఆర్ టేకింగ్ ప్రైస్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్. వాట్ వీఆర్ టేకింగ్ ప్రైస్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్. సో ప్రైస్ ఇంక్రీజెస్, there is no change in expenditure. Price decreases, there is no change in expenditure. And then ఈ ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయినా నీ ప్రైస్ డిక్రీజ్ అయినా నీ ఎక్స్పెండిచర్ అలానే ఉంది. ప్రైస్ ఇంక్రీజెస్ ఆర్ ప్రైస్ డిక్రీజెస్, ఎక్స్పెండిచర్ రిమైన్స్ సేమ్. దాన్ని మనం యూనిట్ ఎలాస్టిక్ అంటాం. ఏమంటాం మనం? యూనిట్ ఎలాస్టిక్. అలా కాదు, ప్రైస్ ఇంక్రీజెస్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్, ప్రైస్ డిక్రీజెస్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆల్సో డిక్రీజెస్. దేర్ ఈస్ ఎ డైరెక్ట్ రిలేషన్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ less than 1. ఇన్వర్స్ రిలేషన్ ఉంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ గ్రేటర్ దాన్ 1. సార్ అంటే ఎక్స్పెండిచర్లో ఏమీ చేంజ్ లేకపోతే ఎలాస్టిసిటీ యూనిట్ ఎలాస్టిక్, డైరెక్ట్ రిలేషన్ ఉంటే లెస్ దాన్ 1, ఇన్వర్స్ రిలేషన్ ఉంటే గ్రేటర్ దాన్ 1. నెక్స్ట్ అమ్మా, డిటర్మినెంట్స్ ఆఫ్ ప్రైస్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్. ఏంటి ఫస్ట్ డిటర్మినెంట్? అవైలబిలిటీ ఆఫ్ సబ్స్టిట్యూట్స్. Goods have close or perfect substitutes are generally highly elastic. Generic goods అయితే ఏమైద్దామా? Inelastic. Next, position of a commodity in the consumer budget. The greater the proportion of income spent on a commodity, the greater will be the elasticity, or vice versa. ఎక్కువ ప్రపోర్షన్ ఉంటే మోర్ ఎలాస్టిసిటీ, లెసర్ ప్రపోర్షన్ ఉంటే లెస్ ఎలాస్టిసిటీ. నేచర్ ఆఫ్ ద గుడ్. లగ్జరీ గూడ్స్ కేసులో ఏంటమ్మా? ఎలాస్టిక్. నెసెసరీ గూడ్స్ అయితే ఇన్ ఎలాస్టిక్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టు పోస్ట్పోన్మెంట్ పాసిబుల్ అయితే ద ప్రోడక్ట్ ఈజ్ ఎలాస్టిక్, నాట్ పాసిబుల్ అయితే ద ప్రోడక్ట్ ఈజ్ ఇన్ ఎలాస్టిక్. నెక్స్ట్, మోర్ ద పాసిబుల్ యూజెస్. మోర్ యూజెస్ అయితే ద ప్రోడక్ట్ విల్ బి మోర్ ఎలాస్టిక్. టైం పీరియడ్. లాంగ్ పీరియడ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఎలాస్టిక్, షార్ట్ పీరియడ్ ఏంటమ్మా? ఇన్ ఎలాస్టిక్. హ్యాబిట్స్ కేసులో ఏమైంది తెలుసు కదా, దేర్ ఆర్ సమ్ పీపుల్ హూ కన్స్యూమ్ సంథింగ్. సో ఆ కేసులో ఏంటమ్మా? హ్యాబిట్స్ కదా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్ఎలాస్టిక్. టైడ్ డిమాండ్ అంటే ఏంటమ్మా? ఒక గూడ్ పర్చేస్ చేయాలంటే కంపల్సరీ మనం వేరే గూడ్ కూడా పర్చేస్ చేయాలి. దోస్ గూడ్స్ ఈజ్ ఇన్ఎలాస్టిక్. అటానమస్ నేచర్, దాన్ని ఎలాస్టిక్ అంటాం. ప్రైస్ రేంజ్. వెరీ హై ప్రైస్ ఆర్ వెరీ లో ప్రైస్, ఇన్ఎలాస్టిక్. మధ్యలో ఉంటుంది చూడండి, వాళ్ళతోనే ప్రాబ్లం, ఎలాస్టిక్. అంటే హై ప్రైస్డ్ గూడ్స్, లో ప్రైస్డ్ గూడ్స్ ఇన్ఎలాస్టిక్. అలా కాదు, మిడిల్ రేంజ్ గూడ్స్ అయితే ఎలాస్టిక్. The demand for cheap complementary items to be used together with a costly product will tend to be have an inelastic demand. Sir, it is sir price elasticity.
వన్స్ మీకు ప్రైస్ ఎలాస్టిసిటీ అయిపోయింది అంటే ఇన్కమ్ క్రాస్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ సింపుల్. ఎందుకంటే ఫార్ములాలో చేంజ్ ఏం లేదమ్మా. ఏంటి ఫార్ములా ప్రైస్ ఎలాస్టిసిటీకి? పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ డిమాండ్ డివైడెడ్ బై పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ ప్రైస్. దేనికి? ప్రైస్ ఎలాస్టిసిటీకి. సేమ్ థింగ్ ఇన్కమ్కి అప్లై అయ్యింది. పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ డిమాండ్ డివైడెడ్ బై పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ ఇన్కమ్. దాన్ని ఏమంటున్నాం మనం? ఇన్కమ్ ఎలాస్టిసిటీ. సో క్రాస్ ఎలాస్టిసిటీ, పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ డిమాండ్ డివైడెడ్ బై పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద రిలేటెడ్ గూడ్స్. అది క్రాస్ ఎలాస్టిసిటీ. సార్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎలాస్టిసిటీ, పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ డిమాండ్ డివైడెడ్ బై పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్. సింపుల్ సార్, డినామినేటర్ ఒకటే చేయండి, ఫార్ములా రిమైన్స్ ఏం పెద్ద స్ట్రెస్ తీసుకోకండి. ఇక్కడ ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఇన్కమ్ కేసులో ఇవి ఫీచర్స్ సార్, మన మెటీరియల్లో ఉంటే ఫీచర్స్ అని. సో చూడండి సార్, ఇన్కమ్ ఎలాస్టిసిటీ కేసులో ఆన్సర్ నెగిటివ్ రావచ్చు, పాజిటివ్ రావచ్చు. ఎందుకంటే నెగిటివ్ చెప్పుకున్నాం ఇందాకే మనం, ద గూడ్స్ ఆర్ ఇన్ఫీరియర్ గూడ్స్. సో ఇఫ్ గూడ్స్ ఆర్ ఇన్ఫీరియర్ గూడ్స్, ఇఫ్ గూడ్స్ ఆర్ వాట్? ఇన్ఫీరియర్ గూడ్స్, ఇన్కమ్ ఎలాస్టిసిటీ ఏమవుతుందమ్మా? మైనస్. సో మైనస్ ఆన్సర్ వచ్చిందా? ద గూడ్స్ ఆర్ ఇన్ఫీరియర్ గూడ్స్. ఎప్పుడమ్మా? మైనస్ ఆన్సర్ వస్తే. సో జీరో వస్తే ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, దెర్ ఇస్ నో చేంజ్ ఇన్ డిమాండ్. అది ప్రైస్ అయినా ఇన్కమ్ అయినా డిమాండ్ చేంజ్ అవ్వకపోతే ఎలాస్టిసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో. ఈక్వల్ టు 1, పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ డిమాండ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు percentage change in income. Less than 1 generally in case of necessary goods, greater than 1 generally in case of luxury goods. అంటే సింపుల్, ఎక్కువ స్ట్రెస్ తీసుకోకండి. నెక్స్ట్ క్రాస్ ఎలాస్టిసిటీ. సో క్రాస్ ఎలాస్టిసిటీలో 3 కేసెస్ ఉంటాయి సార్, మైనస్, ప్లస్, జీరో. ఏం సార్? మైనస్, ప్లస్, జీరో. సార్ నెగిటివ్ ఎప్పుడు వస్తుంది సార్? ఇన్వర్స్ రిలేషన్ ఏ గూడ్స్ దగ్గర? కాంప్లిమెంటరీ గూడ్స్. సో ఇఫ్ గూడ్స్ ఆర్ కాంప్లిమెంటరీ గూడ్స్, క్రాస్ ఎలాస్టిసిటీ ఇస్ మైనస్. సార్ మరి ప్లస్ ఇఫ్ గూడ్స్ ఆర్ సబ్స్టిట్యూట్స్, సబ్స్టిట్యూట్స్ అయితే ప్లస్, కాంప్లిమెంటరీస్ అయితే మైనస్. మరి జీరో ఏం సార్? జీరో. సో జీరో కేసులో గూడ్స్ ఆర్ నాట్ రిలేటెడ్ టు ఈచ్ అదర్. ఎందుకంటే దేర్ మస్ట్ బి రిలేషన్ బిట్వీన్ టూ గూడ్స్ అని చెప్పుకున్నాం కదా. రిలేషన్ ఉంటే ఏమైంది? ఒకటి సబ్స్టిట్యూట్స్ అయితే, ఇంకొకటి కాంప్లిమెంటరీస్ అయితే. సబ్స్టిట్యూట్స్ అయితే ప్లస్, కాంప్లిమెంటరీస్ అయితే మైనస్. మరి జీరో అంటే ఏంటి సార్? జీరో అంటే ద ప్రోడక్ట్స్ ఆర్ నాట్ రిలేటెడ్ టు ఈచ్ అదర్. ఇక్కడ ఒక్క ఇంపార్టెంట్ ఎలిమెంట్ చెప్తానమ్మా. సబ్స్టిట్యూట్స్కి ఎలాస్టిసిటీ గ్రేటర్ దాన్ జీరో ఉంటుంది. బట్ చూడండి, greater than 0, less than 1, greater than 1, infinitive. ఈ less than 1 ఉంది కదా, అది generally when the product is having few substitutes. So when product is having few substitutes, elasticity ఏంటమ్మా? less than 1. Greater than 1 when the product is having a close substitutes. When the product is having close substitutes. Infinity when the product is having perfect substitutes. ఇవన్నీ ఎంసీక్యూస్కి చాలా ఇంపార్టెంట్, డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. మనం ఇలా చెప్పామంటే అలా వచ్చేస్తుంది. సో లెస్ దాన్ 1 ఫ్యూ సబ్స్టిట్యూట్స్, గ్రేటర్ దాన్ 1 క్లోజ్ సబ్స్టిట్యూట్స్, ఇన్ఫినిటీ పర్ఫెక్ట్ సబ్స్టిట్యూట్స్. మీకు గుర్తుండే సేమ్ ఇవే మళ్ళీ మార్కెట్స్లో రిపీట్ అయితే. మార్కెట్స్లో మనకి మోనోపాలీ అని ఉంటుంది. అక్కడ ఏంటమ్మా? నో క్లోజ్ సబ్స్టిట్యూట్స్, అంటే ఫ్యూ సబ్స్టిట్యూట్స్ అనే కదా. అక్కడ ఎలాస్టిసిటీ లెస్ దాన్ 1. మోనోపాలిస్టిక్ క్లోజ్ సబ్స్టిట్యూట్స్, ఎలాస్టిసిటీ గ్రేటర్ దాన్ 1. పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్, పర్ఫెక్ట్ సబ్స్టిట్యూట్స్, ఎలాస్టిసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇన్ఫినిటీ. సో మార్కెట్స్ కూడా అయిపోయింది మనకి. అడ్వర్టైజ్మెంట్. సో డిమాండ్ ఫోర్కాస్టింగ్ వదిలేయిందమ్మా, దీన్ని చదవకండి ఎగ్జామ్ ముందు రోజు. దీని నుంచి నాట్ ఈవెన్ 1 మార్క్ కూడా రాదు. నెక్స్ట్ సప్లై. సో డిమాండ్ కేసులో మనం చూసాం ఏంటమ్మా? వెన్ ప్రైస్ ఇంక్రీజెస్ డిమాండ్ డిక్రీజెస్, వెన్ ప్రైస్ డిక్రీజెస్ డిమాండ్ ఇంక్రీజెస్. అంతే కదా డిమాండ్ కేసు. సో సప్లై కేసులో ఏమవుతుందంటే దేర్ ఈజ్ ఎ డైరెక్ట్ రిలేషన్. వెన్ ప్రైస్ ఇంక్రీజెస్ సప్లై ఆల్సో ఇంక్రీజెస్, వెన్ ప్రైస్ డిక్రీజెస్ సప్లై ఆల్సో డిక్రీజెస్. బట్ ఇక్కడ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డిటర్మినెంట్స్ ఆఫ్ సప్లై అమ్మ, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ చాప్టర్ మొత్తంలో ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ ఉందా అంటే సప్లైలో, దట్ ఈస్ ఓన్లీ డిటర్మినెంట్స్. సో ఫస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద గుడ్, ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం. Other things are constant, price increases, supply increases, price decreases, supply decreases. నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా మనకుంది? ప్రైస్ ఆఫ్ ద రిలేటెడ్ గూడ్స్. ఇక చూడండి అమ్మా, ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ ఎ ప్రొడ్యూసర్, వీఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ 2 goods ఎక్స్ అండ్ వై. ఎక్స్ అండ్ వై. సో ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఎక్స్ అండ్ వై కేసులో వై ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయింది, వై ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అండి. ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్ మనం ఏం చేస్తున్నాం? ఎక్స్ని పక్కన పెట్టి విల్ ప్రొడ్యూస్ మోర్ యూనిట్స్ ఆఫ్ వై. ఎస్. ఇఫ్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ అదర్ గుడ్ రైజెస్, they become relatively more profitable to the firm to produce and sell than the original good in question.
ప్రైస్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. ఒక ఆర్గనైజేషన్కి ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ అమ్మ. ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ల్యాండ్, లేబర్, క్యాపిటల్, ఎంటర్ప్రెన్యూర్, ఇవన్నీ ఆర్గనైజేషన్ కిందమా ఎక్స్పెండిచర్. సో జనరల్లీ మీరు చెప్పండి, ఎక్స్పెండిచర్ అనేది ఆర్గనైజేషన్ ఇంక్రీజ్ చేయాలనుకుంటుందా డిక్రీజ్ చేయాలనుకుంటుందా? జనరల్లీ ఎప్పుడైనా డిక్రీజ్ చేయాలనుకుంటుంది. వెన్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇంక్రీజెస్, cost of production also increases, supply decreases. Expenditure increases, cost of production increases, supply decreases. Always remember, price increase అయితే supply increase అయితే, కాస్ట్ ఇంక్రీజ్ అయితే కాదు. కాస్ట్ ఇంక్రీజ్ అయింది అంటే సప్లై ఖచ్చితంగా డిక్రీజ్ అయితే, కాస్ట్ డిక్రీజెస్ సప్లై ఇంక్రీజెస్. అందుకే మనం ప్రైస్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్, దానివల్ల కాస్ట్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది కదా. సో ప్రైస్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజెస్, supply decreases. Price of factors of production decreases, supply increases. Next, state of technology. When we use latest technology, what happens? Supply increases. So technology changes, supply increases. Government policies. Government case lo 2 types of policies ఉంటాయమ్మా. ఒకటి taxes, ఇంకొకటి సబ్సిడీస్. గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే ట్యాక్స్ రేట్ ఇంక్రీజ్ చేసింది. దేని ట్యాక్స్ రేట్ని ఇంక్రీజ్ చేసింది. వెన్ ట్యాక్స్ రేట్ ఇంక్రీజెస్, ఆటోమేటికలీ కాస్ట్ ఆఫ్ ద గూడ్స్ ఇంక్రీజ్ అయింది కదా, సప్లై డిక్రీజెస్. సో ట్యాక్స్ రేట్స్ కనుక ఇంక్రీజ్ అయితే సప్లై తగ్గిద్ది, ట్యాక్స్ రేట్ డిక్రీజ్ అయితే సప్లై పెరుగుతుంది. ఓకేనా సార్? అలా కాదు, గవర్నమెంట్ మనకి సబ్సిడీ ఇచ్చింది. సో గవర్నమెంట్ మనకి సబ్సిడీ ఇస్తే ఏమవుతుంది? కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో వెన్ గవర్నమెంట్ ప్రొవైడ్స్ సబ్సిడీ, డిమాండ్ సప్లై ఇంక్రీజెస్. సో ఎప్పుడైతే సబ్సిడీ వస్తుందో సప్లై పెరిగిద్ది, ట్యాక్సెస్ పెరుగుతాయో సప్లై తగ్గిద్ది. ఏం ట్యాక్సెస్ అమ్మా ఇవి? ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్, నథింగ్ బట్ జిఎస్టీ, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కాదు. నెక్స్ట్, నేచర్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్ అండ్ సైజ్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ. మొనోపొలీ కాంపిటీషన్లో అయితే సప్లై తక్కువ ఉంటుంది, పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్లో కాంపిటేటివ్ కండిషన్స్లో సప్లై ఎక్కువ ఉంటుంది. అదర్ ఫ్యాక్టర్స్, లా ఆఫ్ సప్లై, ప్రైస్ ఇంక్రీజెస్, సప్లై ఇంక్రీజెస్, ప్రైస్ డిక్రీజెస్, సప్లై డిక్రీజెస్. సప్లై కర్వ్ ఏంటమ్మా? డిమాండ్ కర్వ్ ఏంటి? డౌన్వర్డ్ స్లోపింగ్ కర్వ్. సో సప్లై కర్వ్ ఏంటమ్మా? అప్వర్డ్ స్లోపింగ్ కర్వ్. మిగిలిన అన్నీ సేమ్, డిమాండ్లు ఏవైతే అవే ఉంటాయి. బట్ ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకుందామా, డిమాండ్కి సప్లైకి మూమెంట్ చేంజ్ అయ్యింది. డిమాండ్ కేసులో వాట్ ఈస్ అప్వర్డ్ మూమెంట్? కాంట్రాక్షన్. డౌన్వర్డ్ మూమెంట్ ఎక్స్పాన్షన్. బట్ ఇక్కడ రివర్స్ అమ్మ, ఇక్కడ అప్వర్డ్ మూమెంట్ ఎక్స్పాన్షన్, డౌన్వర్డ్ మూమెంట్ కాంట్రాక్షన్, అంతే చేంజ్. షిఫ్ట్ సేమ్ అమ్మ, రైట్ వర్డ్ షిఫ్ట్ ఇంక్రీజ్, లెఫ్ట్ వర్డ్ షిఫ్ట్ డిక్రీజ్, అవి కామన్. ఈ ఎలాస్టిసిటీస్ కూడా సేమ్ యాసిటీస్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఒకటి ఉంటుందమ్మా, ఈక్విలిబ్రియం. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం? ఈక్విలిబ్రియం పాయింట్ మీన్స్ ఏ ప్లేస్ వేర్ డిమాండ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సప్లై. ఏంట మరి? డిమాండ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సప్లై. ఆ పాయింట్ని ఏమంటాం మనం? ఈక్విలిబ్రియం పాయింట్, అంతే. డన్. సో వీఆర్ డన్ విత్ థియరీ ఆఫ్ డిమాండ్ అండ్ థియరీ ఆఫ్ సప్లై. హోప్ వీఆర్ క్లియర్ విత్ ఎవ్రీథింగ్ నౌ. ఓకే, నెక్స్ట్ కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్. సో కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్లో ఫస్ట్ థింగ్ ఏం చెప్తారమ్మా? హ్యూమన్ వాంట్స్ ఆర్ అన్లిమిటెడ్, బట్ ద మీన్స్ టు సాటిస్ఫై దోస్ వాంట్స్ ఆర్ లిమిటెడ్. ఇక్కడ మనకు వచ్చేది యూటిలిటీ. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ యూటిలిటీ? యూటిలిటీ మీన్స్ వాంట్ సాటిస్ఫైయింగ్ పవర్ ఆఫ్ ఏ కమాడిటీ. ఏంటమ్మా యూటిలిటీ అంటే? వాంట్ సాటిస్ఫైయింగ్ పవర్ ఆఫ్ ఏ కమాడిటీ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ యూటిలిటీ. సార్ యూటిలిటీ మీద 3 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్, actual satisfaction or expected satisfaction. Utility is always expected, not actual. Third, utility is equals to usefulness. True or false? Utility may or may not be useful amma. గుర్తుపెట్టుకోండి, యూటిలిటీ అనేది మే బీ యూస్ఫుల్ ఆర్ మే నాట్ బీ యూస్ఫుల్. ఎగ్జాంపుల్, ఆల్కహాల్. ఆల్కహాల్ ఎవరైతే కన్జ్యూమ్ చేస్తారో వాళ్ళకి యూటిలిటీ వస్తుంది, బట్ ఆల్కహాల్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ అంటే జనరల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ యూస్ఫుల్, నాట్ గుడ్ ఫర్ హెల్త్ కదా. ఓకేనా? నెక్స్ట్, యూటిలిటీ గివ్స్ అస్ ప్లెజర్ ఆర్ హ్యాపీనెస్. అంటే యూటిలిటీ వల్ల మనకు ఆల్వేస్ ఒక ప్లెజర్ ఆర్ హ్యాపీనెస్ వస్తుంది ఆల్వేస్? నో సార్. ఎగ్జాంపుల్, ఇంజెక్షన్ తీసుకోండి. డాక్టర్ ఆర్ నర్స్ మీకు ఇంజెక్షన్ ఇస్తే, అబ్బా బాగుంది 3-4 ఇంజెక్షన్స్ ఇవ్వండి అని అడుగుతారా? నో. సో యూటిలిటీ మే ఆర్ మే నాట్ గివ్స్ అస్ వాట్? ప్లెజర్ ఆర్ హ్యాపీనెస్. ఓకేనా? సో యూటిలిటీని మనం 2 వేస్లో క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఒకటి కార్డినల్ అప్రోచ్లో, ఇంకొకటి ఆర్డినల్ అప్రోచ్లో. లా ఆఫ్ డిమినిషింగ్ మార్జినల్ యూటిలిటీ. సో లా ఆఫ్ డిమినిషింగ్ మార్జినల్ యూటిలిటీలో మనకి మెయిన్గా నేర్చుకోవాల్సిన 2 థింగ్స్ అమ్మ. ఒకటి, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ మార్జినల్ యూటిలిటీ, ఇంకొకటి వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ టోటల్ యూటిలిటీ. సో మార్జినల్ యూటిలిటీ అంటే ఏంటి సార్? ద అడిషనల్ సాటిస్ఫాక్షన్
derived by consuming one additional unit. Simple గా ఒక యూనిట్ మనం కన్జ్యూమ్ చేసాం. ఎన్ని యూనిట్స్? 1, ఓన్లీ 1. ఆ 1 యూనిట్ నేను కన్జ్యూమ్ చేయడం వల్ల నాకు వచ్చిన సాటిస్ఫాక్షన్ ఎంత? దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మార్జినల్ యూటిలిటీ. ద అడిషనల్ సాటిస్ఫాక్షన్ derived by consuming one additional unit. Sir, always గుర్తుపెట్టుకోండి సార్, 1 additional unit కే మార్జినల్. మార్జినల్ టాక్స్ అబౌట్ ఓన్లీ 1. సో మార్జినల్ యూటిలిటీ ఫార్ములా ఏంటి సార్? చేంజ్ ఇన్ టోటల్ యూటిలిటీ డివైడెడ్ బై చేంజ్ ఇన్ యూనిట్స్. ఎగ్జామినేషన్కి ఈ ఫార్ములా చాలా ఇంపార్టెంట్. సార్, వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ టోటల్ యూటిలిటీ? సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద మార్జినల్ యూటిలిటీస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ టోటల్ యూటిలిటీ. ఈ రెండు ఇంపార్టెంట్ మనకి. తర్వాత డెఫినేషన్. Definition simple, sir. The additional benefit, nothing but the additional satisfaction which a person derives from a given increase in the stock of a thing diminishes with every increase in the stock that he already has. Simple ga name ఏంటి సార్? diminishing marginal utility. అంటే ఏంటి సార్? marginal utility decreases. అంతే సింపుల్. ఏంటి? marginal utility decreases. What is marginal utility? The additional satisfaction derived by consuming one additional unit. ఏంట మరి? ద అడిషనల్ సాటిస్ఫాక్షన్ derived by consuming one additional unit. ఏమవ్వాలంట? డిక్రీజ్ అవ్వాలి. అంటే 1 యూనిట్ నేను కన్జ్యూమ్ చేశాను, ఎగ్జాంపుల్ 100 యూటిల్స్ వచ్చింది. మళ్ళీ సేమ్ యూనిట్ మళ్ళీ నేను కన్జ్యూమ్ చేశాను, సాటిస్ఫాక్షన్ ఏమైంది? మళ్ళీ 100 వస్తుందా? నో, డిక్రీజెస్. 80, 70 ఏదైనా అవ్వచ్చు. అంటే ఈ నెంబర్ ఏమవుతూ వెళ్తుంది సార్? డిక్రీజ్ అవుతూ వెళ్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మార్జినల్ యూటిలిటీ. టేబుల్ ఇచ్చారు, ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ టేబుల్, ఇవన్నీ కాదమ్మా మనకి ఇంపార్టెంట్. రిలేషన్స్ బిట్వీన్ టియు అండ్ ఎంయు. సో చూడమ్మా, ఫస్ట్ ఎంయు డిక్రీజెస్, ఎంయు జీరో, ఎంయు నెగిటివ్. వెన్ ఎంయు డిక్రీజెస్, టియు ఇంక్రీజెస్ ఎట్ డిక్రీజింగ్ రేట్. ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎంసీక్యూస్. ఎంయు డిక్రీజ్ అవుతుంది, అలా డిక్రీజ్ అవుతూ జీరోకి వస్తుంది, తర్వాత నెగిటివ్ అవుతుంది. వెన్ ఎంయు డిక్రీజెస్, టియు increases at a decreasing rate. What is the decreasing rate? మనం వేరియబుల్ ప్రపోర్షన్స్లో చూద్దాం. when mu is 0, tu is maximum. when mu is negative, tu falls. సో tu ఎప్పుడు ఫాల్ అయిద్దామా? when mu is negative. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్, when tu is maximum, it is called as point of maximum satisfaction. when tu is maximum, it is called as point of maximum satisfaction. when mu is negative, it is called as a disutility. దాన్ని ఏమంటున్నాం మనం? డిస్యూటిలిటీ. ఈ 3 రిలేషన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ ఇంకొకటి ఉందమ్మా, ఈక్విలిబ్రియం. ఎంత మరి? ఈక్విలిబ్రియం. mu ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు p. గుర్తుపెట్టుకోండి. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం? మార్జినల్ యూటిలిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ప్రైస్. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం మనం. ఎగ్జాంపుల్, ఒక చాక్లెట్ ఉంది, దాని ప్రైస్ 10 రూపీస్. ఎంత ప్రైస్? 10 రూపీస్. బట్ ఆ చాక్లెట్ వల్ల మనకి 15 రూపీస్ వర్త్ సాటిస్ఫాక్షన్ వస్తుంది. ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, పర్చేస్ చేద్దామా వద్దా? ఎస్, బికాస్ వీఆర్ గెటింగ్ 15 అండ్ వీఆర్ పేయింగ్ ఓన్లీ 10. సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్, చాక్లెట్ వల్ల మనకి బెనిఫిట్ 12 రూపీస్ వస్తుంది, వీ నీడ్ టు పే 10. ఎంత వస్తుంది? 12. ఎంత పే చేయాలి? ఓన్లీ 10. సో పర్చేస్ ఎస్. చాక్లెట్ వల్ల మనకు వచ్చే బెనిఫిట్ 10, మనం 10 రూపీస్ పే చేయాలి, వచ్చేది 10, పేమెంట్ కూడా 10. డన్, నో ప్రాబ్లం. సార్ ఎగ్జాంపుల్, చాక్లెట్ వల్ల నీకు వచ్చే బెనిఫిట్ 8. ఎంత బెనిఫిట్? 8. బట్ మనం 10 రూపీస్ పే చేయాలి. చెప్పండి, పర్చేస్ చేస్తామా? ఫస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, చాక్లెట్ వల్ల బెనిఫిట్ వస్తుందా రావట్లేదు? ఎస్, బెనిఫిట్ వస్తుంది. ఎంత? 8. బెనిఫిట్ ఉంది 8, బట్ ఎంత పే చేయాలి? 10 రూపీస్. పే చేస్తావా? నో. అంటే ఈవెన్ దో దెర్ ఈస్ బెనిఫిట్, వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు పర్చేస్. ద రీజన్ ఈస్ వీఆర్ పేయింగ్ 10 రూపీస్. సో వర్స్ట్ కేసులో నువ్వు ఎంత సాటిస్ఫాక్షన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తావు? వర్స్ట్ కేసులో 10 రూపీస్ వర్త్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తావు. కాబట్టి దాన్ని ఈక్విలిబ్రియం అంటున్నాం. ఏంటి ఈక్విలిబ్రియం? mu ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు p. జీరో కాదు, జీరో కాదు, mu ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు p. నెక్స్ట్, ఈక్వి మార్జినల్ యూటిలిటీ. ఈక్వి మార్జినల్ యూటిలిటీ కేసు ఫార్ములా ఏదమ్మా? mu ఆఫ్ x బై p ఆఫ్ x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు mu ఆఫ్ y బై p ఆఫ్ y. చాలాసార్లు డిస్కస్ చేసాం మన క్లాస్లో. 2 అన్ఈక్వల్ థింగ్స్ని మనం కంపేర్ చేయాలి అంటే రెండింటిని మనం ఈక్వల్ బేస్కి తీసుకురావాలి. సో అందుకే ఏం చేస్తున్నాం మనం?
marginal utility of x divided by price of x, marginal utility of y divided by price of y. ఈ రెండు ఎక్కడైతే ఈక్వల్ అవుతాయో దాన్ని మనం ఈక్వి మార్జినల్ యూటిలిటీ అంటాం. అజంప్షన్స్ చూడండి, మా అజంప్షన్స్ ఫస్ట్ అజంప్షన్ లా ఎవరికి అప్లై అయ్యింది? రేషనల్ కన్స్యూమర్కి అప్లై అయ్యింది. ఎవరికి అప్లై కాదు? ఇర్రేషనల్ కన్స్యూమర్కి అప్లై కాదు. నెక్స్ట్ అజంప్షన్స్లో గూడ్స్ ఆర్ హోమోజీనియస్. హోమోజీనియస్కి అయితే లా అప్లై అయ్యింది, హెట్రోజీనియస్కి అయితే లా అప్లై కాదు. స్టాండర్డ్ సైజ్కి అయితే లా అప్లై అయ్యింది, డిఫరెంట్ సైజ్ అయితే లా అప్లై కాదు. దేర్ షుడ్ బి నో టైమ్ గ్యాప్. అప్పుడు లా అప్లై అయ్యింది, దేర్ ఈజ్ ఎ టైమ్ గ్యాప్, లా అప్లై కాదు. నెక్స్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, లా ప్రెస్టీజియస్ గూడ్స్ లగ్జరీ గూడ్స్ కేసులో అప్లై కాదు. బికాస్ జనరల్లీ లగ్జరీ గూడ్స్ పర్చేస్ చేసినప్పుడు మన సాటిస్ఫాక్షన్ ఇంక్రీజ్ అది. మనీ కేసులో కూడా అప్లై కాదు. హ్యాబిట్స్ కేసులో, ఆల్కహాల్ కేసులో, సిగరెట్స్ కేసులో కూడా లా అప్లై కాదు. జనరల్లీ ఎందుకు అంటే ఆల్కహాల్ కేసులో ఎవరైతే కన్జ్యూమర్ ఆల్కహాల్ కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నారో హీ మైట్ బికమ్ ఇర్రేషనల్ కన్జ్యూమర్, అందుకే లా అప్లై కాదు. మోర్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఆ రీజన్ కదమ్మా. ఆల్కహాల్ కన్జంప్షన్ వల్ల కన్జ్యూమర్ మైట్ బికమ్ ఇర్రేషనల్, అందుకే లా అప్లై కాదు. హాబీస్ కేసులో రేర్ కలెక్షన్స్ అని ఒకటి ఉంటుంది. రేర్ కలెక్షన్స్ జనరలీ రేర్ కలెక్షన్స్ కేసులో కూడా లా అప్లై కాదు. రీజన్ ఏంటంటే ఎగ్జాంపుల్ మన హాబీ వచ్చేసి టు కలెక్ట్ ఓల్డ్ సాంగ్స్, పాత సాంగ్స్ మనం కలెక్ట్ చేయడం మనకి ఇంట్రెస్ట్. ఈ కేసులో మీరు చెప్పండి, సేమ్ సాంగ్ మీరు కలెక్ట్ చేస్తారా, డిఫరెంట్ సాంగ్స్ కలెక్ట్ చేస్తారా? డెఫినెట్లీ సార్, వీఆర్ గోయింగ్ టు కలెక్ట్ డిఫరెంట్ సాంగ్స్. డిఫరెంట్ సాంగ్స్ అంటే గూడ్స్ హోమోజీనియస్ హెట్రోజీనియస్? హెట్రోజీనియస్ అంటే లా అప్లై కాదు. సో దట్ ఈస్ వై లా అప్లై కాదు. మోర్ సాటిస్ఫాక్షన్ కదమ్మా. గూడ్స్ ఆర్ హెట్రోజీనియస్. డన్. కన్జ్యూమర్ సర్ప్లస్. కన్జ్యూమర్ సర్ప్లస్ సింపుల్ అమ్మా. ద కన్జ్యూమర్ ఈజ్ రెడీ టు పే మైనస్ యాక్చువల్ ప్రైస్. సార్ ఒక ప్రోడక్ట్ ఉంది సార్, ఆ ప్రోడక్ట్కి నేను 1000 పే చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, బట్ ప్రైస్ ఓన్లీ 600 ఉంది. పర్చేస్ చేస్తానా చేయనా? ఎస్, డెఫినెట్లీ నేను పర్చేస్ చేస్తాను, ఎందుకంటే నాకు ఎక్స్ట్రా బెనిఫిట్ 400 వస్తుంది కాబట్టి. సో ఇక్కడ కన్జ్యూమర్ సర్ప్లస్ అంటే 400, రెడీ టు పే మైనస్ యాక్చువల్ ప్రైస్, 1000 మైనస్ 600, ఆన్సర్ ఈస్ 400. సార్ రివర్స్ కేసు, ఐ ఆమ్ రెడీ టు పే 600 బట్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ ఈస్ 1000. ఈ కేసులో కన్జ్యూమర్ సర్ప్లస్ ఎంత? ఎస్, చాలామంది -400 అనుకోవచ్చు, బట్ ఆన్సర్ ఈస్ 0. సార్ నేను ఎంత పే చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సార్? 600 పే చేద్దాం అనుకుంటున్నా, ప్రైస్ ఎంత ఉంది? 1000 రూపీస్. ఈ కేసులో ఫస్ట్ నేను ప్రోడక్ట్ పర్చేస్ చేయను కదా. ప్రోడక్ట్ పర్చేస్ చేయకపోతే కన్జ్యూమర్ సర్ప్లస్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? సో కన్జ్యూమర్ సర్ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. దట్ మీన్స్ కన్జ్యూమర్ సర్ప్లస్ షుడ్ బి ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 0. కన్జ్యూమర్ సర్ప్లస్ విల్ నాట్ బి నెగటివ్ జనరల్లీ. ఓకే, నెక్స్ట్ కర్వ్ ఇస్తుంది కదా, కర్వ్. సార్ కర్వ్లో కన్జ్యూమర్ సర్ప్లస్ అంటే ఏంటి? ద ఏరియా బిలో ద డిమాండ్ కర్వ్. డిమాండ్ కర్వ్ కింద ఏదైతే ఏరియా ఉంటుందో అది అబౌవ్ ద ప్రైస్. సో వాట్ ఈస్ ద కన్జ్యూమర్ సర్ప్లస్ వెన్ ఏ కర్వ్ ఈస్ గివెన్? సార్ ద కన్జ్యూమర్ సర్ప్లస్ ఈస్ ద ఏరియా బిలో ద డిమాండ్ కర్వ్ అబౌవ్ ద ప్రైస్ లైన్. ఈ ఏరియాని మనం కన్జ్యూమర్ సర్ప్లస్ అంటాం, అంతే. నెక్స్ట్ indifference curve, very important. What is indifference curve? Indifference curve is a curve that represents combination of two goods, gives us same level of satisfaction. Since two goods giving us same level of satisfaction, the consumer is indifferent. అదే డెఫినేషన్. థింగ్ ఏంటంటే ఇండిఫరెన్స్ కర్వ్ అవ్వాలంటే మస్ట్ బి టూ గూడ్స్ ఉండాలి. ఆ టూ గూడ్స్ని మనం ఏం చేస్తున్నామంట? డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్ తీసుకుంటున్నాం. ఏ కాంబినేషన్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్నా మనకు వచ్చే సాటిస్ఫాక్షన్ సేమ్. సో అందుకే దాన్ని మనం ఇండిఫరెన్స్ కర్వ్స్ అంటున్నాం. ఏ కాంబినేషన్ తీసుకుని సాటిస్ఫాక్షన్ చేంజ్ అవ్వట్లే కదా, దాన్ని డిఫరెంట్ అంటామా ఇండిఫరెంట్ అంటామా? ఇండిఫరెంట్. సార్ ఇండిఫరెన్స్ స్కెడ్యూల్ అంటే ఏంటి సార్? ఇండిఫరెన్స్ స్కెడ్యూల్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ టేబుల్ షోయింగ్ వాట్? టేబుల్ షోయింగ్ డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్ ఆఫ్ టూ గూడ్స్. టూ గుడ్స్ కాంబినేషన్స్ అని చెప్పుకున్నాం కదా డెఫినేషన్లో. సో ఏవైతే కాంబినేషన్స్ మనకి టేబుల్ చూపిస్తుందో దట్ టేబుల్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఇండిఫరెన్స్ స్కెడ్యూల్. ఇక్కడ ఒకటి ఉంది చూడండి అమ్మా, ఏంటమ్మా అది? మార్జినల్ రేట్ ఆఫ్ సబ్స్టిట్యూషన్. సో టూ గుడ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇక్కడ మనకి ఇచ్చింది ఫుడ్ అండ్ క్లాతింగ్. సో ఫుడ్ ఫస్ట్ నుంచి సెకండ్ కాంబినేషన్లో ఏం జరిగింది? వి గెయిన్డ్ 1 ఎక్స్ట్రా యూనిట్ ఆఫ్ ఫుడ్. ఆ 1 ఎక్స్ట్రా యూనిట్ ఆఫ్ ఫుడ్కి నువ్వు ఎంత క్లాతింగ్ సాక్రిఫైస్ చేసావు? 6 యూనిట్స్ ఆఫ్ క్లాతింగ్ సాక్రిఫైస్ చేసావా? దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎంఆర్ఎస్,
to gain 1 unit of x. X 1 unit gain అవ్వడానికి y నువ్వు ఎంత సాక్రిఫైస్ చేసావు, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ MRS. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇండిఫరెన్స్ కర్వ్ అంటే ఏంటి సార్? పైన స్కెడ్యూల్ ఉంది కదా, ఆ స్కెడ్యూల్ని గ్రాఫ్ మీద డ్రా చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇండిఫరెన్స్ కర్వ్. యాజ్ పర్ ఇండిఫరెన్స్ కర్వ్, ఎనీ పాయింట్ ఆన్ ద ఇండిఫరెన్స్ కర్వ్ గివ్స్ అస్ సేమ్ లెవెల్ ఆఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్. అంటే ఇండిఫరెన్స్ కర్వ్ మీద నువ్వు ఏ పాయింట్ అనేది తీసుకో, ఇక్కడ ఇచ్చారు కదా ABCDE, ఏది నువ్వు సెలెక్ట్ చేసుకున్నా నీకు వచ్చే సాటిస్ఫాక్షన్ సేమ్. సో ఎనీ పాయింట్ ఆన్ ద ఇండిఫరెన్స్ కర్వ్ గివ్స్ అస్ same level of satisfaction. Sir, what is indifference map? Group of indifference curves. ఇందాక పైన ఒక ఇండిఫరెన్స్ కర్వ్ ఉన్నాయి కదా, అలాంటి 2 3 4 5 6 డ్రా చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ దిస్ ఇండిఫరెన్స్ మ్యాప్. సార్ యాజ్ పర్ ఇండిఫరెన్స్ మ్యాప్ రిమెంబర్, హయ్యర్ ద కర్వ్ హయ్యర్ ద లెవెల్ ఆఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్. ఇక మనకి IC1 IC2 IC3 ఉంది కదా, ఏదైతే హయ్యర్ సైడ్ ఉందో, ఎగ్జాంపుల్ IC3 హయ్యర్ సైడ్ ఉంది కదా, దట్ గివ్స్ అస్ హయ్యర్ లెవెల్ ఆఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్. సార్ నాకేం కావాలి? 1 కావాలా, 2 కావాలా, 3 కావాలా? వీ నీడ్ 3. సో జనరల్లీ ఒప్పో, వివో, సామ్సంగ్ కావాలి అంటే కన్జ్యూమర్ జనరల్లీ ప్రిఫర్స్ సామ్సంగ్ సార్, బికాస్ ఐఎమ్ ఏ కన్జ్యూమర్ ఆఫ్ సామ్సంగ్. ఓకే ఓకే, సో జనరల్లీ కన్జ్యూమర్ ప్రిఫర్స్ సామ్సంగ్. సార్ బట్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ సార్? సామ్సంగ్ కావాలి అంటే వీ నీడ్ టు పే ద ప్రైస్ కదా, దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్. బడ్జెట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్. ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ విత్ ద బడ్జెట్. ఓకేనా? సో బడ్జెట్ కోసం మనం ఏం చేస్తున్నాం? వీఆర్ గోయింగ్ టు డ్రా ఏ బడ్జెట్ లైన్. ఏం చేయాలమ్మా? బడ్జెట్ లైన్ డ్రా చేయాలి. బడ్జెట్ లైన్ ఎలా డ్రా చేస్తాం? కామెడీగా చెప్పాలంటే కొంతమంది స్కేల్ పెన్సిల్ అంటారు, అలాంటి కుళ్ళు పంచులు ఇప్పుడు వేయద్దు మనం. సో బడ్జెట్ లైన్, ప్రైస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ప్రైస్ ఆఫ్ వై ఇంటూ క్వాంటిటీ ఆఫ్ వై. సార్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఎక్స్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది సార్? ఎక్స్పెండిచర్ మేడ్ ఆన్ ఎక్స్. ప్రైస్ ఆఫ్ వై ఇంటూ క్వాంటిటీ ఆఫ్ వై చేస్తే ఏమొస్తుంది సార్? ఎక్స్పెండిచర్ మేడ్ ఆన్ వై. ఎలా ఉండాలంట? లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ బడ్జెట్. కింద ఇచ్చా చూడండి, P of x ఇంటూ Q of x ప్లస్ P of y ఇంటూ Q of y లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ బడ్జెట్. అంతే కదా, అంతకన్నా ఎక్కువ నేను స్పెండ్ చేయలేను కదా. సో అది బడ్జెట్ ఈక్వేషన్. సార్ మరి మనకేం కావాలి? వీ నీడ్ ఏ గ్రాఫ్ కదా, లైన్ డ్రా చేయాలి. లైన్ ఈక్వేషన్ కాదు, లైన్ డ్రా చేయాలంటే ఏం కావాలి మనకి? వీ నీడ్ 2 పాయింట్స్, ఏ పాయింట్ ఆన్ ఎక్స్ యాక్సిస్, ఏ పాయింట్ ఆన్ వై యాక్సిస్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంట? ఫస్ట్ స్పెండ్ 100% ఆన్ ఎక్స్. నా దగ్గర మనీ ఉన్నాయి కదా, ఏంటో మరి? స్పెండ్ 100% ఆఫ్ మనీ ఆన్ ఎక్స్. నా దగ్గర ఏదైతే మనీ ఉందో ఆ మనీ మొత్తం దేని మీద స్పెండ్ చేయాలంట? ఎక్స్ మీద స్పెండ్ చేయాలి. వై మీద ఎంత స్పెండ్ చేయాలి? 0. అప్పుడు ఏమైంది మనకి? వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఎ పాయింట్ ఆన్ ఎక్స్ యాక్సిస్. సెకండ్ ఏం చేయాలి? స్పెండ్ 100% ఆఫ్ మనీ ఆన్ వై, అంటే ఎక్స్ మీద ఎంత స్పెండ్ చేయాలి? 0. అప్పుడు ఏమైంది మనకి? వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఎ పాయింట్ ఆన్ వై యాక్సిస్. ఆ రెండు పాయింట్స్ని జాయిన్ చేస్తే మనకు ఒక లైన్ వస్తుంది. దట్ లైన్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ బడ్జెట్ లైన్. ఈ లైన్ మీద ఏ పాయింట్ మీరు తీసుకున్నా మీకు అయ్యే ఎక్స్పెండిచర్ సేమ్. ఎనీ పాయింట్ ఆన్ ద బడ్జెట్ లైన్ ఎక్స్పెండిచర్ రిమైన్స్ సేమ్. సో మనకి బడ్జెట్ లైన్ వచ్చింది, ఇండిఫరెన్స్ మ్యాప్ ఉంది. ఇప్పుడు రెండు కలపండి. దిస్ వన్, ఏ ప్లేస్ వేర్ indifference curve is tangent to budget line, that is called as consumer equilibrium. ఏంటమ్మా కన్జ్యూమర్ ఈక్విలిబ్రియం అంటే? ప్లేస్ వేర్ బడ్జెట్ లైన్ ఈజ్ టాంజెంట్ టు ఇండిఫరెన్స్ కర్వ్. ఇండిఫరెన్స్ కర్వ్కి బడ్జెట్ లైన్ ఎక్కడ టచ్, టాంజెంట్ అంటే టచ్, ఇంటర్సెక్షన్ కాదు, ఎక్కడైతే టచ్ అవుతుందో దాన్ని ఏమంటున్నాం మనం? ఈక్విలిబ్రియం పాయింట్. Indifference curve is tangent to budget line is tangent to indifference curve, that is called as equilibrium point. అక్కడ ఏమైందంటే స్లోప్ ఆఫ్ indifference curve is equals to slope of budget line అవుతుంది. At equilibrium point, the slope of indifference curve is equals to slope of budget line. Sir, what is the slope of budget line? Class lo already చెప్పాను కదమ్మా, P of x divided by P of y. What is the slope of indifference curve? MRS.
marginal rate of substitution is equals to mu of x divided by mu of y. ఈ రెండు ఈక్వల్ అవుతాయి కన్జ్యూమర్ ఈక్విలిబ్రియం దగ్గర. సో ఎట్ కన్జ్యూమర్ ఈక్విలిబ్రియం MRS is equals to mu of x divided by mu of y, that equals to p of x divided by p of y. ఈ పార్ట్ ఉంది కదా, దిస్ పార్ట్ ఈస్ ఇండిఫరెన్స్ కర్వ్ స్లోప్. ఆ పార్ట్ ఏంటమ్మా? స్లోప్ ఆఫ్ ఇండిఫరెన్స్ కర్వ్. ఈ పార్ట్ ఏంటమ్మా? స్లోప్ ఆఫ్ బడ్జెట్ లైన్. ఈ రెండు ఈక్వల్ అవుతాయి ఎక్కడ? ఈక్విలిబ్రియం పాయింట్ దగ్గర. ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్. అంతే అమ్మా కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇండిఫరెన్స్ కర్వ్స్. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇండిఫరెన్స్ కర్వ్ కేసులో దేర్ మే బి చేంజ్ ఇన్ ఇన్కమ్, దేర్ మే బి చేంజ్ ఇన్ ప్రైస్. ఎగ్జాంపుల్, ప్రైస్ ఆఫ్ ఎక్స్ చేంజ్ అయింది, ప్రైస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంక్రీజ్ అయింది, ఆటోమేటికలీ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏమైందమ్మా? డిక్రీజ్ అవుతుంది. ప్రైస్ ఆఫ్ వై ఇంక్రీజ్ అండి, క్వాంటిటీ ఆఫ్ వై ఏమైంది? డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఇన్కమ్ ఇంక్రీజెస్, ఆటోమేటికలీ ఇండిఫరెన్స్ బడ్జెట్ లైన్ ఏమైందమ్మా? షిఫ్ట్ టువర్డ్స్ రైట్. ఇన్కమ్ డిక్రీజెస్, ఏమవుతుందమ్మా? షిఫ్ట్ టువర్డ్స్ left. So this is the concept of indifference curve and end of chapter number 2. So since we are with limited time, మనం ఏం చేసాం? ఆ క్లాస్ని క్విక్గా కంప్లీట్ చేసాం. బట్ ఇంపార్టెంట్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, వన్ డే బిఫోర్ ఎగ్జామినేషన్ రోజు వీ నీడ్ టు కవర్ థియరీ అండ్ వీ నీడ్ టు కవర్ MCQs. థియరీ మీరు ఎంత ఫాస్ట్గా అయితే అంత ఫాస్ట్గా మ్యాక్సిమం కాన్సెప్ట్స్ కవర్ చేయాలి. ఒకటి, మీరు మీ ఓన్గా సెల్ఫ్ నోట్స్ చదువుకుంటే చదువుకోండి, బట్ మనం ఇచ్చిన మెటీరియల్ 99% ఆఫ్ ద పాయింట్స్ ఆర్ కవర్డ్ అండ్ మన రివిజన్ క్లాస్ సరిపోతుంది. సో మనం ఏం చేయాలి? వీ నీడ్ టు లిసన్ ద రివిజన్ క్లాస్. తర్వాత ఇమీడియట్లీ మెటీరియల్లో ఏమేమి ఉన్నాయి జస్ట్ అట్లా సింగిల్ రీడింగ్ ఇచ్చుకుంటూ వెళ్ళిపోండి. సో మన రివిజన్ క్లాస్ జరిగింది, మన మెటీరియల్ ఉంటుంది, రెండు అయిపోతాయి. సో 2 times రివిజన్ అయితే థియరీ. ఎంబటే మనం ఏం చేయాలమ్మా? వీ నీడ్ టు గో విత్ MCQs. బయట వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తారు? ఈధర్ థియరీ పట్టుకుంటారు, లేకపోతే ఈధర్ MCQs పట్టుకుంటారు. బట్ మనం ఏం చేస్తున్నాం? థియరీ 2 సార్లు రివిజన్ చేస్తున్నాం, ఎట్ ద సేమ్ టైం MCQs కంప్లీట్ చేస్తున్నాం, సో దట్ ఈజీగా మనం పాస్ అవ్వచ్చు. అండ్ రిమెంబర్, స్కోరింగ్ 70 to 80 ఇన్ ఎకనామిక్స్ ఇస్ కంపారేటివ్లీ ఈజీ, ప్రొవైడెడ్ మీరు కరెక్ట్ స్ట్రాటజీ ఫాలో అయితే. ఎగ్జాంపుల్, డిమాండ్ ఫోర్కాస్టింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది, అది వద్దమ్మా చదవకండి. 5-6 pages ఉంది కాన్సెప్ట్, దాని మీద MCQ 0 అన్నప్పుడు మీరు చదవడం మీకు బెనిఫిట్ ఉందా? బట్ చాలామంది ఏం చేస్తారు? బయట అది చదువుతారు, దానివల్ల టైం వేస్ట్ అవుతుంది. సో ఎక్కడైతే టైం వేస్ట్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో అవి పక్కన పెట్టండి. కాబట్టి ఎగ్జామ్ ముందుకు వెళ్ళేటప్పుడు ఒకసారి పేజ్ సింగిల్ రీడింగ్ ఇవ్వండి, తర్వాత చూసుకోవచ్చు. బట్ మీన్ వెల్ మనం ఫస్ట్ ఇనిషియల్ ఏం చేయాలి? దేని నుంచి అయితే మాక్సిమం వెయిటేజ్ వస్తుంది దాని మీద ఫోకస్ చేయాలి. దట్ ఈస్ వై వీ స్టార్టెడ్ విత్ చాప్టర్ నెంబర్ 2. మనం ఫస్ట్ చాప్టర్ స్టార్ట్ చేయలేదు, 5th చాప్టర్ స్టార్ట్ చేయలేదు. చాప్టర్ 2 ఎందుకు స్టార్ట్ చేసాం? బికాస్ చాప్టర్ 2 ఈజ్ ఎ బిగ్గర్ చాప్టర్ అండ్ కంపారిటివ్లీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎగ్జామినేషన్. 1 అనేది పెద్ద రిలేటివ్లీ ఏముందమ్మా, చాలా సింపుల్ చాప్టర్, అది హార్డ్లీ 15-20 minutesలో అయిపోతుంది, మ్యాక్సిమమ్ ఆఫ్ 30 minutes. 5 కూడా అంతే. 2 ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. తర్వాత విల్ స్టార్ట్ విత్ 3, దెన్ వీ స్టార్ట్ విత్ 4, దెన్ 5 అండ్ దెన్ 1, అలా వస్తాం మనం. ఓకేనా? సో ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్స్. సో నెక్స్ట్ వీడియోలో విల్ స్టార్ట్ విత్ ద రివిజన్ ఆఫ్ చాప్టర్ నెంబర్ 3. దెన్ థ్యాంక్ యూ అమ్మా. థ్యాంక్ యూ. స్టార్ట్ చేద్దామా? ఓకే. So in the previous class what we discussed chapter number 2. What is chapter number 2? That is theory of demand and supply and theory of consumer behavior. So we are done with the topic. So right now we are going to start with chapter number 3. What is chapter number 3? That is theory of production and cost. Same last chapter lane ee chapter lo manaki 2 parts unnamo. One is production, the other one is cost. So మనం చూద్దాం ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ ప్రొడక్షన్ అండ్ వాట్ ఈస్ కాస్ట్. సో చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్? కన్వర్షన్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ఇంటూ అవుట్పుట్, అంతేనా? ఇంకొకటి ఉంది కదా, ఆర్ అడిషన్ ఆఫ్ యూటిలిటీ. అంటే ఏంటమ్మా? ఒక ప్రోడక్ట్కి యూటిలిటీ యాడ్ అయితే దాన్ని మనం ప్రొడక్షన్ అంటాం. ఏంటమ్మది? ఒక ప్రోడక్ట్కి యూటిలిటీ యాడ్ అయితే దాన్ని మనం ఏంటాం? ప్రొడక్షన్. ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ MCQ ఉంటుంది కదా, ఏంటమ్మది? మ్యాన్ కెనాట్ క్రియేట్ మ్యాటర్. వాట్ హీ క్యాన్ డూ? హీ కెన్ క్రియేట్ ఓన్లీ యూటిలిటీ ఆర్ హీ కెన్ యాడ్ యూటిలిటీ. బట్ మ్యాటర్ అనేది సోర్స్ అమ్మ, సోర్స్ని ఎవరు క్రియేట్ చేయలేరు. సోర్స్ ఈజ్ ఆల్రెడీ క్రియేటెడ్ బై ద నేచర్. ఓకేనా? సో వీ కాన్ క్రియేట్ ద సోర్స్. వాట్ వీ కెన్ డూ? వీ కెన్ జస్ట్ యాడ్ ఆర్ క్రియేట్ ద యూటిలిటీ. ఓకేనా? సో మరి హౌ ద యూటిలిటీ టేక్స్ ప్లేస్? అడిషన్ ఆఫ్ యూటిలిటీ టేక్స్ ప్లేస్. సో మనకి 4 ways ఉన్నాయి సార్ ఇక్కడ. ఒకటి చేంజ్ ఇన్ షేప్, సైజ్, కలర్. దాన్ని మనం ఫామ్ యూటిలిటీ అంటాం. దాన్ని ఏమంటాం మనం?
form utility. And nothing but a change in the form, change in the shape, even color change aina kuda, that is called as form utility. Okay na? Okay. Second one ఏంటమ్మా, చేంజ్ ఇన్ ప్లేస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ప్లేస్ యూటిలిటీ. సో ప్లేస్ ఎలా చేంజ్ అయ్యింది? సో ఇక్కడ మనకి టూ థింగ్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ వన్, ప్లేస్ ఆఫ్ పర్చేస్, ప్లేస్ ఆఫ్ సేల్. మనం జనరలీ గూడ్స్ ఎక్కడ పర్చేస్ చేస్తాం యాజ్ ఎ ప్రొడ్యూసర్? వేర్ ద ప్రైజ్ ఈస్ లెస్. ఎక్కడ సేల్ చేస్తాం? వేర్ ద ప్రైజ్ ఈజ్ మోర్. ప్రైస్ లెస్ ఎక్కడ ఉంటుందమ్మా? వెన్ దేర్ ఈస్ మోర్ సప్లై. when there is more supply. Price ఎక్కువ ఎక్కడ ఉంటుంది? when there is more demand. అంటే in simple terms, place utility is nothing but purchasing goods from the place where there is more supply and selling the same goods at a place where there is more demand. ఈ ప్రాసెస్ని మనం ప్లేస్ యూటిలిటీ అంటాం. తక్కువ ఉన్న దగ్గర పర్చేస్ చేయాలి, ఎక్కువ ఉన్న దగ్గర సేల్ చేయాలి. నెక్స్ట్, time utility, change in time is called as a time utility. Example, summer season lo people prefer cool drinks, winter season lo people prefer sweaters, sweatshirts, ఇవన్నీ వస్తాయి కాబట్టి దాని అంతా మనం టైం యూటిలిటీ. ఆ పర్టికులర్ టైం పీరియడ్లో మనకి యూటిలిటీ యాడ్ అవుతుంది కాబట్టి దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ టైం యూటిలిటీ. అండ్ ద లాస్ట్ వన్ కమ్స్ యాజ్ సర్వీస్ యూటిలిటీ. సర్వీస్ ఆఫ్ ఏ సిఏ, సిఎంఏ, డాక్టర్, టీచర్, ఇవన్నీ ఎక్కడ వస్తాయి మనకి? సర్వీస్ యూటిలిటీ. తర్వాత ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. ఏ ప్రోడక్ట్ మనం మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలి అన్నా వీ నీడ్ ఇన్పుట్స్. వాట్ వీ నీడ్? ఇన్పుట్స్. బికాస్ ప్రొడక్షన్ మీన్స్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ఇంటూ అవుట్పుట్. ప్రొడక్షన్ అంటే ఏమన్నా కన్వర్షన్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ఇంటూ అవుట్పుట్. సార్ మరి ఒక ప్రోడక్ట్కి ఇన్పుట్స్ చాలా ఉంటాయి. ఒక కార్ తీసుకుని ఎగ్జాంపుల్, వన్ కార్కి దే మే బీ హ్యావింగ్ 200-300 ఆఫ్ ఇన్పుట్స్. సార్ మరి ఈచ్ ఇన్పుట్ని మనం చదవగలమా, అనలైజ్ చేయగలమా అంటే నో. సో దట్ ఈస్ మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ? వీఆర్ క్లాసిఫైయింగ్ inputs into 4 factors of production. Any 4 ఏంటవి? land, labor, capital, entrepreneur. ఈ 4 factors ని మనం factors of production అంటాం. These are inputs for a product. These are inputs. ఈ 4 inputs యూస్ చేసుకొని మనం ఏం చేస్తున్నాం? we are manufacturing an output. ఓకేనా? సో చూద్దాం what is the meaning of land. So land means not only earth surface. Land means not only earth surface, it includes all the free gifts of nature. All the free gifts of nature, air, water, sunlight, everything is a free gift of nature that is included in land. Characteristics of land ఏంటమ్మా? Land is a free gift of nature. That is, we haven't paid any amount to the mother nature. Next, supply of land is fixed. This is important. ల్యాండ్ అనేది ఫిక్స్డ్ అమ్మ. ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అంటే ఎకానమీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. గ్లోబల్ మొత్తానికి ల్యాండ్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్. బట్ యాజ్ ఎ ఇండివిజువల్, ఎ సింగిల్ కంపెనీ, వెదర్ దే కెన్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్. ఎస్, నాకు ల్యాండ్ కావాలి, నేను పర్చేస్ చేయొచ్చు లేదా? ఎస్, నాకు మనీ ఉంటే నేను పర్చేస్ చేయొచ్చు. నా దగ్గర మనీ లేదు, ఉన్న ల్యాండ్ నేను ఏం చేసుకోవచ్చు? కావాలంటే సేల్ చేయొచ్చు. దట్ మీన్స్ ఇట్ క్యాన్ బీ ఇంక్రీజ్డ్ ఆర్ డిక్రీజ్డ్. దాన్ని మనం రిలేటివ్లీ ఎలాస్టిక్ అంటాం. దాన్ని ఏమంటాం మనం? రిలేటివ్లీ ఎలాస్టిక్. నెక్స్ట్, ద land is permanent and has indestructible powers. No one can destroy the power of land. Land is a passive factor. What is the meaning of active factor and passive factor? Passive factor ante we need to give efforts, appudu maniki benefit ostadi land nunchi. Example, we need tomatoes. మనం ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ సీడ్స్ ఇవ్వాలమ్మా, కల్టివేషన్ చేయాలి. ఇవన్నీ చేస్తే మనకి ఏమవుతుంది? వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ టొమాటోస్. అంటే ఇక్కడ మన ఎఫర్ట్స్ లేకుండా ల్యాండ్ నుంచి మనకి బెనిఫిట్ వస్తుందా అంటే నో. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ passive factor. Land is a passive factor, whereas labor is a active factor because actually work చేసే labor కదా. ఓకే. నెక్స్ట్, ల్యాండ్ ఈజ్ మూవబులా ఇమ్మూవబులా? ల్యాండ్ ఈజ్ ఇమ్మూవబుల్. మనం ఏం హనుమాన్ కాదు కదా చేతి మీద తీసుకెళ్ళడానికి. నెక్స్ట్, ల్యాండ్ హ్యాస్ మల్టిపుల్ యూజెస్ అండ్ ల్యాండ్ ఈజ్ హెట్రోజీనియస్. నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా? లేబర్. సో లేబర్లో 2 టైప్స్ ఉంటాయి సార్, స్కిల్డ్ లేబర్ అండ్ అన్స్కిల్డ్ లేబర్. స్కిల్డ్ లేబర్ అంటే ప్రొఫెషనల్ ఇవన్నీ ఎంప్లాయీస్ అంటాం. అన్స్కిల్డ్ లేబర్ అంటే ఏంటమ్మా? లేబర్ అంటాం. నేమ్ వేరు కానీ బట్ చేసే వర్క్ ఒకటే కాబట్టి ఎకనామిక్స్లో దట్ ఈస్ ట్రీటెడ్ యాజ్ లేబర్. హవెవర్ స్కిల్డ్ లేబర్కి అన్స్కిల్డ్ లేబర్కి మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటమ్మా? ద పీపుల్ హూ యూజెస్ దేర్ మెంటల్ పవర్, దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ స్కిల్డ్ లేబర్. ద పీపుల్ హూ యూజెస్ దేర్ ఫిజికల్ పవర్, దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ unskilled labor. Characteristics, it is related to human effort and labor is perishable in nature. What is the meaning of perishable? మనం ఒక రోజు వర్క్ చేయకపోతే ఆ డే మొత్తం మనకి లాస్ అమ్మా. దట్ కెనాట్ బి రికవర్డ్ ఇన్
ఫ్యూచర్, దాన్ని మనం పెరిషబుల్ అంటాం. సిన్స్ లేబర్ ఈజ్ పెరిషబుల్, సిన్స్ ఏంటమ్మా లేబర్ ఈజ్ పెరిషబుల్, లేబర్ ఈజ్ హ్యావింగ్ పూర్ బార్గెనింగ్ పవర్. సో లేబర్కి బార్గెనింగ్ పవర్ తక్కువ ఉందంట. ఎందుకు? బికాస్ లేబర్ ఈజ్ పెరిషబుల్. ఇక్కడ మాట్లాడేది అన్స్కిల్డ్ గురించి. పూర్ బార్గెనింగ్ పవర్ ఎవరికి ఉంటుందమ్మా? అన్స్కిల్డ్. ఎందుకు అంటే స్కిల్ లేబర్కి ఎక్స్పీరియన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఒకటి ఉంటుంది. సో బికాస్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వీ కెన్ డిమాండ్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ సాలరీస్. బట్ అన్స్కిల్డ్ కేసులో దేర్ ఇస్ నో కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్. దట్ ఈస్ వై జనరల్లీ దెర్ ఈస్ ఏ పూర్ బార్గెనింగ్ పవర్. నెక్స్ట్, labor power differs from laborer to laborer. in simple terms efficiency person to person ఏమవుతుందమ్మా? చేంజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, లేబర్ ఈజ్ ఇన్సెపరబుల్ ఫ్రమ్ ద లేబరర్. అంటే మనం చేసే వర్క్ నుంచి మనల్ని ఏమైనా డివైడ్ చేయగలరా? సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ క్లాస్ రికార్డ్ అవుతుంది. క్లాస్ రికార్డ్ చేయాలంటే ఫిజికల్లీ ఫ్యాకల్టీ ప్రెసెంట్ అవ్వాలా వద్దా? దాన్ని ఏమంటున్నాం మనం? లేబర్ ఈజ్ ఇన్సెపరబుల్ ఫ్రమ్ ద లేబరర్. లేబర్ యాక్టివ్ ఫ్యాక్టరా ప్యాసివ్ ఫ్యాక్టర్? ఇందాకే డిస్కస్ చేసాం కదా ల్యాండ్ దగ్గర. ల్యాండ్ ఈజ్ ఏ ప్యాసివ్ ఫ్యాక్టర్, లేబర్ ఈజ్ ఏ యాక్టివ్ ఫ్యాక్టర్. నెక్స్ట్, లేబర్ సప్లై కర్వ్ ఏంటమ్మా? ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్కి. బ్యాక్వర్డ్ బెండింగ్ కర్వ్, మనం బీబీసీ అంటాం. లేబర్ సప్లై కర్వ్ ఈజ్ బ్యాక్వర్డ్ బెండింగ్ కర్వ్. నెక్స్ట్, క్యాపిటల్. దెర్ ఈస్ అ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ క్యాపిటల్ అండ్ వెల్త్. క్యాపిటల్ అంటే ఏంటమ్మా? మన దగ్గర ఉన్న మొత్తం వెల్త్లో ఏవైతే ప్రొడక్టివ్ రిసోర్సెస్ ఉంటాయో వాటిని మనం క్యాపిటల్ అంటాం. అంటే దానివల్ల మనకి ఫ్యూచర్లో వెల్త్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. ఐడియల్ రిసోర్సెస్ ఫార్మ్ పార్ట్ ఆఫ్ వెల్త్ బట్ నాట్ క్యాపిటల్. ఐడియల్ రిసోర్సెస్ అంటే ఏంటమ్మా? రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి, మనం వాటిని యూజ్ చేసుకోవట్లేదు, వాటిని ఏమంటాం మనం? వెల్త్ అంటాం, బట్ నాట్ క్యాపిటల్. క్యాపిటల్ ఈజ్ ఏ స్టాక్ కాన్సెప్ట్, ఇన్కమ్ ఈజ్ ఏ ఫ్లో కాన్సెప్ట్. సో స్టాక్ కాన్సెప్ట్కి ఫ్లో కాన్సెప్ట్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? all the items in the balance sheet are treated as a stock. ఏంటమ్మా? ఐటమ్స్ ఇన్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ ఆర్ ట్రీటెడ్ యాజ్ స్టాక్. మరి ఫ్లో అంటే ఐటమ్స్ ఇన్ ద P&L. దట్ ఈస్ వై క్యాపిటల్ ఈజ్ స్టాక్, ఇన్కమ్ P&L ఐటమ్ కాబట్టి దట్ ఈస్ ఏ ఫ్లో. నెక్స్ట్, టైప్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. ఫస్ట్ క్లాసిఫికేషన్, fixed capital and circulating capital. Fixed capital is a capital that is used to purchase fixed assets, example machineries. Circulating capital, capital that is used to purchase raw materials, single use antam manam. Next, real capital and human capital. Purchase of assets, that is treated as real capital. ఇన్వెస్ట్మెంట్ మేడ్ ఇన్ ఎంప్లాయీస్, ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్ ఎక్స్పెన్సెస్, వీటన్నిటిని ఏమంటాం మనం? హ్యూమన్ క్యాపిటల్. ఏదైతే అమౌంట్ మనం ఎంప్లాయీస్ మీద స్పెండ్ చేస్తున్నామో దాన్ని ఏమంటాం మనం? హ్యూమన్ క్యాపిటల్. టాంజబుల్ క్యాపిటల్, ఇంటాంజబుల్ క్యాపిటల్ ఆల్రెడీ అకౌంట్స్లో బాగా రివైజ్ చేసి ఉంటారు. అమౌంట్ స్పెంట్ ఆన్ టాంజబుల్ అసెట్స్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ టాంజబుల్ క్యాపిటల్. అమౌంట్ స్పెంట్ ఆన్ ఇంటాంజబుల్ అసెట్స్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంటాంజబుల్ క్యాపిటల్. ఇంటాంజబుల్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటమ్మా మనకి? గుడ్ విల్, పేటెంట్స్, కాపీరైట్స్ ఎక్సెట్రా. ఇండివిజువల్ క్యాపిటల్ అండ్ సోషల్ క్యాపిటల్. ఇండివిజువల్ క్యాపిటల్ అంటే మన అసెట్స్, మన ప్రాపర్టీస్, ఇండివిజువల్ ప్రాపర్టీస్, వాటిని ఇండివిజువల్ క్యాపిటల్ అన్నాం. సోషల్ క్యాపిటల్ అంటే ఏంటమ్మా? అసెట్స్ దట్ ఆర్ ఎంజాయ్డ్ బై ఆల్ ద పీపుల్ ఆర్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్, ఎగ్జాంపుల్ రోడ్స్, బ్రిడ్జెస్, డ్యామ్స్, పార్క్స్, ఇవన్నీ ఏమంటాం మనకి? సోషల్ క్యాపిటల్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. Stages of capital formation. ఏంటమ్మా ఫస్ట్ స్టేజ్? ద ఫస్ట్ స్టేజ్ ఈజ్ సేవింగ్స్. Savings, mobilization of savings and investment. So when savings are converted into investment, that is called as capital formation. So savings depends upon two factors, ability to save and willingness to save. Ability to save అంటే మనకు వచ్చే ఇన్కమ్, willingness to save అంటే మనకుండే ఇంట్రెస్ట్. ఈ రెండు ఎప్పుడైతే సాటిస్ఫై అవుతుందో అప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా? సేవింగ్స్ అనేవి అరైజ్ అవుతాయి. సేవింగ్స్ ఆర్ ఆఫ్ two types from the government. One is mandatory savings, the other one is optional savings. In case of mandatory savings, there is no option. మనకు వచ్చే సాలరీ డైరెక్ట్గా ఏమవుతున్నాము? గవర్నమెంట్ కట్ చేసుకుంటుంది. ఎగ్జాంపుల్ పిఎఫ్. ఆప్షనల్ సేవింగ్స్, పీపుల్ ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోవాలి అంటే గవర్నమెంట్ ఏం చేయాలి? గవర్నమెంట్ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ ట్యాక్స్ బెనిఫిట్స్. గవర్నమెంట్ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ ట్యాక్స్ బెనిఫిట్స్.
నెక్స్ట్ మొబిలైజేషన్ ఆఫ్ సేవింగ్స్. ఇక్కడ మనకి ఏం కావాలి? వీ నీడ్ అప్రోప్రియేట్ ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఎగ్జాంపుల్ వీ నీడ్ బ్యాంక్స్. ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ వీ నీడ్ అప్రోప్రియేట్ ఫినాన్షియల్ ప్రోడక్ట్స్, ద సర్వీసెస్ ఆర్ ద ప్రోడక్ట్స్ ఆఫర్డ్ బై బ్యాంక్. ఈ రెండు ఎప్పుడైతే సాటిస్ఫై అవుతుందో ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుందమ్మా? దేర్ ఈజ్ ఏ మొబిలైజేషన్ ఆఫ్ సేవింగ్స్. అండ్ వెన్ దే ప్రొవైడ్ లోన్స్ టు ద కంపెనీస్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. సో ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్ కంప్లీటెడ్ only when the real savings gets converted into real capital assets. సో నా పర్సెప్షన్ అవి సేవింగ్స్, నేను బ్యాంక్లో సేవ్ చేసా, బట్ అది ఏమైంది సార్? బ్యాంక్ లోన్ ఇచ్చింది కాబట్టి దట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ రియల్ క్యాపిటల్ అసెట్. నెక్స్ట్, హూ ఈజ్ అన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్? ఎంటర్ప్రెన్యూర్ ఈజ్ అ పర్సన్ హూ టేక్స్ రిస్క్. రిస్క్ అంటే ఏంటమ్మా? రిస్క్ ఈజ్ ఆఫ్ టూ టైప్స్, సర్టెన్ రిస్క్ అండ్ అన్సర్టెన్ రిస్క్. సర్టెన్ రిస్క్ అంటే ఏంటి? ద రిస్క్ దట్ క్యాన్ బి ప్రిడిక్టెడ్. నేను ప్రిడిక్ట్ చేస్తుంది సర్టెన్ రిస్క్. అన్సర్టెన్ రిస్క్ అంటే ద రిస్క్ దట్ కెనాట్ బి ప్రిడిక్టెడ్. మీరు చెప్పండి ఎగ్జాంపుల్, వీఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ దీవాలి క్రాకర్స్. ఏంటమ్మా? వీఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ దీవాలి క్రాకర్స్. ఈ కేసులో మనం ఫైర్ యాక్సిడెంట్ జరగడానికి స్కోప్ ఉందా లేదా? ఎస్ ఉంది. దాన్ని మనం ప్రిడిక్ట్ చేయగలమా లేదా? ఎస్, వీ కెన్ ప్రిడిక్ట్. మరి ఏం చేద్దాం? చేరేసుకొని చూద్దామా ఎప్పుడు ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అవుద్ది అని? నో. వాట్ వీ నీడ్ టు డూ? వీ నీడ్ టు టేక్ ఏ ఫైర్ ఇన్సూరెన్స్. వీ నీడ్ టు టేక్ వాట్? ఫైర్ ఇన్సూరెన్స్. అంటే నాకు ఏదైతే సర్టెన్ రిస్క్ ఉందో ఆల్ దీస్ సర్టెన్ రిస్క్ ఆర్ కవర్డ్ బై ఇన్సూరెన్స్. అంటే సర్టెన్ రిస్క్ రావడానికి స్కోప్ లేదు. మరి ఏముంది మనకి? అన్సర్టెన్ రిస్క్. ఎగ్జాంపుల్ కోవిడ్-19. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటమ్మా? మనకి కోవిడ్-19. సో అది ఎవరు ప్రిడిక్ట్ చేయలేదు కదా. సో ఆటోమేటిక్గా ఏంటమ్మా? అన్సర్టెన్ రిస్క్. దానివల్ల బిజినెస్కి ఏదైనా లాస్ వస్తే ఆ లాస్ని ఎవరమ్మా బేర్ చేసేది? ఎంటర్ప్రెన్యూర్. సో ఎంటర్ప్రెన్యూర్ టేక్స్ విచ్ రిస్క్? అన్సర్టెన్ రిస్క్. నెక్స్ట్, ఎంటర్ప్రెన్యూర్, the main work of entrepreneur is to coordinate all the resources, that is land, labor and capital. And the last one ఏంటమ్మా? we need innovation. ఇన్నోవేషన్ అంటే ఏదైనా న్యూ లాంచింగ్, న్యూ ప్రోడక్ట్, న్యూ థింగ్, దాన్ని మనం ఇన్నోవేషన్ అంటాం. రిమెంబర్, ఇక్కడ ఏదైతే ఇన్నోవేషన్ వల్ల వచ్చే బెనిఫిట్ ఉందో దట్ ఈజ్ షార్ట్ టర్మ్ బెనిఫిట్. సో ఏదైతే ఇన్నోవేషన్ వస్తుందో ఆ ఇన్నోవేషన్ వల్ల మనకు వచ్చే బెనిఫిట్ ఏంటమ్మా? షార్ట్ టర్మ్ బెనిఫిట్. ఎందుకు షార్ట్ టర్మ్ అంటున్నామంటే దట్ క్యాన్ బి ఈజీలీ కాపీడ్ బై ఎనీవన్. దట్ క్యాన్ బి ఈజీలీ కాపీడ్ బై ఎనీవన్. ఇవి మనకి 4 ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొటెక్షన్. ఎగ్జామినేషన్లో అంత డీటెయిల్గా దీని మీద క్వశ్చన్స్ రావడానికి స్కోప్ లేదు. సో సింగిల్ రీడింగ్ ఇచ్చుకొని వెళ్ళండి చాలు. నెక్స్ట్, ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్. ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం కదా, అవుట్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఇన్పుట్. Q is equals to function of labor and capital. This production function is divided into 2 runs, short run and long run. So short run ki long run ki difference ఏంటి? At least one input is fixed, that is called as short run. ఏంటి సార్? ఇన్పుట్స్ ఉన్నాయి కదా మనకి, ఇన్పుట్స్. ఆ ఇన్పుట్స్లో అట్లీస్ట్ వన్ ఇన్పుట్ ఫిక్స్డ్గా ఉన్నా కూడా దాన్ని మనం షార్ట్ రన్ అంటాం. అంటే ఫిక్స్డ్ ఇన్పుట్స్ ఉంటే దాన్ని షార్ట్ రన్ అంటాం సింపుల్గా. ఇఫ్ ఆల్ ద ఇన్పుట్స్ ఆర్ వేరియబుల్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ లాంగ్ రన్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ లాంగ్ రన్. అంటే షార్ట్ రన్కి లాంగ్ రన్కి మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఫిక్స్డ్ ఇన్పుట్స్. ఎక్కడైతే ఫిక్స్డ్ ఇన్పుట్స్ ఉంటాయో వాటన్నిటిని మనం షార్ట్ రన్ అంటాం. ఎక్కడైతే ఫిక్స్డ్ ఇన్పుట్స్ ఉంటాయో అక్కడ ఏమంటాం మనం? షార్ట్ రన్. ఆల్ ద ఇన్పుట్స్ ఆర్ వేరియబుల్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ లాంగ్ రన్. సో షార్ట్ రన్లో వేరియబుల్ ఇన్పుట్స్ ఉంటాయంటే ఎస్ ఉంటాయమ్మా వేరియబుల్ ఇన్పుట్స్. షార్ట్ రన్లో ఫిక్స్డ్ ఇన్పుట్స్ ఉంటాయి, వేరియబుల్ ఇన్పుట్స్ ఉంటాయి. బట్ లాంగ్ రన్లో ఓన్లీ వేరియబుల్ ఇన్పుట్స్ ఉంటాయి. షార్ట్ రన్లో మనం నేర్చుకునేది లా ఆఫ్ వేరియబుల్ ప్రపోర్షన్స్. లాంగ్ రన్లో మనం నేర్చుకున్నది లా ఆఫ్ రిటర్న్స్ టు స్కేల్. చూద్దాం వాట్ ఈస్ లా ఆఫ్ వేరియబుల్ ప్రపోర్షన్స్ అండ్ వాట్ ఈస్ రిటర్న్స్ టు స్కేల్. So now, what is law of variable proportions? So law of variable proportions main thing ఏంటంటే సార్, దిస్ ఈస్ అప్లికబుల్ ఇన్ షార్ట్ రన్. ఏం సార్ ఇది ఎక్కడ అప్లై అవుతుంది? షార్ట్ రన్. సో షార్ట్ రన్లో మనకి ఏముంటాయి సార్? దేర్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ ఇన్పుట్స్ అండ్ వేరియబుల్ ఇన్పుట్స్. ఫిక్స్డ్ ఇన్పుట్స్, వేరియబుల్ ఇన్పుట్స్ అంటే నథింగ్ బట్ ఫిక్స్డ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి అండ్ వేరియబుల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. సో మనకి ఫిక్స్డ్ ఫ్యాక్టర్స్ అండ్ వేరియబుల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటున్నాయి కాబట్టి షార్ట్ రన్లో మనకి ఇక్కడ 3 థింగ్స్ మనం నేర్చుకోవాలమ్మా: టీపీ, ఏపీ, ఎంపీ. బికాస్ మనకి అవుట్పుట్తో ఫిక్స్డ్ ఫ్యాక్టర్స్ చేంజ్ అవ్వవు. ఫిక్స్డ్ ఫ్యాక్టర్స్ డస్ నాట్ చేంజ్ విత్ చేంజ్ ఇన్ అవుట్పుట్. బట్ ఏ ఫ్యాక్టర్స్ చేంజ్ అవుతాయి? వేరియబుల్ ఫ్యాక్టర్స్. బట్ ఇక్కడ మెయిన్ అజంప్షన్ ఏంటంటే ఓన్లీ లేబర్ ఈస్ వేరియబుల్. ఎవరమ్మా వేరియబుల్? లేబర్ వేరియబుల్. సార్ అంటే మిగిలిన ఫ్యాక్టర్స్ అనే ఫిక్స్డ్. సార్ చేంజ్ చేయొచ్చా? నో, చేంజ్ చేయలేదు. మరి ఏం చేయాలి? ఓన్లీ లేబర్ని చేంజ్ చేయాలి.
ఓన్లీ లేబర్ని. సో నాకు అవుట్పుట్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలంటే లేబర్ని ఇంక్రీజ్ చేయి, అవుట్పుట్ డిక్రీజ్ కావాలంటే లేబర్ని డిక్రీజ్ చేయి, అవుట్పుట్ వద్దు లేబర్ వద్దు, అంతే. అంటే ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ డిపెండెంట్ అపాన్ ద లేబర్. సో చూద్దాం మనం వాట్ ఈజ్ టీపీ, వాట్ ఈజ్ ఏపీ అండ్ వాట్ ఈజ్ ఎంపీ. సో టీపీ అంటే ఏంటి సార్? టోటల్ ప్రోడక్ట్, అంటే ద టోటల్ అవుట్పుట్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ఆల్ ద లేబర్స్. ఎంతమంది అయితే లేబర్స్ మన దగ్గర ఉన్నారో వాళ్ళందరూ ఎన్ని యూనిట్స్ అయితే ప్రొడ్యూస్ చేశారో దాన్ని మనం టీపీ అంటాం, టోటల్ ప్రోడక్ట్. దానికి ఫార్ములాస్ ఉంటాయి సార్. ఒకటి ఏం సార్? సిగ్మా ఎంపీ. ఇప్పుడు ఏంటమ్మా? సిగ్మా ఎంపీ, దట్ ఈస్ సమ్ ఆఫ్ మార్జినల్ ప్రోడక్ట్ ఆర్ యావరేజ్ ప్రోడక్ట్ ఇంటూ క్యూ, average product into Q. Next MP. సార్ మార్జినల్ ప్రోడక్ట్ ఎంపీ అంటే ఏంటి? అడిషనల్ అవుట్పుట్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై అడిషనల్ లేబర్. మనం లేబర్ని రిక్రూట్ చేసుకున్నాం కదా, ఒక లేబర్ని. ఆ ఒక్క లేబర్ ఎన్ని యూనిట్స్ అయితే ప్రొడ్యూస్ చేసాడో దాన్ని మనం ఎంపీ అంటాం. ఓన్లీ వన్ లేబర్, సేమ్ యాజ్ యూటిలిటీ. లాస్ట్ క్లాస్లో ఎట్లా డిస్కస్ చేసామో సేమ్ అలానే లేబర్ కూడా. అడిషనల్ అవుట్పుట్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై వన్ అడిషనల్ లేబర్. సార్ దీనికి ఫార్ములా ఏంటి సార్? change in TP divided by change in units or TPn minus 1, but generally preferably examination lo first one use cheyandi, that is change in TP divided by change in units. Next AP. sir average product ante simple ga entama TP divided by Q, quantity of input. ఇవి మనకి ఫార్ములాస్. తర్వాత అసలు వేరియబుల్ ప్రపోర్షన్స్ అంటే ఏంటి సార్? సో వేరియబుల్ ప్రపోర్షన్స్ ఏమంటుందంటే, ఫస్ట్ మీరు ఒక లేబర్ని రిక్రూట్ చేసుకున్నారు. వీ రిక్రూటెడ్ వన్ లేబర్. సో ఇనీషియల్లీ లేబర్ని రిక్రూట్ చేసుకోవడం వల్ల అవుట్పుట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇనీషియల్లీ లేబర్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకున్న అవుట్పుట్ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. బట్ ఆఫ్టర్ ఏ పాయింట్ ఆఫ్ టైం అడిషనల్ లేబర్ వల్ల అవుట్పుట్ డిక్రీజ్ అవుతుంది, తర్వాత జీరో అవుతుంది, తర్వాత నెగిటివ్ అవుతుంది. డెఫినేషన్ టాక్స్ అబౌట్ ఎంపీ. ఏమని చెప్తున్నానంటే, ఇనీషియల్లీ ఎంపీ ఇంక్రీజెస్, ఆఫ్టర్ ఏ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఎంపీ స్టార్ట్స్ డిక్రీజింగ్, ఆఫ్టర్ ఎంపీ బికమ్స్ జీరో అండ్ ఎంపీ బికమ్స్ నెగిటివ్. ఇది డెఫినేషన్. చూమ డెఫినేషన్. an increase in some inputs relative to other fixed inputs will in a given state of technology, and the technology remains constant, causes output to increase, but after a point the extra output resulting from the same additional extra input will become less and less. అంటే ఏం చెప్పారు కదా? ఎంపీ, అడిషనల్ అవుట్పుట్ ఫ్రమ్ అడిషనల్ లేబర్ అంటే ఎంపీ. ఎంపీ ఇనిషియల్ ఇంక్రీజెస్, ఎంపీ డిక్రీజెస్, ఎంపీ జీరో అండ్ ఎంపీ నెగటివ్. చూద్దాం మనం రిలేషన్ బిట్వీన్ ఎంపీ అండ్ టీపీ. ఎంపీ ఏంటమ్మా? ఇంక్రీజెస్, డిక్రీజెస్, జీరో, నెగటివ్. వెన్ ఎంపీ ఇంక్రీజెస్ టీపీ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. ఎట్ విచ్ రేట్? ఇంక్రీజింగ్ రేట్. When MP decreases, TP increases at a decreasing rate. When MP is equals to 0, TP max. When MP is negative, TP starts falling. Sir, ante MP increases or MP decreases? MP increases or decreases, TP increase అవుతుంది, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. బట్ వెన్ ఎంపీ ఇంక్రీజెస్, TP increases at increasing rate. Which rate? Increasing rate. When MP decreases, TP increases but decreasing rate. Sir, increasing rate, decreasing rate అంటే ఏంటి? సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక లేబర్ ఉన్నాడు, 100 యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేశాడు. తర్వాత ఇంకో లేబర్ వచ్చాడు, వాడు 120 యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేశాడు. అంటే మీరు చెప్పండి, ఫస్ట్ లేబర్తో కంపేర్ చేసుకుంటే సెకండ్ లేబర్ ఎక్కువ యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసేదా చేయలేదా? ఎస్, బికాస్ ఫస్ట్ లేబర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఓన్లీ 100, సెకండ్ లేబర్ ప్రొడ్యూస్డ్ 120. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంక్రీజింగ్ రేట్. అంటే ఫస్ట్ లేబర్ కన్నా సెకండ్ లేబర్ ఎఫిషియన్సీ బాగుంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంక్రీజింగ్ రేట్. ఎగ్జాంపుల్, థర్డ్ లేబర్ వచ్చాడు, వాడు ఓన్లీ 80 యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేశాడు. ఫస్ట్ యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసేదా చేయలేదా? ఎస్, ప్రొడ్యూస్ చేశాడు. బట్ ఎన్ని ప్రొడ్యూస్ చేశాడు? ఓన్లీ
80, that is called as a decreasing rate. దాన్ని ఏమంటాం మనం డిక్రీజింగ్ రేట్. అంటే ముందు లేబర్ కన్నా తర్వాత వచ్చిన లేబర్ ఎక్కువ యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తే దాన్ని ఇంక్రీజింగ్ రేట్ అంటాం. తక్కువ యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ డిక్రీజింగ్ రేట్. నెక్స్ట్ రిలేషన్ బిట్వీన్ MP and AP. When MP rises, AP also rises. MP is greater than AP. అంటే when both are rising, rising phase లో always marginal is greater than average. మరి falling phase లో when MP falls, AP also falls. అప్పుడు AP is greater than MP. అంటే రైజింగ్ ఫేజ్లో మార్జినల్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ యావరేజ్, ఫాలింగ్ ఫేజ్లో యావరేజ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ మార్జినల్. టోటల్ మనం 6 చూసాం. 4 బిట్వీన్ AP, TP అండ్ MP, 2 బిట్వీన్ AP అండ్ MP. తర్వాత మ్యాక్సిమమ్స్. TP మ్యాక్సిమం, దాన్ని మనం పాయింట్ ఆఫ్ maximum production అంటాం. When TP is maximum, that is called as a point of maximum production. When MP is maximum, it is called as a point of inflection. దాన్ని ఏమంటాం మనం పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లెక్షన్. When AP is maximum, it is called as MP curve intersects AP curve from above. ఏంటో మరి ఏపీ ఎప్పుడైతే మ్యాక్సిమం అవుతుందో అప్పుడు ఎంపీ కర్వ్ ఏపీ కర్వ్ని ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుంది పైనుంచి. దీనికే కంప్లీట్లీ ఆపోజిట్ కాస్ట్ ఉంటుంది. వెన్ ఏసీ ఈస్ మినిమం, ఇక్కడ ఏపీ మ్యాక్సిమం కదా, అప్పుడు ఏసీ మినిమం, అప్పుడు ఎంసీ కర్వ్ ఇంటర్సెక్ట్స్ ఏసీ ఫ్రమ్ బిలో. అది బిట్వీన్ ప్రొడక్షన్ అండ్ కాస్ట్. ఇవేంటమ్మా మనకి రిలేషన్స్ బిట్వీన్ TP, AP and MP. ఇక్కడ మనకి 3 స్టేజెస్ ఉంటాయి. స్టేజ్ 1 ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ స్టేజ్ ఆఫ్ ఇంక్రీజింగ్ రిటర్న్స్. స్టేజ్ 2 ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ స్టేజ్ ఆఫ్ డిక్రీజింగ్ రిటర్న్స్. స్టేజ్ 3 ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ స్టేజ్ ఆఫ్ నెగటివ్ రిటర్న్స్. స్టేజ్ 1, స్టేజ్ 2, స్టేజ్ 3. 3 స్టేజెస్లో ఏది బెటర్ మనకి? స్టేజ్ 2, బికాస్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ స్టేజ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్. ఎందుకంటే అక్కడ రిసోర్సెస్ ఆర్ ఫుల్లీ యూటిలైజ్డ్. సో స్టేజ్ 1లో మనకు అవుట్పుట్ వస్తుంది, బట్ స్టేజ్ 1లో రిసోర్సెస్ ఆర్ నాట్ ఫుల్లీ యూటిలైజ్డ్. ఫస్ట్ స్టేజ్లో రిసోర్సెస్ ఫుల్గా యూటిలైజ్ చేసుకోవట్లేదు, సెకండ్ స్టేజ్లో రిసోర్సెస్ని ఫుల్గా యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నాం. దట్ ఈస్ వై కంపేర్డ్ విత్ స్టేజ్ 1, స్టేజ్ 2 ఈజ్ బెటర్. సార్ స్టేజ్ 3 అది వేస్ట్ స్టేజ్ సార్, బికాస్ వీఆర్ గెటింగ్ నెగటివ్ రిటర్న్స్. అంతే అయిపోయింది వేరియబుల్ ప్రపోర్షన్స్. బట్ ఇక్కడ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏంటమ్మా, క్యాలిక్యులేషన్స్ చూసుకొని చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. తర్వాత అజంప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఏంటమ్మా అజంప్షన్స్? ఫస్ట్ డెఫినేషన్లో ఉంది కదా, టెక్నాలజీ ఈజ్ కాన్స్టాంట్. ఇది ఏ రన్లో అప్లై అయింది? షార్ట్ రన్, లాంగ్ రన్? షార్ట్ రన్. అంటే దేర్ ఆర్ సమ్ ఇన్పుట్స్ దట్ ఆర్ ఫిక్స్డ్. నెక్స్ట్ లా డస్ నాట్ అప్లై ఎప్పుడమ్మా? when the factors must be used in fixed proportions and we consider only physical inputs and outputs. Next, law of returns to scale. Children, make a law of returns to scale. ఇదే కదా గ్రాఫ్ మనకి. స్టేజ్ 1, స్టేజ్ 2, స్టేజ్ 3. సో స్టేజ్ 1 ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ స్టేజ్ ఆఫ్ ఇంక్రీజింగ్ రిటర్న్స్. Stage 2 is called as stage of constant returns. Stage 3 is called as stage of decreasing returns. Law of returns to scale applicable in which run? Long run. సరే ఇక్కడ ఏంటంటే మెయిన్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, when input increases, when input increases, output ఏమవుతుంది? అవుట్పుట్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. అంతే కదమ్మా, ఇన్పుట్ పెరిగింది అంటే ఆటోమేటికల్ ఖచ్చితంగా అవుట్పుట్ పెరిగిద్ది ఎంతో కొంత. లెట్ us say ఇన్పుట్ ఇంక్రీజెస్ బై 10%. అవుట్పుట్ ఎంత చేంజ్ అవ్వచ్చు? మేబీ మోర్ దాన్ 10%, ఈక్వల్స్ టు 10%,
ఆర్ లెస్ దాన్ 10%. అంతే కదా. ఇన్పుట్ 10% ఇంక్రీజ్ చేసాం, అవుట్పుట్ ఇంక్రీజ్ అయింది. మేబీ ఎగ్జాక్ట్లీ 10% ఇంక్రీజ్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే 12% ఇంక్రీజ్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే 5% కూడా ఇంక్రీజ్ అవ్వచ్చు. సార్ ఇఫ్ ఇన్పుట్ ఇంక్రీజెస్ అండ్ అవుట్పుట్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్ బట్ అవుట్పుట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ఇన్పుట్, అంటే ఇన్పుట్ కన్నా అవుట్పుట్ ఎక్కువ చేంజ్ అయింది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ increasing returns to scale. That is called as increasing returns to scale. Input is equals to output, constant returns to scale. Input is greater than output, decreasing returns to scale. Suppose example, input increases by 10%, output increases by 2%. దీన్ని ఏమంటాం మనం? దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డిక్రీజింగ్ రిటర్న్స్ టు స్కేల్. డిక్రీజింగ్ రిటర్న్స్ అంటే నెగిటివ్ రిటర్న్స్ కాదమ్మా. ఇన్పుట్ 10% ఇచ్చాం బట్ అవుట్పుట్ ఓన్లీ 2% పెరిగింది, దేర్ ఈస్ ఎ గ్యాప్, దాన్ని మనం డిక్రీజింగ్ రిటర్న్స్ అంటాం. సో ఇవి 3 స్టేజెస్. స్టేజ్ 1 ఇంక్రీజింగ్ రిటర్న్స్, స్టేజ్ 2 కాన్స్టాంట్ రిటర్న్స్, స్టేజ్ 3 డిక్రీజింగ్ రిటర్న్స్. సార్ ఇంక్రీజింగ్ డిక్రీజింగ్ రావడానికి రీజన్ ఏంటంటే ఎకనామీస్ అండ్ డిస్ఎకనామీస్. ఏంటమ్మా ఎకనామీస్ అండ్ డిస్ఎకనామీస్. ఎకనామీస్ అంటే పాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్స్, డిస్ఎకనామీస్ అంటే నెగటివ్ ఫ్యాక్టర్స్. ఫ్యాక్టర్స్ మే బి ఇంటర్నల్ ఆర్ ఎక్స్టర్నల్, బట్ పాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్స్ని మనం ఏంటాం ఎకనామీస్, నెగిటివ్ ఫ్యాక్టర్స్ని డిస్ఎకనామీస్ అంటాం. మనకి ఇక్కడ స్టేజ్ 1లో ఉండేవి ఎకనామీస్, స్టేజ్ 3లో ఉండేవి డిస్ఎకనామీస్. సో దట్ ఈస్ వై వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఇంక్రీజింగ్ రిటర్న్స్ అండ్ డిక్రీజింగ్ రిటర్న్స్. ఇంక్రీజింగ్ రిటర్న్స్ రావడానికి రీజన్ ఏంటమ్మా? ఎకనామీస్ ఆఫ్ స్కేల్. డిక్రీజింగ్ రిటర్న్స్ రావడానికి రీజన్ ఏంటి? డిస్ఎకనామీస్ ఆఫ్ స్కేల్ అంటున్నాము. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ లా ఆఫ్ రిటర్న్స్ టు స్కేల్. ఇది కాకుండా మనకి కాప్ డౌగ్లాస్ ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్ అని ఒకటి ఉంటుంది. ఇక్కడ జస్ట్ ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకుంది చాలు. Q ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు K ఇంటూ ఎల్ పవర్ ఏ అండ్ సి పవర్ బి. Q ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు K ఇంటూ ఎల్ పవర్ ఏ, ఎల్ అంటే లేబర్, ఎల్ పవర్ ఏ అండ్ సి పవర్ బి, సి అంటే క్యాపిటల్. ఏ అండ్ బి ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ కాన్స్టాంట్స్. ఇక్కడ చూడండి, మై ఏ అండ్ ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 1, ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 1, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంక్రీజింగ్ రిటర్న్స్. ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1, కాన్స్టాంట్ రిటర్న్స్. ఏ ప్లస్ బి లెస్ దాన్ 1, దాని ఏమంటే మనం డిక్రీజింగ్ రిటర్న్స్. ఈ ప్రొడక్షన్ ఆప్టిమైజేషన్ అనేది దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ సిమిలర్ టు ఇండిఫరెన్స్ కర్వ్స్. అక్కడ చదివితే డైరెక్ట్లీ దీన్ని ఇగ్నోర్ చేయొచ్చు. తర్వాత ఎంటర్ప్రైజ్ ఆబ్జెక్టివ్స్, ఎంటర్ప్రైజ్ కన్స్ట్రెయిన్స్, ఎంటర్ప్రైజ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఈ 3 ఇగ్నోర్ చేయడమ్మా, దాని మీద ఇంతవరకు ఎంసీక్యూ అయితే రాలేదు. ఓకేనా? ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ దాని వెయిటేజ్ 0. సో ఇది ఇగ్నోర్ చేసి స్ట్రైట్ అవే డైరెక్ట్లీ మనం ఏం చేయొచ్చు, వీ కెన్ స్టార్ట్ విత్ థియరీ ఆఫ్ కాస్ట్. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ థియరీ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. ఇంతే అమ్మ, ఇంత చదువుకుంటే చాలు. మీరు ఏవేవో ఎక్కువ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. థియరీ ఇంత చదువుకొని ఎంసీక్యూస్కి ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేయండి, సరిపోతుంది. ఓకే అమ్మా, థ్యాంక్ యూ. స్టార్ట్ చేద్దామా? ఎస్. సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ విత్ ద రివిజన్ ఆఫ్ చాప్టర్ నెంబర్ 3.2. సో చాప్టర్ నెంబర్ 3ని మీకు ఐడియా ఉంటే మనం 2 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసుకున్నాము. ఎన్ని పార్ట్స్? 2 పార్ట్స్. ఒకటి థియరీ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్, ఇంకో సెగ్మెంట్ వచ్చేసి థియరీ ఆఫ్ కాస్ట్. సో కంపేర్డ్ విత్ థియరీ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్, కాస్ట్లో కొంచెం టిపికల్ ఎలిమెంట్ ఉంటుందమ్మా, కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. సో దానికోసమే ఈ రివిజన్ క్లాస్ రికార్డ్ చేయడం జరిగింది. సో కాస్ట్ కాన్సెప్ట్స్లో మనకి ఫస్ట్ ఉన్నది అవుట్లే కాస్ట్. ఫస్ట్ ఏంటమ్మా? అవుట్లే కాస్ట్. నెక్స్ట్ ఆపర్చునిటీ కాస్ట్, ఎక్స్ప్లిసిట్ కాస్ట్, implicit cost, accounting cost and economic cost. సో ఫస్ట్ మనకి క్లారిటీ ఉండాలి ఏ కాస్ట్ ఏంటి అనేది. సో ఫస్ట్ వన్ అవుట్లే కాస్ట్. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ అవుట్లే కాస్ట్? సార్ అవుట్లే కాస్ట్ అంటే గుర్తుపెట్టుకోనమ్మా, కాస్ట్ విచ్ ఇన్వాల్వ్స్ యాక్చువల్ ఎక్స్పెండిచర్. Cost which involves actual expenditure. Example, payment of wages. ఎంప్లాయీస్ కి మనం వేజెస్ పే చేసాం, ఆ సాలరీస్ పే చేసాం. ఆ కేసులో క్యాష్ అవుట్ఫ్లో ఉంటుందా ఉండదా? ఎస్, క్యాష్ అవుట్ఫ్లో ఉంటుంది. దట్ ఈస్ రికార్డెడ్ ఇన్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. దాన్ని మనం అవుట్లే కాస్ట్ అంటాం. సో అవుట్లే అంటే అవుట్ఫ్లో ఉండాలి కంపెనీ నుంచి. సో అవుట్లే కాస్ట్, ఇట్ ఇంప్లైస్ యాక్చువల్ ఎక్స్పెండిచర్. ఎగ్జాంపుల్ ఏదమ్మా మనకి ఇచ్చింది? ఫర్ ల్యాండ్ వీఆర్ పేయింగ్ rent, for labor we are paying wages, and for capital we are paying interest. In all these cases మన దగ్గర నుంచి క్యాష్ అవుట్ఫ్లో ఉందా లేదా? ఎస్, క్యాష్ అవుట్ఫ్లో ఉంది కాబట్టి దాన్ని మనం అంటున్నాం అవుట్లే కాస్ట్. నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా మనకి
ఆపర్చునిటీ కాస్ట్. అవుట్లే కాస్ట్ అందరికీ క్లారిటీ ఉంటుంది. ప్రాబ్లం ఎక్కడంటే ఆపర్చునిటీ కాస్ట్. ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ లో దేర్ ఇస్ నో కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ అవుట్ఫ్లో. గుర్తుపెట్టుకున్నామా మళ్ళీ, ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ లో దేర్ ఇస్ నో కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో. సార్ మరి ఏంటి ఇక్కడ? ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ అంటే సింపుల్ గా గుర్తుపెట్టుకుని, టు గెయిన్ సంథింగ్, టు గెయిన్ సంథింగ్ వీ హ్యావ్ టు లూజ్ సంథింగ్. టు గెయిన్ సంథింగ్ వీ హ్యావ్ టు లూజ్ సంథింగ్. ఏదైతే మీరు సాక్రిఫైస్ చేస్తున్నారో సచ్ సాక్రిఫైస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఆపర్చునిటీ కాస్ట్. ఎగ్జాంపుల్, ఈ టైంలో మీరు ఇక్కడ క్లాస్ వింటున్నారు. ఏం చేస్తున్నారు మీరు? క్లాస్ వింటున్నారు. సో క్లాస్ వినకుండా మీరు ఏం చేయొచ్చు? మీ ఫ్రెండ్తో మూవీ చూడొచ్చు, సరదాగా బయట తిరగచ్చు. బట్ మీరేం చేస్తున్నారు? వాటిని సాక్రిఫైస్ చేసి క్లాస్ వింటున్నారు కదా. సో వాట్ ఎవర్ ద సాక్రిఫైస్ మేడ్, సచ్ సాక్రిఫైస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఆపర్చునిటీ కాస్ట్. అవుట్లే కాస్ట్ ఇంత సినిమా లేదు. ఎందుకు? అవుట్లే కాస్ట్ సింపుల్ థింగ్, కాస్ట్ అవుట్ఫ్లో, అదేంటమ్మా ఎక్స్పెండిచర్. బట్ ఇక్కడ ఏంటమ్మా, ఇక్కడ వీఆర్ టాకింగ్ సంథింగ్ అబౌట్ సాక్రిఫైస్. ఏంటమ్మా ఇక్కడ మాట్లాడుకునేది? సాక్రిఫైస్. ఏదైతే మనం సాక్రిఫైస్ చేసుకుంటున్నామో ఆ సాక్రిఫైస్ మనం ఏమంటున్నాం అమ్మా? ఆపర్చునిటీ కాస్ట్. చిన్నమ్మా, ఆపర్చునిటీ కాస్ట్, కాస్ట్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ బెస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ దట్ we forego in order to accept a certain యాక్షన్. సో ఏదైనా యాక్సెప్ట్ చెయ్యాలి అంటే మనం సంథింగ్ ఫోర్గోన్ అవ్వాలి, సాక్రిఫైస్ చేయాలి. మీరు ఏదైతే సాక్రిఫైస్ చేస్తున్నారో ఆ సాక్రిఫైస్ ని మనం ఏమంటున్నాం? ఆపర్చునిటీ కాస్ట్. అండ్ రిమెంబర్ ఆల్వేస్, ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ నాట్ రికార్డెడ్ ఇన్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. outlay cost is recorded in books of accounts, but opportunity cost is not recorded in books of accounts. But important in it is important for decision making. So now example. Example, Mr. Ramesh. So Mr. Ramesh has rupees 2 lakhs. సో రమేష్ దగ్గర 2 lakhs ఉన్నాయంట. ఉన్నది మనకేంటి అయితే. సో 2 lakhs రమేష్ ఏం చేయొచ్చమ్మా? ఒకటి, సురేష్ అనే వ్యక్తికి లోన్ ఇవ్వచ్చు. లోన్ ఇస్తే మా సురేష్ ఏం చేస్తాడు? హిల్ పే ఇంట్రెస్ట్ ఎట్ ది రేట్ 10%. అంటే ఇయర్లీ హ్యాపీగా కామ్గా కూర్చుంటే మనకు 20,000 ఇంట్రెస్ట్ వస్తాయి. 2 lakhs మనం లోన్ ఇస్తే. ఇంకోటి ఏంటమ్మా, కొంచెం రిస్క్ తీసుకొని మనం ఏం చేయొచ్చు? వీ కెన్ స్టార్ట్ అవర్ ఓన్ బిజినెస్. రిస్క్ తీసుకొని మనం ఏం చేయొచ్చమ్మా? వీ కెన్ స్టార్ట్ అవర్ ఓన్ బిజినెస్. ఇవి మనకున్న 2 ఆప్షన్స్. సో ఇప్పుడు ఏమైందంటే రమేష్ ఏం చేసుకున్నాడమ్మా? కొంచెం రిస్క్ తీసుకోవచ్చు అనుకున్నాం కదా. సో రిస్క్ తీసుకొని తన ఓన్గా తను బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశాడు. ఎవరమ్మా? రమేష్. సో బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశాక 1 year అయిపోయింది. 1 year అయిపోయి రమేష్ ఏం చేశాడంటే పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకున్నాడు. సో పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ లో కనిపిస్తుంది రెవెన్యూ, దట్ ఈస్ సేల్స్ 15,10,000 rupees. సేల్స్ ఎంతమ్మా? 15,10,000 rupees. కాస్ట్ వచ్చేసి 15 lakhs ఉంది. సో వాట్ ఈస్ ద ప్రాఫిట్ మేడ్ ఫర్ ద ఇయర్? 15,10,000 minus 15,10,000 is a profit. Sorry, మీరు చెప్పండి, బిజినెస్ చేయడం వల్ల ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చింది? 10,000 వచ్చింది సార్. బట్ ఆల్రెడీ మీరు చూసుకుంటే మనకి ఇంకో ఆప్షన్ ఉంది కదా. ఏంటమ్మా ఇంకో ఆప్షన్? ఆప్షన్ నెంబర్ 1, సురేష్ మనకి మంచిగా 20,000 ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తా అన్నారా? 20,000 ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తా చెప్పారా? మనం ఏం చేసాం మరి? ఓవర్ యాక్షన్ చేసాం. ఏం చేసాం? బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసామా? బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయడం వల్ల నాకు వచ్చిన ప్రాఫిట్ అంటే ఓన్లీ 10,000. ఇప్పుడు చెప్పండి, యాక్చువల్లీ నువ్వు బిజినెస్ చేయకుండా కామ్గా కూర్చొని వారికి లోన్ ఇచ్చుకుంటే ఎంత ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చేవారమ్మా? 20,000 ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చేవారు. బట్ మనం ఏం చేసాం? బిజినెస్ చేసాం. బిజినెస్ వల్ల ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చింది? 10,000. బట్ యాక్చువల్ ఎంత వచ్చేదమ్మా? 20,000. సచ్ 20,000 ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ బికాస్ నువ్వు సాక్రిఫైస్ చేసావు. వారికి లోన్ ఇవ్వకుండా నువ్వు బిజినెస్ చేసావు కదా. బట్ లోన్ ఇచ్చుంటే ఎంత వచ్చిందమ్మా? 20,000. బట్ బిజినెస్ వల్ల ఎంత వచ్చింది? ఓన్లీ 10,000. ఇప్పుడు చెప్పండి, నీకు యాక్చువల్లీ ప్రాఫిట్ వచ్చిందా లాస్ వచ్చిందా? యాజ్ పర్ అకౌంట్స్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది, కరెక్టే. యాజ్ పర్ అకౌంట్స్ మనకి ప్రాఫిట్ వచ్చింది, కరెక్ట్. బట్ అకౌంట్స్ లో వి వోంట్ కన్సిడర్ ఆపర్చునిటీ కాస్ట్. బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ ని రికార్డ్ చేయం కదా. సో ఈ కేసులో ఏమైనా మనకి యాక్చువల్లీ 10,000 ప్రాఫిట్ కదా వచ్చింది, ఎంతమ్మా? లాస్ 10,000. బికాస్ వీ నీడ్ టు కన్సిడర్ ఆపర్చునిటీ కాస్ట్. సో ఇక్కడ నీకు ఏమైతుందో మనం సాక్రిఫైస్ చేసావు. ఏం సాక్రిఫైస్ చేసావు? సురేష్ ఇచ్చే ఇంట్రెస్ట్ ని సాక్రిఫైస్ చేసావు. ఎంతమ్మా సురేష్ ఇచ్చే ఇంట్రెస్ట్? 20,000. సో 20,000 ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఆపర్చునిటీ కాస్ట్. అర్థమవుతుందమ్మా? సో 2 ఆప్షన్స్ ఏంటమ్మా? ఇక 2 ఆప్షన్స్. ఒకటి, కెన్ గివ్ లోన్ టు సురేష్ రూపీస్ 20,000. ఇంకోటి, ఇన్వెస్ట్ ఇన్ అవర్ ఓన్ బిజినెస్. సో ఈ కేసులో మనం ఏంటమ్మా? వి ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ అవర్ ఓన్ బిజినెస్.
we invested in our own business, automatically ఏమవుతుందమ్మా, దిస్ ఈజ్ ఏ సాక్రిఫైస్ మేడ్ అని ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ అంటాం. సో ఏదైతే నువ్వు ఫోర్గో అయ్యావో, ఏదైతే వదిలేసావో దాన్ని ఏమంటాం మనం, ఆపర్చునిటీ కాస్ట్. ఓకేనా? సో ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూడనమ్మా. ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 2, మిస్టర్ సురేష్ ఈజ్ ఏ క్వాలిఫైడ్ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్. సో మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా, క్వాలిఫైడ్ సిఏకి ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి మార్కెట్లో జనరలీ. ఒకటి జాబ్కి వెళ్ళొచ్చు, ఇంకోటి ఏంటమ్మా ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు. సో ఈ కేసులో చూడండమ్మా, హీ గాట్ ఏ జాబ్ ఎట్ కేపీఎంజీ. కేపీఎంజీ అనే కంపెనీలో జాబ్ వచ్చింది. సాలరీ తనకి ఎంత ఇస్తున్నారమ్మా, 10 lakhs ఇస్తున్నారు. సో ఇంకోటి ఏంటమ్మా, హీ కెన్ స్టార్ట్ హిస్ ఓన్ ప్రాక్టీస్. ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కూడా సేమ్ థింగ్, ఆప్షన్ ఏ అండ్ ఆప్షన్ బి. సురేష్ ఏం చేద్దాం అనుకున్నారమ్మా, తన ఓన్ ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నారు. సురేష్ ఏమనుకున్నారు, ఓన్ ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నారు. అంటే ఆటోమేటికల్ దీన్ని సాక్రిఫైస్ చేస్తున్నారా లేదా? సో ఇక్కడ ఏంటమ్మా, ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ ఎంత, సాక్రిఫైస్ ఎంత అమ్మా, 10 lakhs ఈజ్ మై ఆపర్చునిటీ కాస్ట్. చూడమ్మా, ప్రతి ఒక్క ఈవెంట్కి, ప్రతి ఒక్క యాక్టివిటీకి ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ ఉంటుంది, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యాక్టివిటీ. బట్ ఎట్ ద లెవెల్ ఆఫ్ ఫౌండేషన్ మనకి ఆపర్చునిటీ కాస్ట్కి 2 కేసెస్ ఉన్నాయమ్మా. ఒకటి ఇందాక చెప్పుకున్న కేసు ఏంటమ్మా, అది ఇంట్రెస్ట్ ఫోర్గాన్. నా బిజినెస్, నా మనీ నా బిజినెస్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం వల్ల నాకు వచ్చే ఇంట్రెస్ట్ పోయింది కదా, such interest foregone is called as opportunity cost. అది ఫస్ట్ వన్. సెకండ్ వన్ ఏంటమ్మా, ఇప్పుడు చెప్పుకున్న ఎగ్జాంపుల్, దట్ ఈజ్ సాలరీ ఫోర్గాన్. నా ఓన్ ప్రాక్టీస్ నేను చేసుకోవడానికి నేను ఏం చేశాను, జాబ్ని సాక్రిఫైస్ చేశాను. సో సచ్ సాక్రిఫైస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఆపర్చునిటీ కాస్ట్. అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. సో సింపుల్ అమ్మా, ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ 2 ఆప్షన్స్ తీసుకోవాలి, బెస్ట్ ఆప్షన్స్ ఉన్న వాటిలో ఏ అండ్ బి. ఇఫ్ వీఆర్ సెలెక్టింగ్ ఏ, if we are selecting A, then automatically B is called as opportunity cost. If we are selecting B, A is called as opportunity cost. So tell me, what is the meaning of opportunity cost? Cost of next best alternative. Cost of next best alternative or benefit foregone. ఏదైనా వచ్చామో, ఒకటేనమ్మా నెక్స్ట్ బెస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్, ఆర్ ద బెనిఫిట్ ఫోర్గాన్, ఆర్ ద సాక్రిఫైస్ మేడ్. Recorded in books of accounts or not recorded in books of accounts? It is not recorded in books of accounts, but important for decision making. Okay na? So we are done with opportunity cost and outlay cost. Outlay cost is also called as explicit cost. Chala minute difference undi. Explicit cost and outlay cost both are similar. Opportunity cost and implicit cost both are similar. So ఏంటమ్మా చెప్పుకోండి, explicit and outlay. Explicit cost and outlay cost both are similar. Next, outlay cost and implicit cost both are similar. Next చూడమ్మా, సో మనం ఏమంటున్నామమ్మా, కాస్ట్ క్లాసిఫికేషన్ చేసుకున్నాం కదా, ఎక్స్ప్లిసిట్ కాస్ట్ అండ్ ఇంప్లిసిట్ కాస్ట్. ఇవి మనకున్న 2 types ఆఫ్ కాస్ట్ కదా. ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నా అంటే, అకౌంట్స్, యాజ్ పర్ అకౌంట్స్ మనం ఏ కాస్ట్ రికార్డ్ చేద్దాం, అకౌంట్స్లో ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ రికార్డ్ చేస్తారా చేయరా, చెయ్యరు. బికాస్ ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను, ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ నాట్ రికార్డెడ్ ఇన్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ బట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ డెసిషన్ మేకింగ్. సో అకౌంట్స్లో వి రికార్డ్ ఓన్లీ ఎక్స్ప్లిసిట్ కాస్ట్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందమ్మా, కాస్ట్ యాజ్ పర్ అకౌంట్స్, కాస్ట్ యాజ్ పర్ అకౌంట్స్ అంటే ఏ కాస్ట్ తీసుకోవాలమ్మా, ఓన్లీ ఎక్స్ప్లిసిట్ కాస్ట్. నెక్స్ట్ ఎకనామిక్ కాస్ట్. ఎకనామిక్ కాస్ట్ వి రికార్డ్ బోత్ ఎక్స్ప్లిసిట్ ప్లస్ ఇంప్లిసిట్. అర్థమవుతుందమ్మా, మనకి 2 కాస్ట్లు ఉన్నాయి, ఎక్స్ప్లిసిట్ ఇంప్లిసిట్. దాన్ని మనం ఏమంటాం, అవుట్లే ఆపర్చునిటీ. బట్ ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ అకౌంట్స్లో రికార్డ్ చేస్తామా చేయమా, చేయం. కాబట్టి అకౌంటింగ్ కాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ప్లిసిట్ కాస్ట్. అకౌంట్స్లో నువ్వు ఓన్లీ ఎక్స్ప్లిసిట్ కాస్ట్ రికార్డ్ చేస్తావు. ఇది ఒక్కొక్క ఫ్యాకల్టీ ఒక్కొక్కలా చెప్తానమ్మా, బట్ క్లియర్గా గుర్తుపెట్టుకోండి. బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో ఏ కాస్ట్ రికార్డ్ చేస్తావు అని అడుగుతున్నారు వాడిని నేను ఇక్కడ. సో బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ నువ్వు ఏ కాస్ట్ రికార్డ్ చేస్తావు, ఎక్స్ప్లిసిట్ కాస్ట్ మాత్రమే రికార్డ్ చేస్తావు. ఎక్స్ప్లిసిట్ కాస్ట్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ అవుట్లే కాస్ట్. So books of accounts we are going to record only one cost, that is explicit cost. But when it comes to economics, economics లో నాకు ప్రాబ్లం ఏం లేదమ్మా, నేను అన్ని కాస్ట్లు రికార్డ్ చేసుకోవాలి.
As per economics, we are going to record all the types of cost. So మనకున్న types of cost అనేది 2 కదా, explicit and implicit. దాన్ని మనం ఏమంటాం అమ్మా? Or outlay plus opportunity. అర్థమవుతా? Economic cost includes both explicit and implicit, but accounting cost includes only explicit cost. Next అమ్మా, profit calculation. చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా, ప్రాఫిట్ క్యాలిక్యులేషన్. సో ప్రాఫిట్ క్యాలిక్యులేషన్ లో మళ్ళీ 2 పార్ట్స్ ఉంటాయి. ఒకటి ప్రాఫిట్ యాజ్ పర్ అకౌంట్స్, ఒకటి ఏంటమ్మా ప్రాఫిట్ క్యాలిక్యులేషన్ యాజ్ పర్ అకౌంట్స్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అకౌంటింగ్ ప్రాఫిట్. ఇంకోటి ప్రాఫిట్ యాజ్ పర్ ఎకనామిక్స్, దట్ ఈస్ ఎకనామిక్ ప్రాఫిట్. ఓకేనా? సో నీకు ప్రాఫిట్ కావాలని నువ్వు ఏం చేయాలమ్మా? ఆర్గనైజేషన్ లో ప్రాఫిట్ తెలుసుకోవాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి? సింపుల్ ఫండా సార్, రెవెన్యూ మైనస్ కాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్. అంతేనా కాదా? నాకు వచ్చిన రెవెన్యూ ఎంత, నాకైనా ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత. వాట్ ఎవర్ ద రెవెన్యూ వీ మేడ్ అండ్ వాట్ ఎవర్ ద ఎక్స్పెండిచర్ వీ ఇంకర్డ్, ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్. అంతేనా? ఓకే. సో అప్లయింగ్ ద సేమ్ లాజిక్, we are going to calculate accounting profit. So accounting profit is equals to revenue minus cost. Revenue minus cost. But నాకు ఇక్కడ ఏ కాస్ట్ కావాలి? We need only accounting cost. What we need? We need only accounting cost. మరి as per accounts కాస్ట్ అంటే ఏంటి? ఓన్లీ ఎక్స్ప్లిసిట్ కాస్ట్. సో అందుకే ఏం చేయాలమ్మా మన రెవెన్యూలో నుంచి? రెవెన్యూ మైనస్ ఎక్స్ప్లిసిట్ కాస్ట్. బికాస్ యాజ్ పర్ అకౌంట్స్ నాకు కాస్ట్ అంటే ఏంటి? ఓన్లీ ద కాస్ట్ విచ్ ఈస్ ఇంకర్డ్, దట్ ఈస్ ఎక్స్ప్లిసిట్ కాస్ట్. వచ్చే ప్రాఫిట్ ఎంతమ్మా? అకౌంటింగ్ ప్రాఫిట్. ఇది క్లియరా? సో అకౌంటింగ్ ప్రాఫిట్ కావాలంటే రెవెన్యూలో నుంచి ఏ కాస్ట్ మైనస్ చేయాలి? అకౌంటింగ్ కాస్ట్ మైనస్ చేయాలి. అకౌంటింగ్ కాస్ట్ అంటే ఏంటి? ఎక్స్ప్లిసిట్ కాస్ట్. సేమ్ అప్లికేషన్ ఇక్కడ కూడా ఎకనామిక్ ప్రాఫిట్. సో ఎకనామిక్ ప్రాఫిట్ కోసం రెవెన్యూ మైనస్ విచ్ కాస్ట్ అమ్మా? ఎకనామిక్ కాస్ట్. బట్ యాజ్ పర్ ఎకనామిక్స్ కాస్ట్ అంటే ఏంటి? బోత్ ఎక్స్ప్లిసిట్ అండ్ ఇంప్లిసిట్. సో రెవెన్యూ మైనస్ explicit cost minus implicit cost. వచ్చేదేంటమ్మా? ఎకనామిక్ ప్రాఫిట్. అర్థమవుతుందా? సో ఇక్కడ మరి క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతుందో చూసుకోవాలి. వెదర్ హీ ఈజ్ ఆస్కింగ్ అకౌంటింగ్ ప్రాఫిట్ ఆర్ హీ ఈజ్ ఆస్కింగ్ ఎకనామిక్ ప్రాఫిట్. If he is asking accounting profit, we need to take only accounting cost. What accounting cost here? It is implicit or explicit? Only explicit cost. So revenue minus explicit cost is equals to accounting profit, revenue minus all the cost, that is both explicit and implicit, that is a economic profit. దీన్ని ఇంకోలా రాయొచ్చు చూడండమ్మా, రెవెన్యూ మైనస్ ఎక్స్ప్లిసిట్ కాస్ట్ మైనస్ ఇంప్లిసిట్ కాస్ట్. అని ఏమంటున్నాం మనం? ఎకనామిక్ ప్రాఫిట్ అంటున్నామా? ఇప్పుడు చూడండి సేమ్ థింగ్, రెవెన్యూ మైనస్ ఎక్స్ప్లిసిట్ కాస్ట్. రెవెన్యూ మైనస్ ఎక్స్ప్లిసిట్ కాస్ట్ అంటే ఏంటమ్మా? ఏ ప్రాఫిట్? అకౌంటింగ్ ప్రాఫిట్. అదేంటమ్మా? అది అకౌంటింగ్ ప్రాఫిట్ మైనస్ implicit cost, that is equals to economic profit. So ఇక్కడ మీరు క్లియర్గా అనలైజ్ చేసుకుంటే అకౌంటింగ్ ప్రాఫిట్కి ఎకనామిక్ ప్రాఫిట్కి ఓన్లీ ఫ్యాక్టర్ ఎవరమ్మా డిఫరెన్స్? ఇంప్లిసిట్ కాస్ట్. ఎవరమ్మా డిఫరెన్స్ ఇక్కడ? ఇంప్లిసిట్ కాస్ట్. ఎగ్జాంపుల్, if the implicit cost is 0,
Implicit cost is 0. Then what happens? Accounting profit is equals to economic profit, important for MCQ. When there is no implicit cost, when there is no implicit cost, that is opportunity cost, accounting profit is equals to economic profit. That is case number 1. ఓకేనమ్మా. ఇంప్లిసిట్ కాస్ట్ అనే ఫ్యాక్టర్ లేకపోతే బోత్ అకౌంటింగ్ ప్రాఫిట్ అండ్ ఎకనామిక్ ప్రాఫిట్ రెండు కూడా సేమ్. సెకండ్, when there is implicit cost, ఇంప్లిసిట్ కాస్ట్ అంటే ఏమవుతుందమ్మా? అకౌంటింగ్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ economic profit. When there is no implicit cost, accounting profit is equals to economic profit. When there is implicit cost, accounting profit is greater than economic profit. Ikkadaka clear? So till now what we have seen? We have seen outlay, opportunity, explicit, implicit, accounting cost, economic cost, accounting profit, economic profit. ఓకేనా? ఎస్. సో ఇక్కడ అయిపోయాక మన ఎంసీక్యూ మెటీరియల్ ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుందమ్మా, నికోల్ పౌల్ట్రీ ఫ్యాక్టరీ అని. సో ఇమీడియట్గా ఆ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయండి, నేను స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే చేస్తాను. చూడమ్మా, రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ పారాగ్రాఫ్, ఆన్సర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 99 to 102. చాలాసార్లు ఎగ్జామ్లో వచ్చింది, ఎంటీపీలో కూడా వచ్చిందమ్మా. దిస్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ 4 marks. దట్ ఈస్ 4 questions ఇస్తారు దీంట్లో, ఈచ్ క్వశ్చన్ 1 mark. వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ 4 marks. చాలా ఈజీ క్వశ్చన్, దట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ అకౌంటింగ్ ప్రాఫిట్ అండ్ ఎకనామిక్ ప్రాఫిట్. చూడమ్మా, ఫస్ట్ వన్ ఏంటమ్మా క్వశ్చన్ ఇక్కడ? నికోల్ ఓన్స్ a small pottery factory. She can make 1000 pieces of pottery per year and sell them for rupees 100. It cost rupees 20,000 for the raw material. She invested rupees 1 lakh in her factory and equipment. ఆ 1 lakh ఎలా ఇన్వెస్ట్ చేసిందమ్మా? 50,000 from her savings and 50,000 borrowed at 10% interest. Assume that she could have loaned her money out at 10% too. Nicole can work at a competing pottery factory for rupees 40,000 per year. ఇది ఇచ్చిన క్వశ్చన్. సో ఏం క్వశ్చన్స్ అడిగారు మనల్ని? సో ఏం క్వశ్చన్ అడిగారా మమ్మల్ని? ఫస్ట్ వన్, క్యాలిక్యులేట్ అకౌంటింగ్ కాస్ట్. ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నారమ్మా? అకౌంటింగ్ కాస్ట్. తర్వాత ఏంటమ్మా? క్యాలిక్యులేట్ ఎకనామిక్ కాస్ట్. తర్వాత క్యాలిక్యులేట్ అకౌంటింగ్ ప్రాఫిట్. తర్వాత క్యాలిక్యులేట్ ఎకనామిక్ ప్రాఫిట్. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి? ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్లో కాస్ట్ చూసుకోవాలి, ఏమేమి ఉన్నాయి కాస్ట్. షీ కెన్ మేక్ 1000 pieces of pottery and sell them for rupees 100. అంటే 1000 into 100 ఎంతమ్మా? 1 lakh. ఇదేమవుతుంది? దట్ ఈస్ ఆర్ రెవెన్యూ. నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ సోల్డ్ ఇంటూ ప్రైస్ పర్ యూనిట్. 1000 నేను మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేశాను, ఒక్కొక్కటి 100 రూపీస్కి సేల్ చేశాను. సో వాట్ ఈస్ ద రెవెన్యూ వీ గాట్? వీ గాట్ రెవెన్యూ ఆఫ్ rupees 1 lakh. తర్వాత చూడండి అమ్మా, it cost Nicole
rupees 20,000 for the raw material. Raw material ki manakina cost entama 20,000. Now tell me whether 20,000 incurred for raw material is outlay cost or opportunity cost. పే చేయాలి కదా. సో పే చేయాలంటే ఏమవుతుందమ్మా, దట్ ఈస్ ఏ అవుట్లే కాస్ట్. సో దట్ ఈస్ అకౌంటింగ్ కాస్ట్ ఎంతమ్మా 20,000. ఎంత మరి 20,000. ఇది ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. షీ ఇన్వెస్టెడ్ రూపీస్ 1 lakh. అంటే తన బిజినెస్ లో తను ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేసిందంట, 1 lakh రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేసింది. బట్ 1 lakh మొత్తం మన అమౌంటేనా? వి ఇన్వెస్టర్ రూపీస్ 1 lakh కదా, 1 lakh మొత్తం కూడా మన ఓన్ మనీ మనం ఇన్వెస్ట్ చేసామా? నో సార్, 1 lakh లో మన 50,000 మన ఓన్ మనీ, ఇంకో 50,000 వి బారో. టోటల్ 1 lakh మనం బారో చేయలేదు, టోటల్ 1 lakh మన సేవింగ్స్ కాదు. 1 lakh లో 2 పోర్షన్స్ ఉన్నాయేమో, ఒక 50,000 ఏమో నా ఓన్ మనీ నేను తెచ్చిపెట్టాను, ఇంకో 50,000 మనం ఏం చేసామా, వి బారోడ్ ఎట్ ద రేట్ 10% ఇంట్రెస్ట్ కి బారో చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు 1 year అయిపోయాక మీరు చెప్పండి, కంపల్సరీ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అమౌంట్ మీద పే చేయాలి? 1 lakh మీద పే చేయాలా, 50,000 మీద పే చేయాలా? ఆబ్వియస్లీ నేను ఏదో బారో చేసుకున్నానో దాని మీద కదా ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాల్సింది. సో ఇంట్రెస్ట్ షుడ్ బి పెయిడ్ ఆన్ 50,000. సో 50,000 ఇంటూ 10% అంటే ఎంతమ్మా, 5,000. సార్ మరి నా ఓన్ మనీ ఉన్నాయి కదా, అవి నేను వేరే వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చుకోవచ్చు కదా. వేరే వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చుకుంటే, వేరే వాళ్ళకి మన ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తే మనకి ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేదా రాదా? బట్ బిజినెస్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం వల్ల మనకి ఇంట్రెస్ట్ వస్తుందా? దాన్ని ఏమంటున్నాం మనం, సాక్రిఫైస్ మేడ్, దట్ ఈస్ ఆపర్చునిటీ కాస్ట్. సో 5,000 ఈజ్ ఆపర్చునిటీ కాస్ట్. నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా, నికోల్ కెన్ వర్క్ ఎట్ ఏ కంపీటింగ్ ఫ్యాక్టరీ ఫర్ రూపీస్ 40,000. నాకు వేరే దగ్గర జాబ్ వచ్చింది, ఎంత పే చేస్తా అన్నారు వాళ్ళు, 40,000 పే చేస్తా అన్నారు. బట్ మన బిజినెస్, మన ఓన్ బిజినెస్ మనం స్టార్ట్ చేసాం కదా. సో జాబ్ చేస్తామా చేయమా? ఇప్పుడు జాబ్ చేయం. సో దట్ ఈస్ ఏ సాక్రిఫైస్ మేడ్. ఈ 40,000 కూడా ఏంటమ్మా, ఆపర్చునిటీ కాస్ట్. సో టోటల్ ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ ఎంత, 45,000. టోటల్ ఎక్స్ప్లిసిట్ కాస్ట్ ఎంతమ్మా, 20,000 ప్లస్ 5,000. సో అకౌంటింగ్ కాస్ట్ ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ, 25,000. నెక్స్ట్ ఎకనామిక్ కాస్ట్ ఎంతమ్మా, 25,000 ప్లస్ 45,000. 50, 60, 70,000 ఈజ్ ఆర్ ఎకనామిక్ కాస్ట్. అకౌంటింగ్ ప్రాఫిట్. అకౌంటింగ్ ప్రాఫిట్ అంటే ఏంటమ్మా, రెవెన్యూ మైనస్ అకౌంటింగ్ కాస్ట్. రెవెన్యూ ఎంత, 1 lakh. అకౌంటింగ్ కాస్ట్ ఎంత, 25,000. సో అకౌంటింగ్ ప్రాఫిట్ ఎంతమ్మా, 75,000. ఎకనామిక్ ప్రాఫిట్ ఎంత, రెవెన్యూ మైనస్ ఎకనామిక్ కాస్ట్. ఎంతమ్మా ఎకనామిక్ కాస్ట్, 0.7, 70,000. దట్ ఈజ్ 30,000 ఏంటమ్మా మనకి ప్రాఫిట్. ఎంతమ్మా ప్రాఫిట్, 30,000. సో ఈ యొక్క క్వశ్చన్ చేసుకుంటే మనకి ఈ కాన్సెప్ట్ మొత్తం రివైజ్ అయిపోతాము. అర్థమవుతుందా? సో ఇదేంటమ్మా, ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ ప్రాఫిట్ అండ్ ఎకనామిక్ ప్రాఫిట్. ఓకేనా? ఎస్. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ we are going to deal is normal profit and supernormal profit. Normal profit and supernormal profit. సో మనకి 2 types of కాస్ట్ ఉన్నాయి కదమ్మా. ఏంటమ్మా 2 types of కాస్ట్? ఎక్స్ప్లిసిట్, ఇంప్లిసిట్. సో ఇప్పుడు చూడండమ్మా, when we recover both explicit and implicit, when we recover both explicit and implicit, the firm is earning normal profit. Suppose example, explicit cost 5 lakhs, implicit cost 4 lakhs. Tell me what is the total cost? 9 lakhs. Sales 9 lakhs.
సో ఈ కేసులో సేల్స్ అంటే ఏమో మనకి 9 lakhs అండ్ కాస్ట్ ఎంత, టూ టైప్స్ ఆఫ్ కాస్ట్, ఎక్స్ప్లిసిట్ 5, ఇంప్లిసిట్ 4. అంటే ద అమౌంట్ ఆఫ్ సేల్ we made and the revenue we generated as well as the cost we incurred. The revenue generated and the cost we incurred both are same. So ఇక్కడ ప్రాఫిట్ ఎంత, జీరో. ప్రాఫిట్ ఎంతమ్మా, జీరో. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ నార్మల్ ప్రాఫిట్. సో సింపుల్గా వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ నార్మల్ ప్రాఫిట్? వెన్ వీ రికవర్ both explicit cost and implicit cost, the firm is said to be earning normal profits. So normal profit is a situation when a firm recovers exactly both the explicit and implicit. Sir, ఇక్కడ నాకైన సేల్స్ ఎంత, 9 lakhs. మనకైన కాస్ట్ ఎంత, 9 lakhs. సేల్ 9 lakhs, కాస్ట్ 9 lakhs. నాకు వచ్చిన రెవెన్యూ నాకైన కాస్ట్ సేమ్ కదా. మరి నార్మల్ ప్రాఫిట్ అని ఎలా అంటారు దాన్ని? అసలు ప్రాఫిట్ లేదు కదా. ప్రశ్న అర్థం అవుతుందామా? సేల్స్ 9 lakhs చేసాం, ఒక 9 lakhs వచ్చాయి. మనం వేరే వాళ్ళకి పే చేయాలి, 9 lakhs పే చేసాం. నాకేం మిగిలింది? ఏం మిగలేదు. మరి నార్మల్ ప్రాఫిట్ అని ఎలా అంటారు దాన్ని? హౌ? ఫండా ఇస్ వెరీ సింపుల్ అగైన్. ఇక్కడ చూడండి మనకి టూ టైప్స్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఉన్నాయి, ఎక్స్ప్లిసిట్ అండ్ ఇంప్లిసిట్. బట్ మీరు చెప్పండి, యాక్చువల్గా మనం ఇంకర్ అయ్యే కాస్ట్ ఏదమ్మా? అవుట్లే కాస్ట్. దట్ ఈస్ వీఆర్ ఇంకరింగ్ ఓన్లీ ఎక్స్ప్లిసిట్ కాస్ట్. ఇంప్లిసిట్ కాస్ట్ అనేది జస్ట్ ఏ సాక్రిఫైస్, వచ్చే బెనిఫిట్ పోయింది అంతే. బట్ ఈ 4 lakhs నేను ఎవరికి పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా. అవుట్లే కాస్ట్ ఒకటే కదా మనం పే చేసేది, ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ ఎవరికి పే చేయం కదా. సో అందుకే మనం ఏమంటున్నాయి కదా, నార్మల్ ప్రాఫిట్. ఎందుకంటే నాకు అయిన కాస్ట్ 9 lakhs కరెక్టే, బట్ 9 lakhs నేను పే చేయట్లేదమ్మా తీసుకొని వెళ్ళి. 9 lakhsలో వీఆర్ పేయింగ్ ఓన్లీ 5 lakhs, మిగిలిన 4 lakhs నాతోనే ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద సాక్రిఫైస్ మేడ్. That is the sacrifice made, but not incurred any cost. We haven't incurred anywhere. మనం ఎక్కడ కూడా ఇంకర్ అవ్వలేదు. మనం ఏమంటున్నాం, జస్ట్ నా సాక్రిఫైస్ మనం రికగ్నైజ్ చేసుకుంటున్నాం అంతే. బట్ ఈ 4 lakhs నేను ఎవరికి పే చేయలేదు కదా. అందుకే మనం ఏమంటున్నాం, నార్మల్ ప్రాఫిట్. సో దెన్ వాట్ ఈజ్ సూపర్ నార్మల్ ప్రాఫిట్? ఎనీ ప్రాఫిట్ ఓవర్ అండ్ అబోవ్. Any profit over and above normal profit is సూపర్ నార్మల్ ప్రాఫిట్. అంటే ఏంటి సార్? ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మన సేల్స్ 10 lakhs. మన సేల్స్ ఎంతమ్మా? 10 lakhs. ప్రాఫిట్ ఎంత? 1 lakh. అదే ప్రాఫిట్, దట్ ఈస్ ఏ సూపర్ నార్మల్ ప్రాఫిట్. ఎందుకు? బికాస్ 10 lakhsలో వి రికవర్డ్ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లిసిట్ కాస్ట్, వి రికవర్డ్ ఆల్రెడీ ఇంప్లిసిట్ కాస్ట్. అవన్నీ రికవర్ చేసుకున్నాక ఇంకా నా దగ్గర 1 lakh ఉంది. సచ్ 1 lakh ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ సూపర్ నార్మల్ ప్రాఫిట్. వెరీ ఇంపార్టెంట్. సూపర్ నార్మల్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు economic profit. Supernormal profit is equals to economic profit. ఓకేనమ్మా? సో ఇదేంటమ్మా కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ నార్మల్ ప్రాఫిట్ అండ్ సూపర్ నార్మల్ ప్రాఫిట్. చెప్పనమ్మా, వాట్ ఈస్ నార్మల్ ప్రాఫిట్? వాట్ ఈస్ నార్మల్ ప్రాఫిట్? వెన్ వి రికవర్ బోత్ ఎక్స్ప్లిసిట్ అండ్ ఇంప్లిసిట్ కాస్ట్. ఓన్లీ నేను ఏం చేస్తున్నాను ఇక్కడ, ఎక్స్ప్లిసిట్ కాస్ట్ని ఇంప్లిసిట్ కాస్ట్ని రికవర్ చేస్తున్నాను. దాన్ని ఏమంటున్నాం మనం, నార్మల్ ప్రాఫిట్. మోర్ దాన్ ఎక్స్ప్లిసిట్ అండ్ ఇంప్లిసిట్ కాస్ట్. అంటే మనకైనా ఎక్స్ప్లిసిట్ కాస్ట్, ఇంప్లిసిట్ కాస్ట్ కన్నా వీఆర్ రికవరింగ్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ. సచ్ ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ సూపర్ నార్మల్ ప్రాఫిట్. దాన్ని ఏమంటున్నాం మనం, సూపర్ నార్మల్ ప్రాఫిట్. క్లియరా? ఎస్. నెక్స్ట్ అమ్మా, డైరెక్ట్ కాస్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ కాస్ట్.
డైరెక్ట్ కాస్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ కాస్ట్. డైరెక్ట్ కాస్ట్ అంటే కాస్ట్ దట్ కెన్ బి ఐడెంటిఫైడ్. Cost that cannot be identified is called as indirect cost. ఎగ్జామ్ కంటే ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు. సో డైరెక్ట్ కాస్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్. ఏదైనా కాస్ట్ మనం ప్రోడక్ట్ ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే సచ్ కాస్ట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డైరెక్ట్ కాస్ట్. ఐడెంటిఫై చేయలేకపోతే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇండైరెక్ట్ కాస్ట్. నెక్స్ట్, హిస్టారికల్ కాస్ట్ అండ్ రీప్లేస్మెంట్ కాస్ట్. ఏంటమ్మా నెక్స్ట్ వన్? హిస్టారికల్ కాస్ట్ అండ్ రీప్లేస్మెంట్ కాస్ట్. హిస్టారికల్ కాస్ట్ అంటే ఒరిజినల్ పర్చేస్ ప్రైస్. అప్పుడెప్పుడో కొనుంటాం, ఎప్పుడో అప్పట్లో. సో దట్ ఈస్ ద ఒరిజినల్ పర్చేస్ ప్రైస్. దాన్ని ఏమంటున్నాం మనం? హిస్టారికల్ కాస్ట్. సేమ్ అదే ప్రోడక్ట్ని ఈ రోజు మనం మార్కెట్లో రీప్లేస్ చేయాలి అంటే మనకి ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది? దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రీప్లేస్మెంట్ కాస్ట్. ఒరిజినల్ పర్చేస్ ప్రైస్ హిస్టారికల్ కాస్ట్, present actual market price replacement cost. Example, present market price, ఈరోజు మార్కెట్ ప్రైస్ 1 lakh, but we purchased the asset at 70,000. That is nothing but original purchase price. మీరు చెప్పండి, ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయినా డిక్రీజ్ అయినా? ప్రైస్ ఇంక్రీజెస్. సో వెన్ ప్రైస్ ఇంక్రీజెస్, replacement cost is greater than historical cost. ఏమవుతుందమ్మా? ప్రెసెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది? రీప్లేస్మెంట్ కాస్ట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ హిస్టారికల్ కాస్ట్. వెన్ ప్రైస్ డిక్రీజెస్, రీప్లేస్మెంట్ కాస్ట్ ఈస్ లెస్ దాన్ historical cost. When there is no change in price, replacement cost is equals to historical cost. Clear? Yes. Next, very important concept, that is incremental cost and sunk cost. సో మన నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటమ్మా? నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఇంక్రిమెంటల్ కాస్ట్ అండ్ సంక్ కాస్ట్. చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ నుంచి చూడమ్మా, ఇంక్రిమెంటల్ కాస్ట్. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఎగ్జాంపుల్, మిస్టర్ బాలు. ఎవరమ్మా ఇక్కడ? బాలు. బాలు హైదరాబాద్ నుంచి గోవా వెళ్ళాలి. హైదరాబాద్ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళాలమ్మా? గోవా. హైదరాబాద్ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? గోవా వయా బెంగళూరు. హైదరాబాద్ టు గోవా వయా బెంగళూరు. సో గోవా వెళ్ళాక బాలు కలవాలి ఎక్స్ అనే పర్సన్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ బాలు కాదు, ఎక్స్ కాదు, గోవా కాదు. ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ మనకి ఫేర్. ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ టు బెంగళూరు ఇట్ కాస్ట్ రూపీస్ 1500. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికమ్మా? ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ టు బెంగళూరు ఎంత? 1500. ఫ్రమ్ బెంగళూరు టు గోవా ఇట్ కాస్ట్ రూపీస్ 2000. From Bangalore to Goa, it cost rupees 2000. So imagine the situation. Now Balu is at Bangalore. అంటే ఆల్రెడీ బాలు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ట్రావెల్ అయ్యారు? హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరుకి ట్రావెల్ అయ్యారు. ఎంత పే చేశారు? 1500 పే చేశారు. ఇప్పుడు బాలు ఎక్కడ ఉన్నారమ్మా? బెంగళూరులో. ఇప్పుడు బాలుకి 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి, ఎక్స్ కావాలి అనుకుంటే గోవా వెళ్ళొచ్చు బై పేయింగ్ రూపీస్ 2000. ఇవన్నీ టైం వేస్ట్ అవ్వాలనుకుంటే ఏం చేయొచ్చమ్మా? హ్యాపీగా మళ్ళీ హైదరాబాద్ వచ్చేయచ్చు. ఎంత? బై పేయింగ్ 1500. ఇక్కడ మీరు అనలైజ్ చేసుకుంటే, ఇఫ్ బాలు వాంట్స్ టు గో టు గోవా,
అనుకున్నాడమ్మా, ఇంకా వెళ్ళలేదు, వెళ్దాం అనుకుంటున్నాడు, వెళ్ళలేదు, ఫ్యూచర్, హీ వాంటెడ్ టు గో, టు గోవా. వెళ్దాం అనుకుంటే ఎంత ఇంకర్ అవ్వాలి? 2000. బెంగళూరు నుంచి హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నాడు, ఎంత ఇంకర్ అవ్వాలి? 1500. అసలు బెంగళూరు నుంచి హైదరాబాద్ వద్దు, గోవా వద్దు, బెంగళూరులోనే ఉందాం అనుకుంటున్నది, ఏమైనా ఇంకర్ అవ్వాలా? 0. అంటే ఈ కేసులో బాలు ఇంకరే ఎక్స్పెండిచర్ దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది? ద డెసిషన్ హీ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్. If he wanted to go to Goa, he need to pay 2000. To Hyderabad 1500. In Bangalore 0. అంటే ఇక్కడ నేను ఇంకర్ అయ్యే కాస్ట్ దేని మీద డిపెండ్ అయిందమ్మా? నా డెసిషన్ మీద డిపెండ్ అయింది. సచ్ కాస్ట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంక్రిమెంటల్ కాస్ట్, విచ్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ డెసిషన్ మేకింగ్. అంటే నువ్వు తీసుకునే డెసిషన్ వల్ల ఎక్స్ట్రా కాస్ట్ ఏమైనా ఇంకర్ అవ్వాల్సి ఉంటే సచ్ ఎక్స్ట్రా కాస్ట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంక్రిమెంటల్ కాస్ట్. ఎగ్జాంపుల్, మనం స్వీట్స్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాం మన ఎంప్లాయీస్కి ఏమనుకుంటున్నాం మనం? స్వీట్స్ 1 kg 500. మనకేమనిపించిందంటే సేమ్ స్వీట్స్, సేమ్ షాప్, మనం ఏమనుకున్నాం? స్పెషల్ ప్యాకింగ్ కావాలి అన్నాం. మనం ఏమడిగామమ్మా? స్పెషల్ ప్యాకింగ్. వాడు చెప్పాడు స్పెషల్ ప్యాకింగ్ కావాలంటే బాక్స్కి 20 రూపీస్ ఎక్స్ట్రా అవుతుంది. బాక్స్కి ఎంత అవుతుందమ్మా? 20 రూపీస్. ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, నేను తీసుకున్న డెసిషన్ ఏంటి? స్పెషల్ ప్యాకింగ్. ఆ డెసిషన్ వల్ల నాకు అయిన ఎక్స్ట్రా కాస్ట్ ఎంత? 20 రూపీస్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంక్రిమెంటల్ కాస్ట్. దాన్ని ఏమంటున్నాం మనం? ఇంక్రిమెంటల్ కాస్ట్. సో ఇప్పుడు చూడండి, వాట్ ఈస్ ఇంక్రిమెంటల్ కాస్ట్? Any cost that is incurred by a firm due to its business decisions. నువ్వు తీసుకునే డెసిషన్ వల్ల నువ్వు ఏదైనా కాస్ట్ ఇంకర్ అవ్వాలనుకుంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంక్రిమెంటల్ కాస్ట్. రిమెంబర్, ఇంపార్టెంట్ ఫర్ డెసిషన్ మేకింగ్. Sir, then what is sunk cost? What is sunk cost? Cost which is already incurred and cannot be recovered. ఎగ్జాంపుల్, ఇలా చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్లో బాలు ఏం చేశాడు? హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరు వచ్చారు కదా, దట్ ఈస్ ఆల్రెడీ ఇంకర్డ్ కదా. సో ఇప్పుడు ఏ డెసిషన్ తీసుకున్నా పే చేసిన అమౌంట్ మళ్ళీ రిటర్న్ బ్యాక్ అవుతాయా అమ్మా? అవ్వవు కదా. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ సంక్ కాస్ట్, which is already incurred and that cannot be recovered. Already invested, so it is gone. Example, we invested 50,000 on ads. మార్కెటింగ్ మీద మనం 50,000 స్పెండ్ చేసాం. దట్ ఈస్ ఆల్రెడీ స్పెంట్ కదా. వెదర్ దట్ కెన్ బి రికవర్డ్ ఆర్ కెనాట్ బి రికవర్డ్? దట్ కెనాట్ బి రికవర్డ్ బికాస్ దట్ ఈస్ ఆల్రెడీ incurred. That is called as sunk cost. సో ఇక్కడతో మనకి ఒక సెక్షన్ అయిపోయిందమ్మా. దట్ ఈస్ ద టైప్స్ ఆఫ్ కాస్ట్. ఇక్కడ నుంచి సో నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా? ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్, ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్ గుర్తుంది అందరికి? ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్. What is the meaning of production function? So production function explains the functional relation between input and output. So అక్కడ మనం ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్ 2 రన్స్గా డివైడ్ చేసుకున్నాం. What are the 2 runs? One is the short run, the other one is long run. ఒకటి షార్ట్ రన్, ఇంకొకటి లాంగ్ రన్. రెండింటి డిఫరెన్స్ ఏంటమ్మా? What is the difference between short run and long run? Short run అయితే అట్లీస్ట్ 1 input should be fixed. At least 1 input to be fixed. Long run ఏంటమ్మా? All the factors are variable. So ఇక్కడ in the short run we are having fixed factors and variable factors. అంతేనా? షార్ట్ రన్ మనం ఏమంటున్నాం? అట్లీస్ట్ 1 input is fixed అంటున్నాం కాబట్టి షార్ట్ రన్ మనకి ఫిక్స్డ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి, వేరియబుల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. లాంగ్ రన్ లో there is no such concept. లాంగ్ రన్ లో all the factors are variable. లాంగ్ రన్ లో ఆల్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ వేరియబుల్. సో మనకి లాంగ్ రన్ తో ప్రాబ్లం లేదు. ఎందుకు? లాంగ్ రన్ లో ఒకటే కాన్సెప్ట్, దట్ ఈస్ వేరియబుల్. బట్ షార్ట్ రన్ లో ప్రాబ్లం ఉంది. ఏంటి? కాస్ట్ క్లాసిఫికేషన్. వన్ ఈస్ ద వేరియబుల్ ఫ్యాక్టర్స్ అండ్ అదర్ వన్ ఈస్ ద ఫిక్స్డ్ ఫ్యాక్టర్స్. సో ద కాస్ట్ ఇంకర్డ్ ఫర్ ఫిక్స్డ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. కాస్ట్ ఇంకర్డ్ for fixed factors is called as fixed cost. The cost incurred for variable factors is called as variable cost.
అంటే నీకు ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ వేరియబుల్ కాస్ట్ అనే కాన్సెప్ట్ ఎప్పుడు వస్తాయి? ఓన్లీ ఇన్ ద షార్ట్ రన్. లాంగ్ రన్ లో దేర్ ఇస్ నో కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సచ్ థింగ్. The classification between the fixed and variable comes under only in the short run. So now we are talking about short run. Fixed cost. So చెప్పండి, what is the meaning of fixed cost? చాలాసార్లు డిస్కస్ చేసాం మనం. Fixed cost is a cost that does not change. Fixed cost does not change with change in output. Fixed cost is a cost that does not change with change in output. That means even the output increases or output decreases, output increase and output decrease and fixed cost remains the same. Let us take an example, rent. Example of a classroom rent 50,000. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఒక 1 month అసలు క్లాస్కి స్టూడెంట్స్ ఎవరు రాలేదు, రెంట్ పే చేయాలా వద్దా? ఎస్. 1 స్టూడెంట్ వచ్చారు, ఎంత పే చేయాలి? 50,000. 2 స్టూడెంట్స్ వచ్చిన 50,000. ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ వచ్చిన 50,000. దట్ మీన్స్ ఈ కేసులో వెన్ ద స్టూడెంట్స్ ఇంక్రీజెస్ ఆర్ డిక్రీజెస్ ద కాస్ట్ రిమైన్స్ సేమ్. The cost remains same. Such cost is called as fixed cost that does not change. Then what about variable cost? Simple thing. Variable cost is cost that changes with change in output. Variable cost is a cost that changes with a change in output. And when output increases, variable cost also increases. When output decreases, variable cost also decreases. When output is zero, there is no concept of variable cost. Variable cost ఎప్పుడు ఉంటుందమ్మా? ఓన్లీ వెన్ దేర్ ఈస్ అన్ అవుట్పుట్. అందుకే మనం ఏమంటామంటే ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఈజ్ నాట్ ఏ ఫంక్షన్ ఆఫ్ అవుట్పుట్. Fixed cost is not a function of output and variable cost is a function of output. Okay now? Yes. Next fixed అయిపోయింది, వేరియబుల్. నెక్స్ట్ ఏమో మనకి టోటల్ కాస్ట్. కాస్ట్ ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నా మనకి ఇక్కడ 2 టైప్స్ కదా, ఒకటి ఫిక్స్డ్ ఇంకోటి వేరియబుల్. సో టోటల్ కాస్ట్ ఏమిద్దామా? ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ప్లస్ వేరియబుల్ కాస్ట్. అర్థమవుతుందా? ఎస్. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే కర్వ్స్. నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా మనకి కర్వ్స్. ఫస్ట్ వన్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ కర్వ్ ఎలా ఉంటుందమ్మా? ఇట్ ఈస్ ఎ స్ట్రైట్ లైన్ ప్యారలల్ టు x-axis. Fixed cost curve is a curve that is a straight line which is parallel to x-axis. అక్కడ ఏం చేంజ్ అవుతుంది, ఏం చేంజ్ అవుతుంది, that remains constant. That remains constant. Then what about variable cost? మళ్ళీ వేరియబుల్ కాస్ట్ క్లాసిఫికేషన్ ఉందమ్మా. When variable cost increases in same proportion, when variable cost increases in same proportion, ఇంకొకటి ఏంటమ్మా? డిఫరెంట్ ప్రపోర్షన్స్. సేమ్ ప్రపోర్షన్ అంటే ఏంటి? ఎగ్జాంపుల్, ఒక యూనిట్కి 50 రూపీస్ ఇస్ అ వేరియబుల్ కాస్ట్. 2 యూనిట్స్కి ఎంత అవుతుంది? 100. 3 యూనిట్స్కి ఎంత అవుతుంది? 150. 4 యూనిట్స్కి 200. 5 యూనిట్స్కి 250. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సేమ్ ప్రపోర్షన్. సో వెన్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఇంక్రీజెస్ ఇన్ సేమ్ ప్రపోర్షన్, in that case the variable cost curve is a upward sloping curve. Straight line upward sloping curve like this. ఏంటో మరి వేరియబుల్ కాస్ట్ కర్వ్ ఎప్పుడమ్మా? when variable cost increases in same proportion. In case of different proportions, it is a inverted S-shaped curve. Inverted S shape. ఎందుకు వస్తుందమ్మా? బికాస్ ఆఫ్
TP increasing at increasing rate, TP increasing at decreasing rate. Remember, when TP increasing at increasing rate, when TP increasing at increasing rate, వేరియబుల్ కాస్ట్ ఏమైందంట ఇంక్రీజ్ అవుతుంది at a decreasing rate. In all the cases, when output increases, variable cost also increases. But ఇక్కడ ఏమంటున్నాం, we are taking production and cost. We are taking production and cost. There is always inverse relation between production and cost. There is always inverse relation between production and cost. అందుకే ఇక్కడ టీపీ ఏమవుతుందమ్మా ఇంక్రీజింగ్ ఎట్ ఇంక్రీజింగ్ రేట్ అవుతుంది కాబట్టి వేరియబుల్ కాస్ట్ ఏమవుతుంది ఇంక్రీజింగ్ ఎట్ డిక్రీజింగ్ రేట్. నెక్స్ట్ టీపీ తర్వాత ఏమవుతుందమ్మా ఇట్ ఇంక్రీజెస్ ఎట్ డిక్రీజింగ్ రేట్. ఇన్ దట్ కేస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఏమైందమ్మా increases at increasing rate. Because of this reason, it is of inverted S shape. ఎంతమరి inverted S shape curve. So fixed cost curve ఎంతమ్మా this is a straight line parallel to x-axis. Variable cost curve ఏంటమ్మా two cases, one is in the same proportion, ఇంకోటి ఏంటమ్మా different proportion. If it is the same proportion, it is a upward sloping curve straight line. Different proportion అయితే ఏమవుతుందమ్మా inverted S shape curve. ఏమవుతుందమ్మా inverted S shape curve. Next total cost curve. Total cost curve is similar to variable cost curve, but it starts from fixed cost. Generally మనకి వేరియబుల్ కాస్ట్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది ఆరిజిన్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ జీరో. బట్ టోటల్ కాస్ట్ ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందమ్మా ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, ఆ తర్వాత ఇంక్రీజెస్ అవుతుంది బికాస్ ఆఫ్ ద వేరియబుల్ కాస్ట్. సో ఫిక్స్డ్ కాస్ట్, వేరియబుల్ కాస్ట్, టోటల్ కాస్ట్ వీఆర్ డన్. సో ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ కేసులో a cost that does not change with change in output. Output increases or decreases, fixed cost remains the same. Output increases or decreases, fixed cost remains same. When output increases, cost also increases. When output decreases, cost also decreases. That is called as variable cost. Variable cost there are two things. One is in the same proportion, the other one is the different proportion. In case of same proportion, it is a straight line upward sloping curve. Different proportion is a inverted S shape. Important MCQ point of view at 0 units. Total cost is equals to fixed cost. 0 units దగ్గర ఏమవుతుందమ్మా టోటల్ కాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. క్లియరా? ఇక్కడ ఓకేనా? ఎస్. నెక్స్ట్ థింగ్ యావరేజ్ కాస్ట్ కర్వ్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటమ్మా యావరేజ్ కాస్ట్ కర్వ్స్. సో యావరేజ్ కాస్ట్ కర్వ్స్లో మనకి ఏముంటాయమ్మా యావరేజ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్, యావరేజ్ వేరియబుల్ కాస్ట్, యావరేజ్ టోటల్ కాస్ట్. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ 1 యూనిట్కి 1000. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎంతమ్మా 1 యూనిట్కి 1000. 2 యూనిట్స్కి ఎంత అవుతుంది 2 యూనిట్స్కి కూడా 1000 అవుతుంది బికాస్ దట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్. 2 యూనిట్స్ కూడా ఎంత అవుతుంది 1000. 3 యూనిట్స్కి 1000, 4 యూనిట్స్కి 1000. ఓకేనా? సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ రమేష్ కార్లో వెళ్తున్నాడమ్మా, ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ టు గోవా. ఇది కార్ అది ఓకేనా? హైదరాబాద్ టు గోవా. ఫ్యూయల్ 5000 అవుతుంది. ఫ్యూయల్ ఎంత అవుతుంది 5000. ఇప్పుడు రమేష్ స్టార్ట్ అయ్యే టైంకి
సురేష్ కాల్ చేశారు. సో రమేష్ చెప్పాడు నేను గోవా వెళ్తున్నానని. సో సురేష్ అన్నారు నేను వస్తాను నీతో అన్నారు. నాతో వస్తే వచ్చావు కానీ కాస్ట్ ఏదైతే అవుతుందో అది నువ్వు కూడా షేర్ చేసుకోవాలి అని చెప్పారు. ఎవరమ్మా? రమేష్. రమేష్ సురేష్కి చెప్పాడు కాస్ట్ ఎంత అయితే అవుతుందో అది సేమ్ నువ్వు షేర్ చేసుకోవాలని. సురేష్ అన్నారు ఓకే. ఇప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్, సురేష్ కార్ ఎక్కడం వల్ల ఫ్యూయల్ కాస్ట్ ఏమైనా చేంజ్ అవుతుందా? ఫ్యూయల్ కాస్ట్ ఏమైనా చేంజ్ అవుతుందా? నో, ఫ్యూయల్ కాస్ట్ రిమైన్స్ సేమ్ బికాస్ దట్ ఈస్ ఎ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. బట్ ఇందాక కేసులో రమేష్కి ఎంతమ్మా కాస్ట్? 5,000. బట్ ఇప్పుడు రమేష్ 5,000 పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు బికాస్ ఈ 5,000 ఎవరు షేర్ చేసుకుంటున్నారమ్మా? బోత్ రమేష్ అండ్ సురేష్. ఎలా షేర్ చేసుకుంటున్నారు? ఈక్వల్ ప్రపోర్షన్ షేర్ చేసుకుంటున్నారు. ఎలా? మా 5,000 డివైడెడ్ బై దట్ ఈస్ 2,500. ఎగ్జాంపుల్, సురేష్తో పాటు ఇంకొకరు మహేష్ వచ్చారమ్మా. ఆటోమేటికల్ ఏమవుతుంది? 5,000 బై 3. ఇంకొకరు వస్తే ఏమవుతుంది? 5,000 బై 4. అంటే when number of people increases కాస్ట్ పర్ పర్సన్ ఏమవుతుంది? డిక్రీజ్ అవుతుందా? దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ యావరేజ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ డివైడెడ్ బై క్వాంటిటీ. So average fixed cost always decreases when output increases. అంతే కదమ్మా. ఇక్కడ ఒక పర్సన్ అయితే 5,000 పే చేయాలి, ఇద్దరైతే ఎంత పే చేయాలి? 2,500. ముగ్గురు అయితే ఏమవుతుందమ్మా? 5,000 బై 3 1666 సంథింగ్. తర్వాత 500 బై 4, 5,000 divided by 4 1250. అంటే whenever the people increases కాస్ట్ పర్ పర్సన్ డిక్రీజ్ అవుతుందా లేదా? ఎస్. సో సేమ్ వేలో యావరేజ్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఫార్ములా ఏమవుతుంది? టోటల్ వేరియబుల్ కాస్ట్ డివైడెడ్ బై క్వాంటిటీ. యావరేజ్ టోటల్ కాస్ట్ divided by quantity, or average fixed cost plus average variable cost. ఇవేంటమ్మా మనకి? యావరేజ్ కాస్ట్ కర్వ్స్. ఇవి కాకుండా ఇంకొకటి ఉందమ్మా మనకి, మార్జినల్ కాస్ట్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ మార్జినల్ కాస్ట్? అడిషనల్ కాస్ట్ incurred for producing one additional unit of output. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, మనం ఒక యూనిట్ ప్రొడ్యూస్ చేసాం, మనకి 500 రూపీస్ అయింది. ఎన్ని యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసాం? 1 యూనిట్. మనకి ఎంత అయింది కాస్ట్? 500. 2 యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం వల్ల మనకి అయిన టోటల్ కాస్ట్ 700. 1 యూనిట్కి 500, 2 యూనిట్స్కి 700. అంటే సెకండ్ యూనిట్ మనం మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడానికి మనకైనా ఎక్స్ట్రా కాస్ట్ ఎంతమ్మా? 200. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మార్జినల్ కాస్ట్. ఫార్ములా TCN minus TCN minus 1, or change in total cost divided by change in units. Okay, perfect. Remember amma, cost curves lo etla untante, except average fixed cost, all the remaining average costs are U-shaped curves. Average variable cost, average total cost and marginal cost. ఈ మూడు కూడా షేప్ ఏంటమ్మా? U-shaped curves. Average variable cost, average total cost and marginal cost. ఈ మూడు కూడా మనకి ఏంటమ్మా? U-shaped curves. Average fixed cost is downward sloping curve. Average fixed cost ఏంటమ్మా? Downward sloping curve. ఓకేనా? నెక్స్ట్
impact of average fixed cost, comma, average variable cost on average total cost. Because average fixed cost plus average variable cost is equals to average total cost కాబట్టి ఇవి రెండు ఎలా చేంజ్ అయితే ఇది ఎలా చేంజ్ అవుతుంది అనేది ఇక్కడ చూద్దాం. ఫస్ట్ కేస్ average fixed cost falls, average fixed cost falls, average variable cost also falls. యావరేజ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఫాలో అవుతుంది, యావరేజ్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఫాలో అవుతుంది. అంటే రెండు ఫాలో అవుతున్నాయి కదా, ఆటోమేటికలీ యావరేజ్ టోటల్ కాస్ట్ ఏమవుతుందమ్మా, యావరేజ్ టోటల్ కాస్ట్ ఆల్సో. సెకండ్ కేస్ యావరేజ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఈస్ ఫాలోయింగ్, యావరేజ్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఈస్ రైజింగ్. సెకండ్ కేస్ ఏంటమ్మా, యావరేజ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఈస్ ఫాలోయింగ్, యావరేజ్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఈస్ రైజింగ్, బట్ యావరేజ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ యావరేజ్ వేరియబుల్ కాస్ట్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, యావరేజ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఫాలో అవుతుంది, యావరేజ్ వేరియబుల్ కాస్ట్ రైజ్ అవుతుంది. బట్ రెండిట్లో దేని ప్రపోర్షన్ ఎక్కువ ఉందమ్మా, యావరేజ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ప్రపోర్షన్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి యావరేజ్ టోటల్ కాస్ట్ ఆల్సో ఫాల్స్. లాస్ట్ కేస్ యావరేజ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఈస్ ఫాలోయింగ్, యావరేజ్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఈస్ రైజింగ్, but average fixed cost is less than average variable cost. In that case, average total cost rises. This is the reason for U-shaped curve. U-shaped curve రావడానికి ఇదమ్మా రీజన్. ఇనీషియల్ కేసులో మీరు చూసుకుంటే యావరేజ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఆల్వేస్ ఫాలో అవుతుంది, బట్ ఫస్ట్ కేసులో ఏమవుతుంది, యావరేజ్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఫాల్స్, తర్వాత రైజెస్. సో దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ U-shaped curve. ఎంత మరి, U-shaped curve because of changes in average fixed cost and average variable cost. ఓకేనా, ఇంకేముందమ్మా మనకి, ఇంకొకటి ఉందమ్మా ఇంపార్టెంట్ థింగ్, షట్ డౌన్ పాయింట్. షట్ డౌన్ పాయింట్ అంటే ఏం లేదమ్మా, మినిమమ్ ఆఫ్ యావరేజ్ వేరియబుల్ కాస్ట్. At least we need to recover minimum of average variable cost. ఓకేనమ్మా, షట్ డౌన్ పాయింట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ప్రాఫిట్ మ్యాక్సిమైజేషన్. ప్రాఫిట్ మ్యాక్సిమైజేషన్ ఎప్పుడంటామమ్మా, when MC is equals to MR, when marginal cost curve meets marginal revenue, that is called as profit maximization level. దాన్ని మనం కూడా మ్యాక్సిమం అవుట్పుట్ అంటాం. ఇది కాకుండా ఇంకోటి ఉందమ్మా, రిలేషన్ బిట్వీన్ యావరేజ్ కాస్ట్ అండ్ మార్జినల్ కాస్ట్. నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా, రిలేషన్ బిట్వీన్ యావరేజ్ కాస్ట్ అండ్ మార్జినల్ కాస్ట్. దీన్ని మీరు ప్రొడక్షన్ క్లిక్ చేసుకున్నాం. ప్రొడక్షన్ కేసులో మనకి దీన్ని ఏమంటాం మనం, ఏపీ అండ్ ఎంపీ, యావరేజ్ ప్రోడక్ట్ అండ్ మార్జినల్ ప్రోడక్ట్. అక్కడ మీకు గుర్తుంటే ఏపీ ఈస్ మ్యాక్సిమం, ఇక్కడ ఏంటమ్మా మనకి యావరేజ్ ప్రోడక్ట్ ఈస్ మ్యాక్సిమం. ఆ కేసులో ఏమవుతుంది, ఎంపీ కర్వ్ ఇంటర్సెక్ట్స్ ఏపీ కర్వ్, అంతేనా. ఇక్కడ దానికి ఆపోజిట్, అక్కడ ఏపీ మ్యాక్సిమం అయింది కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుందమ్మా, ఏసీ మినిమం అవుతుంది, యావరేజ్ కాస్ట్ ఏమవుతుంది, మినిమం. ఇన్ దట్ కేస్ మార్జినల్ కాస్ట్ కర్వ్ కట్స్ యావరేజ్ కాస్ట్ కర్వ్. అంటే రిమెంబర్ ఆల్వేస్, మార్జినల్ కాస్ట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కట్ యావరేజ్ కాస్ట్ ఆల్వేస్ ఎట్ ఇట్స్ మినిమం పాయింట్. మార్జినల్ కాస్ట్ కర్వ్ కట్స్ యావరేజ్ కాస్ట్ కర్వ్ ఆల్వేస్ ఎట్ ఇట్స్ మినిమం పాయింట్. తర్వాత when both average cost and marginal cost are falling, average cost is greater than marginal cost. When both average cost and marginal cost are rising, marginal cost is greater than average cost. అంటే ఏంటమ్మా మనకి, షార్ట్ రన్ యావరేజ్ కాస్ట్ కర్వ్స్ చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. ఇది కాకుండా మనకి ఇంకొకటి ఉందని ఏంటో మరి, లాంగ్ రన్ యావరేజ్ కాస్ట్ కర్వ్. దీంట్లో మీరు పెద్ద స్ట్రెస్ తీసుకోకండి, ఓన్లీ వన్ థింగ్, లాంగ్ రన్ యావరేజ్ కాస్ట్ కర్వ్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్, it is also called as least cost curve. It is also called as least cost curve, or it is also called as planning curve,
or it is called as envelope curve. దాన్ని ఏమంటాం మనం envelope curve అంటే గుర్తుపెట్టుకొని చాలు. నెక్స్ట్ ఇది ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. when LAC curve is declining, long run average cost decline అవుతుంది. ఆ కేసులో it will be tangent to the falling portions of SAC, not the minimum point of SAC. చాలా 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 ఇంపార్టెంట్, ఎగ్జామ్లో చాలాసార్లు అడిగారు. when LAC is falling, long run average cost fall అవుతున్నప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా మనం, it will be tangent to falling portions of SAC. when it is rising, it is tangent to rising portions of SAC. and one more thing, షార్ట్ రన్ యావరేజ్ కాస్ట్ కర్వ్, లాంగ్ రన్ యావరేజ్ కాస్ట్ కర్వ్ రెండింటితో కంపేర్ చేసుకుంటే ఆల్వేస్ లాంగ్ రన్ యావరేజ్ కాస్ట్లో ఏమవుతుందో మనకి కాస్ట్ అనేది మినిమం అవుతుంది కంపేర్ విత్ షార్ట్. బికాస్ షార్ట్ రన్లో మనకి టైం ఉన్నది కాబట్టి ఎక్కువ కాస్ట్ బేర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. బట్ లాంగ్ రన్లో మనకి సఫిషియంట్ టైం ఉంటుంది కాబట్టి మనకి కంపారిటివ్లీ కాస్ట్ ఏమవుతుందమ్మా తక్కువ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ చాప్టర్ నెంబర్ 3.2 థియరీ ఆఫ్ కాస్ట్. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ అమ్మా. థ్యాంక్ యూ. So first, market. What is the meaning of a market? Market is a place where buyers and sellers exchange goods and services for some value. That value is called as what? Price. Commonly agreed value is called as price. తర్వాత ఇవన్నీ అవసరం లేదు. ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ మార్కెట్ బేస్డ్ ఆన్ కాంపిటీషన్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కాంపిటీషన్లో 2 types, పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ అండ్ ఇంపర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్. So what is perfect competition? There are large number of buyers and sellers. Goods are homogeneous. Goods are substitutes are close substitutes are perfect substitutes are. Goods are perfect substitutes. Elasticity. Straight line parallel to x-axis, perfectly inelastic, elastic, perfectly elastic. Horizontal or vertical? Horizontal. Okay na? Industry is the price maker, firm is the price taker. There is no transaction cost. Ante entama, amount paid by the buyer is equals to amount received by the seller. How industry will determine the price? Based on demand and supply. A place where demand is equals to supply, that is called as price. That price is followed by firm. In case of firm, price line is also called as average revenue, marginal revenue, demand curve. Price line is also called as average revenue, marginal revenue and demand curve. So the price ఎలా determine చేసాం? based on industry కదా. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? we need to determine the output. Output ఎలా determine చేస్తారు? Output is determined by the following condition. MC is equals to MR. MC curve cuts MR from below. ఆ output దగ్గర we need to compare average revenue and average cost. Average revenue is equals to average cost. The firm is earning normal profits. Average revenue is greater than average cost. Supernormal profits, average revenue less than average cost, losses. In the short run, ఏదైనా రావచ్చు కదా, normal or supernormal or losses. In the long run, we are earning only normal profits because free entry and free exit. So MC equals to MR is called as profit maximization point. If MR greater than MC, produce more goods. MR less than MC, don't produce any goods. MR and MC ఎప్పుడు తీసుకోవాలమ్మా? ఓన్లీ ఫర్ అవుట్పుట్. ప్రాఫిట్ కి MR MCని తీసుకోవద్దు. మార్జినల్ అనే వర్డ్స్ ఏ కేసులో యూజ్ చేస్తాం మనం? అవుట్పుట్ కేసులో. ప్రాఫిట్ కేసులో యావరేజ్. ఈ క్లారిటీ చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద సప్లై కర్వ్? ద పాజిటివ్ స్లోప్ ఆఫ్ మార్జినల్ కాస్ట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సప్లై కర్వ్. మార్జినల్ రెవెన్యూ ఈజ్ లెస్ దాన్ యావరేజ్ వేరియబుల్ కాస్ట్. ఏం చేయాలి? we should not produce any goods. Marginal revenue is greater than average variable cost. We need to produce goods. ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఈస్ నాట్ రెలవెంట్. మనం ఏం చేయాలి? అట్లీస్ట్ వేరియబుల్ కాస్ట్ అయినా రికవర్ చేయాలి. వేరియబుల్ కాస్ట్ కూడా రికవర్ చేయకపోతే బిజినెస్ చేయకు, బికాస్ లాస్ వస్తుంది కదా. నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా? షట్ డౌన్ పాయింట్. వాట్ ఈస్ షట్ డౌన్ పాయింట్?
the price that is corresponding to the minimum of ABC, average variable cost కన్నా 1 రూపీ తగ్గించిన you are going to get losses. అంటే మినిమం వర్స్ట్ కేసులో నువ్వు ఏం రికవర్ చేయాలి? యావరేజ్ వేరియబుల్ కాస్ట్. నెక్స్ట్ మోనోపాలీ. మోనోపాలీ ఫీచర్స్ ఏంటమ్మా? దేర్ ఈజ్ ఓన్లీ సింగిల్ సెల్. లా ఆఫ్ డిమాండ్ అప్లై అవుతుంది, అప్లై అవ్వదా? అప్లై అవుతుంది. ఎందుకు? బికాస్ ద గూడ్స్ ఆర్ సబ్స్టిట్యూట్స్ బట్ నో క్లోజ్ సబ్స్టిట్యూట్స్. ఎలాస్టిసిటీ less than 1. Steeper or flatter? Steeper. ఇక్కడ ఇండస్ట్రీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫర్మ్. సో ప్రైస్ ఎవరు డిటర్మైన్ చేయాలి? మోనోపాలీయే డిటర్మైన్ చేసుకోవాలి, బికాస్ ఇండస్ట్రీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫర్మ్ కదా. బట్ ప్రైస్ అనేది అవుట్పుట్ ని బట్టి చేంజ్ అవుతుందా, చేంజ్ అవ్వదా? యాజ్ పర్ లా ఆఫ్ డిమాండ్, వెన్ అవుట్పుట్ ఇంక్రీజెస్ ప్రైస్ డిక్రీజెస్, వెన్ అవుట్పుట్ డిక్రీజెస్. అంటే ఫస్ట్ నువ్వు ప్రైస్ ఫిక్స్ చేయాలి. అంటే ఫస్ట్ ఏం ఫిక్స్ చేయాలి? అవుట్పుట్. అవుట్పుట్ ఎలా డిటర్మైన్ చేస్తాం? MC equals to MR, MC curve cuts MR from below. Same logic. Monopoly, monopolistic or perfect combination. So output determine చేసావు కదా, ఆ అవుట్పుట్ కి కరెస్పాండింగ్ ప్రైస్ ఈజ్ కాల్డ్ as ప్రైస్. అంటే అవుట్పుట్ కి పైన యావరేజ్ రెవెన్యూ లైన్ ఉంటుంది కదా, దట్ పాయింట్ ఈజ్ కాల్డ్ as ప్రైస్. ప్రాఫిట్ లాస్ ఎలా డిటర్మైన్ చేస్తాం? కంపేరింగ్ AR అండ్ AC. AR ఈక్వల్స్ టు AC నార్మల్, AR గ్రేటర్ దెన్ AC సూపర్ నార్మల్, AR లెస్ దెన్ AC లాసెస్. షార్ట్ రన్ లో ఏదైనా రావచ్చు, లాంగ్ రన్ లో వీ కెన్ ఎర్న్ నార్మల్ ప్రాఫిట్స్ ఆర్ సూపర్ నార్మల్. ఎందుకమ్మా? బికాస్ దేర్ ఆర్ బ్యారియర్స్. బ్యారియర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దేర్ ఇస్ నో ఫ్రీ ఎంట్రీ. మరి ఫ్రీ ఎంట్రీ లేదు అన్నప్పుడు వీ కెన్ ఎర్న్ సూపర్ నార్మల్ ప్రాఫిట్స్ ఇన్ బోత్ షార్ట్ రన్ అండ్ లాంగ్ రన్, బట్ లాసెస్ రావు లాంగ్ రన్ లో. తర్వాత ఇంకా మనకి ఇంకోటి ఏముందమ్మా? ప్రైస్ డిస్క్రిమినేషన్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ప్రైస్ డిస్క్రిమినేషన్? చార్జింగ్ టూ డిఫరెంట్ ప్రైజెస్. ఏసీ పిగో 3 degrees ఇచ్చారు కదా, ఫస్ట్ డిగ్రీ రికవర్ ఎంటైర్ కన్స్యూమర్ సర్ప్లస్, అంటే కన్స్యూమర్ సర్ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as ఫస్ట్ డిగ్రీ. సెకండ్ డిగ్రీ బేస్డ్ ఆన్ క్వాంటిటీ, మోర్ క్వాంటిటీ ఎట్ లెస్ ప్రైస్, లెస్ క్వాంటిటీ ఎట్ హై ప్రైస్, ఆర్ మోర్ క్వాంటిటీ ఎట్ హయ్యర్ ప్రైస్, లెస్ క్వాంటిటీ ఎట్ లోవర్ ప్రైస్. తర్వాత ఏంటమ్మా? డివైడింగ్ మార్కెట్స్ ఇంటూ సబ్ మార్కెట్. ఒక మార్కెట్ లో ఎలాస్టిక్, ఇంకో మార్కెట్ లో ఇన్ఎలాస్టిక్. ఇన్ఎలాస్టిక్ మార్కెట్ లో ఏం చేయాలి? ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి, వీ కెన్ చార్జ్ హయ్యర్ ప్రైజెస్. ఎలాస్టిక్ మార్కెట్ లో లోవర్ ప్రైజెస్. మనకు వచ్చే బెనిఫిట్ ఏంటి? సూపర్ నార్మల్ ప్రాఫిట్స్. ప్రైస్ డిస్క్రిమినేషన్ మెయిన్లీ చేయడానికి రీజన్ ఏంటమ్మా? టు ఎర్న్ సూపర్ నార్మల్ ప్రాఫిట్. ప్రైస్ డిస్క్రిమినేషన్ పాసిబుల్ ఓన్లీ వెన్ ద ఫర్మ్ హ్యాస్ కంట్రోల్ ఓవర్ ద ప్రైస్. దాని మీద కంట్రోల్ లేకపోతే ప్రైస్ డిస్క్రిమినేషన్ పాసిబుల్ కాదు. పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ లో ప్రైస్ డిస్క్రిమినేషన్ నాట్ పాసిబుల్ బికాస్ ద కంట్రోల్ ఈస్ విత్ ద ఇండస్ట్రీ. మార్కెట్ ఆర్బిట్రేజ్ ఉంటుందా, ఉండదా? నో మార్కెట్ ఆర్బిట్రేజ్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ మార్కెట్ ఆర్బిట్రేజ్? తక్కువ ఉన్న దగ్గర పర్చేస్ చేసి ఎక్కువ ఉన్న దగ్గర సేల్ చేయడం, దాన్ని మనం ఆర్బిట్రేజ్ అంటాం. ఇక్కడ ఆర్బిట్రేజ్ ఉండదు. ఇదేంటమ్మా? మనకి మోనోపాలీ. తర్వాత మోనోపాలిస్టిక్. సేమ్ ఏదైతే మనం మోనోపాలిక్ చేసామో సేమ్ మోనోపాలిస్టిక్ కూడా అప్లికేబుల్. ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఏంటమ్మా? ఇక్కడ గూడ్స్ ఆర్ క్లోజ్ సబ్స్టిట్యూట్స్. ఇందాక కేసులో గూడ్స్ ఆర్ పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్, పర్ఫెక్ట్ సబ్స్టిట్యూట్స్. మోనోపాలీ substitutes but no close substitutes. Monopolistic competition, close substitutes. When goods are close substitutes, what is elasticity? Greater than 1 ante flatter curve. మిగిలిన యాజ్ ఇట్ ఈస్ సేమ్. ఫస్ట్ అవుట్పుట్ డిటర్మైన్ చేయాలి. అవుట్పుట్ ఎలా డిటర్మైన్ చేస్తారు? MC ఈక్వల్స్ టు MR, MC కర్వ్ కట్స్ MR ఫ్రమ్ బిలో. ఆ అవుట్పుట్ దగ్గర కరెస్పాండింగ్ AR ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రైస్, బికాస్ యావరేజ్ రెవెన్యూ లైన్ ఈజ్ ద డిమాండ్ కర్వ్. అంతే కదా? సో అవన్నీ కామన్ అమ్మా. మోనోపాలిస్టిక్ ఈజ్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ బోత్ monopoly and perfect competition. There are a large number of sellers and there is a product differentiation. Perfect competition ki monopolistic ki main difference ide. Large number of sellers రెండిట్లో కామన్, బట్ అక్కడ goods are homogeneous. ఇక్కడ goods are differentiated. Goods are differentiated based on brands. Based on what? Brands. Competition, price competition, non-price competition. నాన్ ప్రైస్ కాంపిటీషన్. ప్రైస్ కాంపిటీషన్ వల్ల ఏమొస్తుంది? లాస్ వస్తుంది. అందుకే జనరలీ కాంపిటీషన్ ఆల్వేస్ షుడ్ బి
based on non-price. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా ఇంకో చూసాం కదా, స్లోప్ ఆఫ్ ఎంఆర్ ఎలా ఉంటుంది? డబల్ ఆఫ్ ద ఏఆర్. Slope of MR is equals to 2 times of the AR, or MR curve divides AR and Y axis into 2 equal parts. తర్వాత oligopoly. What is the meaning of oligopoly? ఇందాకే డిస్కస్ చేసాం, కాంపిటీషన్ అమాంగ్ ఫ్యూ. అంటే దేర్ ఆర్ ఓన్లీ ఫ్యూ సెల్లర్స్ ఇన్ ద మార్కెట్. ఫ్యూ సెల్లర్స్ ఇన్ ద మార్కెట్ అన్నప్పుడు రైవలరీ ఉంటుందా ఉండదా? ఇక్కడ రైవలరీ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఈచ్ ఫర్మ్ ఈస్ హ్యావింగ్ మేజర్ మార్కెట్ షేర్. టైప్స్ ఏంటమ్మా? పర్ఫెక్ట్ ఒలిగోపోలీ అండ్ ఇంపర్ఫెక్ట్ ఒలిగోపోలీ. డిఫరెన్స్ ఏంటి? గూడ్స్ ఆర్ హోమోజీనియస్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పర్ఫెక్ట్. ప్రోడక్ట్స్ ఆర్ డిఫరెన్షియేటెడ్, imperfect. Free entry, open. Entry is restricted, prohibited కాదు, restricted, that is called as closed. Collusive and competitive. Rivalry లేకపోతే collusive, rivalry ఉంటే competitive. Partial oligopoly or full oligopoly. Partial case there is a market leader, leader లేకపోతే full. Syndicated and organized. అందరూ ఒకళ్ళకే సేల్ చేయాలి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సిండికేటెడ్. అలా కాదు, ప్రైస్ మనం ఫిక్స్ చేసుకుంటున్నాం, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆర్గనైజ్డ్. క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఒలిగోపోలీ. ఎన్ని ఉన్నాయి క్యారెక్టరిస్టిక్స్? 3 కదా. ఏంటి 3? స్ట్రాటజిక్ ఇంటర్డిపెండెన్స్, ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ అండ్ సెల్లింగ్ కాస్ట్. థర్డ్ వన్ గ్రూప్ బిహేవియర్. గ్రూప్ బిహేవియర్ దేనికోసం? ఇండివిజువల్ గోలా, కామన్ గోలా? For the common goal. Price and output decisions ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ? 3 ఉన్నాయి. ఒకటి ignorance of interdependence, second one considering interdependence, third one cartels or agreements. Ignorance of interdependence లో సేమ్ పైన ఏం చెప్పుకున్నాం అదే అప్లికేబుల్. MR equal to MC, MC కరు కట్స్ MR from below. సెకండ్ వన్ ఏంటమ్మా? prediction of reaction pattern on కాంపిటీటర్స్. ఫస్ట్ మోడల్ కార్నాట్ మోడల్. అజంప్షన్ ఏంటి? నోట్ చేసుకున్నారు కదా. వాట్ ఈస్ అజంప్షన్? ఏంటమ్మా? ఓన్లీ అవుట్పుట్ ఈజ్ వేరియబుల్. ఎందుకు? బికాస్ నోట్ చేశారు కదా అజంప్షన్ ఇందాక. బికాస్ ద రీజన్ ఈస్ ద గూడ్స్ ఆర్ ఐడెంటికల్. ఆ కేసులో ఇది అప్లై అయ్యింది, వేరే కేసులో అప్లై కాదు. వెన్ ద గూడ్స్ ఆర్ ఐడెంటికల్, మన దగ్గర ఉన్న కంట్రోలబుల్ వేరియబుల్ ఏంటి? అవుట్పుట్. When we change output, automatically price changes. ఈ మోడల్ ఏమంటున్నాం మనం? కార్నాట్ మోడల్. ఎవరు చెప్పారు? కార్నాట్ చెప్పారు, అందుకే ఆ మోడల్ అయింది. సెకండ్ వన్ ఏంటమ్మా? స్టాకెల్బర్గ్ మోడల్. స్టాకెల్బర్గ్ మోడల్లో దేర్ ఈజ్ ఏ లీడర్ ఇన్ ద మార్కెట్. ఫస్ట్ వాడు ఫిక్స్ అవుతాడు, మిగిలిన వాళ్ళు ఏం చేయాలి? వాడిని ఫాలో అవ్వాలి. థర్డ్ వన్ బర్ట్రాండ్ మోడల్. ఇక్కడ ఏమవుతుందమ్మా? గుడ్స్ ఆర్ క్లోజ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ ఆర్ పర్ఫెక్ట్ సబ్స్టిట్యూట్స్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? మన కంట్రోలబుల్ వేరియబుల్ ఇస్ ఓన్లీ ప్రైస్. కార్టెల్స్ ఆర్ అగ్రిమెంట్స్ మన గ్రూప్ గా ఫామ్ అయ్యి ఏం చేస్తున్నాం? ప్రైస్ ఫిక్స్ చేసుకుంటున్నాం. డిమాండ్ కర్వ్, కింక్ డిమాండ్ కర్వ్, పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్. వాట్ ఈస్ ద డిమాండ్ కర్వ్? స్ట్రైట్ లైన్ ప్యారలల్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్. మోనోపాలీ స్టీపర్, మోనోపాలిస్టిక్ ఫ్లాటర్. ఒలిగోపాలీ కింక్. నెంబర్ ఆఫ్ సెల్లర్స్ పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్, లార్జ్ నెంబర్. గూడ్స్ ఆర్ homogeneous. Monopoly single seller. Goods are substitutes but not close substitutes. Monopolistic. Large number of sellers and goods are differentiated and close substitutes. Oligopoly case lo entama? There are only few sellers. Demand curve is a kinked demand curve. Upper side of kinked demand curve eppudu vastadi? When we increase the price. Elasticity elastic. E greater than 1. Steeper or flatter? Flatter. When we decrease the price, lower side outtadi. E less than 1. Inelastic. Demand curve steeper. Duopoly 2 sellers. Monopsony 1 buyer. Oligopsony few buyers. Bilateral monopoly 1 seller 1 buyer. అంతేనా? ఇదేంటమ్మా టాపిక్? మార్కెట్స్ ఇంతే, ఫాస్ట్గా రివైజ్ చేసుకోవాలి.
సో ఏంటమ్మా బిజినెస్ సైకిల్స్, ఫ్లక్చువేషన్స్ కదా. ఫ్లక్చువేషన్స్ ఇన్ ఏ బిజినెస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ బిజినెస్ సైకిల్స్. 3 టైప్స్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి. ఏం 3 టైప్స్? క్యాపిటలిస్టిక్, సోషలిస్టిక్ అండ్ మిక్స్డ్ ఎకానమీ. ఈ 3లో ఫ్లక్చువేషన్స్ తక్కువ ఎక్కడ ఉంటాయి? సోషలిస్టిక్ లో ఫ్లక్చువేషన్స్ తక్కువ ఉంటాయి బికాస్ ప్రైస్ ఈస్ డిటర్మైన్డ్ బై వాట్ ఆర్ ద ఫేజెస్ ఆఫ్ బిజినెస్ సైకిల్స్. ఎగ్జామినేషన్ లో ఎంసీక్యూకి ఫేజెస్ అని వస్తే దేర్ ఆర్ ఓన్లీ 4 ఫేజెస్. ఎంసీక్యూకి అయితే ఓన్లీ 4, బట్ మనం ఎన్ని చెప్పుకున్నాం? టోటల్ ఆఫ్ 7. ఫస్ట్ ఫేజ్ ద రైజింగ్ ఫేజ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎక్స్పాన్షన్. అప్పర్ పార్ట్ హైయెస్ట్ పాయింట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పీక్. ఫాలింగ్ ఫేజ్, టోటల్ ఫాలింగ్ ఫేజ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కాంట్రాక్షన్. ఇందాక యావరేజ్ ఫేజ్ ఉంది కదా, సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ లైన్ ఏంటమ్మా? దట్ లైన్ ఈజ్ ఏ యావరేజ్ గ్రోత్ రేట్. లైన్ ఏంటమ్మా మనకి? యావరేజ్ గ్రోత్ రేట్. దిస్ రైజింగ్ పాయింట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ హైయెస్ట్ పాయింట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పీక్. ఈ ఫాలింగ్ పోర్షన్ మొత్తాన్ని ఏమంటున్నాం మనం? అప్ టు దిస్ పాయింట్ రెసిషన్. అప్ టు దట్ పాయింట్ ఏంటి? రెసిషన్. అంతకన్నా ఫాల్ అయితే డిప్రెషన్. డిప్రెషన్ ఏమంటాం మనం? సివియర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్షన్ ఆర్ సివియర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ రెసిషన్. లోయెస్ట్ పాయింట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ట్రఫ్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వరకు రికవరీ, ఆ తర్వాత మళ్ళీ సేమ్ ఎక్స్పాన్షన్. ఇవి మనకి ఫేజెస్. మెయిన్ రీజన్ ఏంటమ్మా ఇక్కడ? బికాస్ ఆఫ్ డిమాండ్ అండ్ సప్లై. ఇఫ్ డిమాండ్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ సప్లై, ఎక్స్పాన్షన్. సప్లై ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ డిమాండ్. ఆ మైండ్ సెట్ ఎక్కడ చేంజ్ అయ్యింది? పీక్ దగ్గర చేంజ్ అయ్యింది. పీపుల్ మైండ్ సెట్ ఎక్కడ చేంజ్ అవుతుంది? పీక్. తర్వాత దేర్ ఆర్ 3 ఇండికేటర్స్. ఏంటి 3 ఇండికేటర్స్? లీడింగ్ ఇండికేటర్, లాగింగ్ ఇండికేటర్, కోఇన్సిడెంట్ ఇండికేటర్. What is a leading indicator? Variable that changes before the real output changes. Leading indicator అంటే ఏంటమ్మా? వేరియబుల్ దట్ చేంజెస్ బిఫోర్ ద రియల్ అవుట్పుట్ చేంజెస్. అంటే ఫ్యూచర్ ని మనం ముందే ప్రిడిక్ట్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ లీడింగ్. వేరియబుల్ దట్ చేంజెస్ ఆఫ్టర్ ద రియల్ అవుట్పుట్ చేంజెస్, అంటే ఆల్రెడీ జరిగిపోయింది కదా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ లాగింగ్. లీడింగ్ ఏమో ఫ్యూచర్ని ప్రిడిక్ట్ చేస్తుంది, లాగింగ్ ఏం చేస్తుంది? ఆ ఫ్యూచర్ని నిజంగా జరిగిందా జరగలేదని కన్ఫర్మ్ చేస్తుంది. బికాస్ లాగింగ్ ఆల్రెడీ జరిగిపోయింది కదా. ఎగ్జాంపుల్ ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్, P&L బ్యాలెన్స్ షీట్ ఆల్రెడీ 1 year అయిపోయాక మనం ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం కదా. సో దాంట్లో వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రూ ఆ ఫాల్సా? సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ప్రిడిక్ట్ చేసాం నెక్స్ట్ ఇయర్లో మనకి 10% ప్రాఫిట్ గ్రోత్ వస్తుంది అని. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? లీడింగ్. ప్రిడిక్షన్ కదా. నిజంగా 10% వచ్చిందా రాలేదా ఎవరి వల్ల తెలుస్తుంది? ఆఫ్టర్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? లాగింగ్. అంటే లీడింగ్ ప్రిడిక్ట్స్, లాగింగ్ కన్ఫర్మ్స్. పాస్ట్, లాగింగ్, ఫ్యూచర్. సైమల్టేనియస్ చేంజెస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కోఇన్సిడెంట్ ఇండికేటర్స్. ఈ చాప్టర్లో ఇవే క్వశ్చన్స్ ఇంకా రావు. ఒకటి ఏంటమ్మా? ఇండికేటర్స్, ఇంకొకటి ఏంటమ్మా? ఫేజెస్. తర్వాత ఏంటమ్మా? ఫస్ట్ చాప్టర్ ఏంటి? ఫస్ట్ చాప్టర్ నేచర్ అండ్ స్కోప్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఎకనామిక్స్. ద వర్డ్ ఎకనామిక్స్ ఇస్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ఓఎకోనామియా. ఏం వర్డ్ అమ్మది? గ్రీక్ వర్డ్. దాని మీనింగ్ ఏంటి? హౌస్ హోల్డ్ మేనేజ్మెంట్. టిల్ 19th century ఎకనామిక్స్ ఇస్ నౌన్ యాజ్ ఈయన బుక్ రాశారు కదా, వాట్ ఈస్ దట్ బుక్? అన్ ఇంక్వైరీ ఇన్ టు ద నేచర్ అండ్ కాజెస్ వెల్త్ ఆఫ్ నేషన్స్. ఎవరు రాస్తారు అది? దిస్ గై ఇస్ అడమ్ స్మిత్ అమ్మ. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మైక్రో అండ్ మ్యాక్రో? న్యూటన్ అనుకున్నారా? పెద్ద మనిషి అను. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మైక్రో ఎకనామిక్స్ అండ్ మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్? Study of individual behavior or a firm is called as micro. Study of group behavior or aggregates is called as macro. పెద్దగా MCQs రావు, బట్ ఇదేంటమ్మా? ఎకనామిక్స్ ఇస్ ఏ సైన్స్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ సైన్స్? విచ్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ రిలేషన్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఆర్ట్? ఆర్ట్ ప్రాక్టికల్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ అండ్ ప్రిన్సిపల్స్. దానికి ఏం ప్రాపర్ బేస్ ఉండదు. ఎగ్జాంపుల్ మనం చెప్పుకున్నాం, డెబిట్ ద రిసీవర్, క్రెడిట్ ద గివర్, ఏదో ఉంటాయి కదా.
అవి ఏంటమ్మా, ఎవరైనా ఫిక్స్ చేసినావా లేకపోతే ఎప్పటి నుంచో కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ రిలేషన్ ఉందా? ఒక రూల్స్ మనం ఫ్రేమ్ చేసుకున్నాం, దాన్ని ఫాలో అవుతున్నాం, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆర్ట్. కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ రిలేషన్ ఉంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సైన్స్. ఎకనామిక్స్ బేస్డ్ ఆన్ మైక్రో బట్ ఇంక్లూడ్స్ మ్యాక్రో. నెక్స్ట్ ప్రెగ్మాటిక్ అప్రోచ్ అంటే అజంప్షన్స్, రియలిస్టిక్ అజంప్షన్స్ అన్రియలిస్టిక్ అజంప్షన్స్? రియలిస్టిక్ అజంప్షన్స్. మైక్రో ఎకనామిక్స్ ఫాలోస్ unrealistic assumptions. Business economics follows realistic assumptions. మన సబ్జెక్ట్ ఏంటి? బిజినెస్ ఎకనామిక్స్. వి ఫాలోస్ వాట్? రియలిస్టిక్ అజంప్షన్స్. దాన్ని మనం ప్రెగ్మాటిక్ అప్రోచ్ అంటాం. అంటే వీఆర్ ఫాలోయింగ్ రియలిస్టిక్ అజంప్షన్స్. ఇంటర్డిసిప్లినరీ నేచర్ అంటే వి ఇంక్లూడెడ్ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఆర్ డిసిప్లైన్స్. పాజిటివ్కి నార్మేటివ్కి డిఫరెన్స్ ఏంటమ్మా? నోట్స్ రాసుకున్నారు కదా, ఓపెన్ చేయండి. పాజిటివ్కి నార్మేటివ్కి ఫస్ట్ డిఫరెన్స్, బేస్డ్ ఆన్ ఫ్యాక్ట్స్. నార్మేటివ్ బేస్డ్ ఆన్ ఒపీనియన్స్. సో పాజిటివ్ క్యాన్ బి వెరిఫైడ్ విత్ రియల్ డేటా బికాస్ పాజిటివ్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ఫ్యాక్ట్స్ కదా, సో దట్ క్యాన్ బి వెరిఫైడ్. నార్మేటివ్ బేస్డ్ ఆన్ ఒపీనియన్స్ కదా, కెనాట్ బి వెరిఫైడ్. నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా? It explains what it is. Normative explains what ought to be. Next. It explains what is the cause and effect relation. Normative case lo it is not applicable because normative explain cheyadu. Enduk cheyadu? Because it is opinion kada. Next. Deals with actual situation. Enta mari positive. రియలిస్టిక్ సిచ్యువేషన్ ఏంటమ్మా? రియలిస్టిక్ అంటే యాక్చువల్, అది పాజిటివ్లో వస్తుంది. ఐడియలిస్టిక్ ఎక్కడ వస్తుంది? నార్మేటివ్ కేసులో. నెక్స్ట్ డిస్క్రిప్టివ్ ఇన్ నేచర్, పాజిటివ్, అండ్ సబ్జెక్టివ్ ఇన్ నేచర్, నార్మేటివ్. సబ్జెక్టివ్ అంటే చేంజెస్ ఫ్రమ్ పర్సన్ టు పర్సన్. ఒపీనియన్స్ కదా, అందరికి ఒకటే ఒపీనియన్ ఉంటుందా? పర్సన్ టు పర్సన్ చేంజ్ అవుతుంది. తర్వాత టైప్స్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ సిస్టమ్స్, క్యాపిటలిస్టిక్, socialistic and mixed economy. Capitalistic, majority of the resources are owned and controlled by private people with a motive to earn profits. Normative case lo, normative. Socialistic case lo, resources are owned and controlled by government, main intention welfare of the people. ఇక్కడ మొత్తం ప్లాన్స్ డెవలప్ చేసేది ఏంటమ్మా? సిపిఏ, సెంట్రల్ ప్లానింగ్ అథారిటీ. ఈ రెండు కలిపి తీసుకునేది ఏంటమ్మా? మిక్స్డ్ ఎకనామిక్ సిస్టమ్. జస్ట్ ఆ మెరిట్స్, డిమెరిట్స్, సింగిల్ రీడింగ్ ఇస్తే చాలు. ఇదేంటమ్మా మనకి ఎకనామిక్స్. ఎన్ని మార్క్స్? 60 మార్క్స్.